Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing.
wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing.
Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall, because in the end, they all want the same thing.
අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ කංකරච්චි කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. නෑ. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ කංකරච්චි කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. නෑ. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ කංකරච්චි කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. නෑ. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ කංකරච්චි කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. නෑ. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ කංකරච්චි කිය. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. නෑ. අපිට
හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ අර කංකරච්චුවේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. නෑ. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ අර කංකරච්චුවේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. නෑ. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ අර කංකරච්චුවේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. නෑ. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ අර කංකරච්චුවේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. නෑ. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ අර කංකරච්චුවේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide, every sacrifice is tested, legends will rise, and kings will fall. Because in the end, they all
A very good morning to all our viewers from whichever the part of the country that you're joining us. It's a beautiful day here at the Sappers Cricket Grounds in Mattegoda. It's Revo Premier League T10 tournament happening 2026. And this is the game that we are in here for today, V300 versus Lion Warriors. Well, we have had a lot of cricket during the past few weeks, and this tournament is turning around as an exciting one. And joining me in the combox, Nimantha. Very good morning, Nimantha. Very good morning to you. Like you said, there have been a lot of interesting cricket played during the last couple of days. I think this is the day 3 of the Revo Premier League 2026. Looking forward to some interesting, exciting cricket today as well from Sappers Cricket Ground in Mattegoda. Well, looking at the weather conditions, it's currently looking good. There is a little bit of cloud hovering around the grounds, but at the moment, the sun is peeping out from the clouds. And as players, you should expect that we can play a full days of game here today. There's a quick look at the weather conditions. Well, the weather prediction says there might be a little bit of rain during the latter part of the day. But as we are in the morning session, we could promise you that the conditions currently looks very promising. Right, we'll take a short break. Don't go too far. We'll catch you soon. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026 ලෝකයේ සිව්දිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් 16ක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය, ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? Really, really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the Sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් විදිහට තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare, Supreme, TV Supreme, SFM ඔය කට්ටිය. ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට ස්පෙෂලි තෑන්ක් කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ ඕගනයිස් කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට ස්පෙෂලි තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන්ස් තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි සෙෂන්ස් ටිකක් තියලා මේ වීඩියෝ සෙෂන්ස් ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ ටූර්නමන්ට් එක මම හිතන්නේ ගොඩාක් මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස් ලා ඔක්කොම අගේන්ස්ට් හිටපු එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එක ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරඟයක් වෙන්න එන්න කියලා.
දේශීය සත් සමාජික රග්බීටියේ උද්වේගකර උණුසුම් සත් සමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRNFC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම නිපුන් මధుරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකයේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් Just a little bit of පිටිපත්වල ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Before they were global icons, they were future stars. talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all round the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ අර කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ.
ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, The Papare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලි කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Just a little bit of really well here watching in Sri Lanka on the Papare on Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක්. ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU Plus සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Get ready, Sri Lanka! The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, The Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and ThePapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on The Papare. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. Elevate your game with The Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to The Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement.
The Sappers Cricket Ground here in Mattegoda. Right then we have a change in the match cards. This is the game that's happening today, the first game here at the Sappers Cricket Ground. Premier CC will be taking on Genius SC Kinia. The conditions looks perfect and we are just few minutes away from the start of this game. Right then we have Nalinda, who is at the center with the school skippers and the match officials for the most important toss. අයිබුවන් සුබ උදැස්සනක් සියලුම දෙනාට අද දවසේදී ශැපර්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට රිවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් 2026 තරඟ මාලාවේ තෙවන දිනයටයි ඔබත් අපත් මේ ආකාරයෙන් එක්හසු වී සිටින්නේ. අද දවසේදී ප්‍රථම තරඟය ක්‍රියාත්මක කරන්නට දැන් සියලු කටයුතු සූදානම්. ඒ වෙනුවෙන් කාසියේ වාසිය උරඟා බලන්නට කණ්ඩායම් දිත්වයේ නායකයින් මේ මොහොතේදී අපත් සමගින් එක්හසු වී සිටිනවා. අද දවසේදී ප්‍රථම තරඟය ලෙස ජීනියස් කින්යා කණ්ඩායම සහ ප්‍රීමියම් CC කණ්ඩායම අතරයි මේ තරඟය පවත්වන්නට සූදානම්ව සිටින්නේ. ඉතින් දැන් අප බලමු තරඟය තදාල කාසියේ වාසිය උරඟා බැලීමෙන් අනතුරුව තීරණය කොයි ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වේවිද යන්නට. අදවසේදී කාසියේ වාසිය උරඟා බැලීමේදී ප්‍රීමියම් CC කණ්ඩායමේ නායක දිෂාන් ෆර්නැන්ඩෝ කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා මේ මොහොතේදී. අදවසේදී කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව මේ ක්‍රීඩාංගණයේ ප්‍රථම තරඟයයි අදවසේදී තෙවන දිනයට පවත්වන්නට නිමිතව තිබෙන්නේ. ඔබේ තීරණය කුමක්ද? ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවද? ප්‍රථමයෙන් පන්දුව රකින්න තමයි මේ තීරණය කරන්නේ. මොකද කඩුලක් පොඩ්ඩක් උදේ මේ හින්දා මොයිස්චර් ගතිය තියෙන හින්දා දැන් පන්දුව රකින්න තමයි දෙන්නේ. හරි. අද දවසේදී ඔබ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම ලකුණු කීයකට වගේ රඳවා ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවද මේ තරඟයේ? ලකුණු 100ත් 110ත් අතර වගේ චේස් කරගන්න පුළුවන් කියලා අපිට හිතෙනවා. හොඳ තරගයක් වෙනුවෙන් ඔබට සුවවත්වනවා. ඉන් අනතුරුව අප අද දවසේදී කින්යා කණ්ඩායමේ නායකයා සමගින් දෙන්න කාසිය සිටින්නේ. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ නායකයා තීරණය කරනවා ඔබට ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට ආරාධනා කරන්නට. ඔවුන් සඳහන් කරනවා ලකුණු 100ක් 110ක් අතර කණ්ඩායම රඳවා ගන්නවා කියලා. ඔබේ ඉලක්කය කොයි වගේද? We are here for representing Kenya Eastern Province. We also like to get first fielding, but unfortunately we are getting bet first. This is no issue. Our target is, I think, 130 will be get. Okay, thank you. අද දවසේදී ප්‍රථම තරඟය වෙනුවෙන් කාසියේ වාසිය උරගා බැලීමේ අවසන්. ඒ අනුව ප්‍රථම තරඟයේ කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නට ප්‍රීමියම් CC කණ්ඩායමේ නායක දේශාන් ෆර්නැන්ඩෝට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ අනුව ඔහු ආරාධනා කරා මේ මොහොතේදී කින්යා කණ්ඩායමට ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. Thank you, Nalinda. That's the news from the center. Premier CC winning the toss and deciding to bowl first. A very interesting encounter and an important decision, especially in the shorter format of the game. Winning the toss and bowling first. Ideally, most of the captains would love to do that. The reason being that when you walk out to bat, you have an idea what should be the total that you'll be chasing. So we see the two opening batters making their way to the middle. We have the bowling team out there as well. We're all set for a thrilling encounter between these two teams here today. Iran, it will be interesting to see how the points table works as of this moment. Genius Kenya is playing their first match of the tournament, and Premier CC having played 2 matches before. They've won 1 match and lost 1 and holds a net run rate of minus 0.903. Well, it's a very important game for the Kenya team as well, especially being the first game for them in the tournament. So they will try to make a statement. They're coming from the eastern province of the country. It's beautiful to see. It's nice to see that we have lots of teams participating in this tournament from around the country. That shows the unity and how beautiful this game of cricket is, right? And we're all set for the first delivery. We could see the players warming themselves up and the two opening batters out there in the middle. Umpire just making sure with his partner that everything is ready. As we could see the opening bowler getting himself prepared for the very first delivery of the over. Darshana Madhushankar will talk on the first delivery against the Kenya opening batter. Right then,
The umpire say, let's play. And we are ready for the very first delivery of this game. Mohammad Vachur will take strike. Oh, that's a full toss delivery to start off with. Probably a bit of moisture out there, especially Nimantha, during last evening we had a little bit of rains here, so definitely it'll be a little bit of tough for the fast bowlers as well. Look at that, it looks like the ball slipped away from him and came on to the batsman as a fuller delivery, but couldn't quite connect it. They just got a single from oh no, they didn't. They wanted a run, but they couldn't quite get the run. It's going to be very interesting, especially during the first few overs. The power play overs, the batters will try to maximize these. That's a good delivery. Driven straight back to the mid-off fielder. Good comeback by the bowler himself, making sure that he gets things in line, especially the first couple of deliveries. Get yourself a little warmed up. There's a quick look at the grounds. Beautiful conditions. Well, we are half an hour away from the capital city, but the conditions will surely not change. It's a hot and humid day here at the Mattegoda Sappers Ground. Full toss again, driven down the ground. Probably that will have enough legs to run down to the boundary. That's the first boundary for the batter himself. A very poor delivery, I would call it. A full toss outside the off stump, asking for trouble. Yes, and I mean, look at that. Almost similar as the very first ball that he bowled Darshana Madhushankar. Let's look at the replay. Right in the spot. Batsman had no problem driving it away. Raced down for 4. Beautiful shot. Poor bowling. And punished. Well, during the toss, the skipper batting first, they did mention that they would like to get to a total around 130. The Kenya skipper, he did mention 130 would be a very challenging score, coming back and chasing down. So it's very important for these two opening batters to get off to a good start, especially the bowlers. They need to be very watchful, especially the first few overs. It'll be the power play, just a couple of fielders outside the 30-yard circle. It's going to be very challenging, especially being the shorter format of the game. Goes on the up, into the bucket and spills it. That's disappointing. That would have been the first nail on the coffin if he managed to grab it. But at this level of cricket, Nimantha, you expect to take those sharp chances. Absolutely, absolutely. That was a bad miss. Let's look at the replay. Came right onto him. Comes off his hand. Quick single there. Chance of a run out. But I think the bat had been grounded well. Well, it's not about boundaries and sixes. Yes, it's a shorter format of the game, but these quick singles, they're very important. Take on the arm, but that's lazy. That's not expected as batters. You need to make sure that you ground your bat no matter you're well in within the crease, but that's not good. You need to make sure as batters you should be disciplined enough to crease your bat. Swing and a miss. Mohammad Ripsan this time. Came onto him. He tried to push it away, but completely missed it. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චි කියු. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. We're done with the first over. An eventful over. There's a boundary, couple of full tosses, a quick single. Right straight away, we do see that spin has been introduced. It's going to be very interesting. Usually the batters, Nimantha, they love to take on spin, especially with just a couple of fielders outside the 30-yard circle. I'm sure Premier SC has a plan, and looking at the wicket,
I'm sure they want to sort of slow the run rate down, but the bowlers have to make sure that they bowl the quite proper line and length. Short, cut away, but straight to the fielder at back for the point. Now, the batters, they need to be very watchful. Yes, it's a shorter format of the game, but you can't afford to throw away your wickets. It's very important to try and make the maximum use as well during the first few power play overs. Interestingly, we have the spinner being introduced. A shot tries to go down, connects it well. That will run to the boundary, and that'll be the second boundary of the day. Isuru Gunasekara came straight onto him and pushed it away. A little uppish, but fell safe and ran it to the boundary. Look at that. Stepped out and played in the middle. As a spinner, this would be the challenge that you'll have to face. Shot again. Good bit of work at the covers, just the one run. Now, as a spinner, it's very challenging if you're bowling during the power play overs because you can't float it up. You just have the couple of fielders outside the 30-yard circle. You can't go short. You can be cut or pull. So it's a very tough ask for the spinners during the first few overs. I'm sure the captain had faith in him. Hence, they were push it away again. Will it run down? Safe hands there. Tishan hit Tiarazzi. The spinner himself will be trying to contain the number of runs, but it's going to be a big challenge. It's not going to be easy containing runs against these opening batters when they try to take you on. There you go. Shot again. This time punched. Lovely shot through the covers. That was played with some power. He just launched it through the covers. No hesitation. He just saw the short delivery and pounced on it. That's, I think, the second or third boundary for Wajur. He's on fire. He plays the spin all round the corner. Look at that. Beautifully. Between the fielders. Shot again. Hammers it again. Through the covers. It's raining boundaries here at the Mattegoda Sappers Cricket Ground. Poor bit of bowling, I'd call it. Few short deliveries. In fact, almost all the deliveries in that over were pretty short. That completes over number 2. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Oh? We're done with the first couple of overs, and this will be the final. In fact, we're done with the power play. Beg your pardon. The fielding skipper will be given the opportunity to spread out the field. White ball called by the umpire. Hasidu looking to push that wide Yorkers in. Like I said, I'm sure the wet condition doesn't help in any way to the fast bowlers. That's a big shot. The fielder settles under, but it just sails over him. Over long on for 6 runs. That's the first 6 of the day. What a shot that was. A poor delivery. In fact, on the slot and deposited out of the ground. Mohammad Ripsan that time. Well-timed. Just straight away off the boundary. I mean, look at the way these players keep scoring. No loose chances. They don't let go of any. Just hammers it all around the ground.
Goes for Swing a and- wild swing. Completely misses it. A big hoik trying to go across the line. That should have been probably hit down the ground, Nimantha, not going across the line rather. A 6 and a dot ball this time. Look at his stance. Look at his stance. He's there to fire up. 1 foot away from the leg stump. He wants to take on the bowlers. He's waiting to charge. Once again, tries to throw the kitchen sink outside the off stump. This is good bowling, dragging the length back a little bit. He's realized that he's strong down the ground, so probably pulling that length a little bit shorter, but making sure it's not too short to be cut or pulled. So this is smart bowling, just coming out of his mistakes. This is very good as a bowler. And as a batsman, after going for a 6 in the very first ball, and I don't think this is the team expects from you. 2 misses in an over. That's straight up in the air, but probably will have the legs to travel to the mid-off boundary. That's a good shot once again. Probably not played with full control, maybe trying to go across the line once again. Look at that. He went straight up. Thankfully, there's no fielder there. And had the legs to race down the boundary. The third consecutive shot, exact same shot he played in these last 3 balls, but this time he connects it and raced down for 4. Mohammad Ripsan. He's on song, trying to take on the bowlers. That'll be called wide, straying it down the leg side. Now, I'm a touch surprised with regards to those previous shots because we have the cover fielder and the extra cover fielder inside the circle. So it would have been a free gift if he managed to just punch it over the offside field. All he has to do is pass the 30 yard and it'll race away with the speed, with the pace of the ball. Just need to push it down. Once again, that has been called wide. Now, take a look at that delivery. It was called wide by the batter, trying to slap it across the park, trying to drag it onto the leg side. And that's surprising to me, just looking at the field, Nimantha. Absolutely. You just have to step out a little bit off your stump and just push it off. And it'll be an easy boundary than trying to go across. There you go. He's just playing the same shot, one after the other. Unfortunately, didn't manage to connect that one. Smart piece of bowling. Dragging down the length once again, slowing the pace of the delivery. Now, hats off to the ground staff as well. It has been a fabulous outfield so far. All credits to the groundsman. Full value for the shots as batters. The ball is just racing away to the boundary once it crosses the 30-yard circle. So as batters, you need to make sure that you make full value of these kind of conditions. And now we could see the cover fielder being pushed back into the boundaries, probably trying to go outside the off stump. Once again, swings and misses. That completes a successful over, I would say. 3 overs done. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලේ කියෝ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. නෑ දෙයේ! එන්න දෙයේ! The spin has been introduced again. Deshan is taking charge this time. And the batsman ideally should be looking
4 runs in this ground. There are a lot of runs actually. Like you said, the groundsmen have been doing a wonderful job. There's enough runs. They just have to be mindful. Play the shots, not just on the leg side. You don't have to cut across all the time. You just have to make sure that you place it in the right direction. Oh, that's it. Timber disturb. Poor bit of cricket. Coming in with the arm. Lovely bit of finger work by the spinner himself. Probably the batter expecting that the ball might turn away from him. But the bowler was too smart. He made sure that he just flipped it through the arms and managed to hit the timber. Look at that. Exactly what happens when you try to cut across when the ball lands in front of square. He departs a very short stay. Tried to play some shots, but unfortunately everything were through the leg side. He really didn't try to pounce anything onto the offside. Unfortunately perishes. That's the first wicket down for the Kenya team. Niski Ahmed is the new man in for Kenya. A smart bit of bowling by the bowler himself, realizing that the batter was taking everything onto the leg side. He just fired one in and delivered. Oh, beautiful delivery. Fire that in once again. Hardly any kind of time for the batter, trying to rock onto the back foot, but fails to make contact. Deshan has been very good in this over. Connects. That'll travel the distance. Lovely piece of connection. Went down on one knee, realizing that it was pitched full in line with the stumps, and he decides to take on Deshan and succeeds. Wonderful shot this time. That connects perfectly. A cracking shot probably would help them to break the shackles a little bit. Slows it down a little bit once again. Smart bit of bowling by Deshan, realizing that the batter trying to go across the line. Very smart piece of bowling, I would call it. Absolutely. Got hit for a 6 and then he manages to put it on the spot. Dancing shoes on, my goodness. That's not acceptable. That's poor bit of fielding at 3 runs offered to the batting team. Let's take a quick look at that. That was hit with pure power though. Came dancing down the ground. Oh no. Completely misjudged it. And got 4 runs. Lovely shot. A bit of touch, power, previous delivery. Touch this time and a bit of good work. Look at the dog helping the fielder to do a little bit of footwork around the ground. Good stop. He'll contain the number of runs for just 2 runs. And that completes the over. A good one for the batting team. They're done with 4 overs. It has been a good start, I'd say, from the batting team as well. 39 runs on the board. They have lost the 1 wicket. I'm sure there was more runs had they placed it few on the offside than just going at the leg side of him or this long.
Beautiful delivery. That was smart piece of bowling. Amita realizing that the batter trying to take him on, slowed it completely, and the batter almost yoked himself. 46 on the board, beg your pardon. 46 for the loss of 1 wicket. We are into the 5th over of the innings. Half stage, tries to swing, gets a little bit of inside edge. Niski Ahmed has been really effective. 4 boundaries, 24 runs of 13 deliveries. However, missed a couple of wonderful deliveries as well, which he probably would have scored down the offside. Good shot, loud appeal, gets the outside edge. That's wicket number 2. Once again, beautifully bowled by Mattegoda. This is what I was talking about, realizing that the batters are trying to go on to the leg side, trying to cross bat one after the other. He bowled it, looped it up, gave it a little bit of air, turn and bounce outside the off stump, and the batter falls for the trap. Look at that. It spun away from him. Well, if you're just joining us, at the moment, Cheney SSC are 47 for the loss of 2 wickets after 4.3 overs. It has been a balanced start between the two teams. Healthy run rate, I'd call it, 10.44 at the moment. Once again, nicely done. Winning the toss and deciding to pull first. Another misfield there. Amir Safir gets a run in his very first ball. Mattegoda has 2 balls left in his over now. Straight into his arms. Connects. Good bit of fielding at deep mid wicket. They'll come back for a second run. Good bit of running as well. It's very important. Batting first especially. You need to put up a total on the board. You have that pressure. There you go. All these batters, I'm a little bit surprised once again. All of them are just trying to swing through towards the leg side rather than watching the ball and play it accordingly. They almost collided in the middle too. There goes again. Straight to the field this time. Safe hands. Hasindu makes no mistake. Takes a beautiful catch. And that's the end of Maujur. 10 runs, 1 6. And that shot ends his innings. A very short stay once again, trying to go through the leg side. Fails to connect it, caught the elevation but not the distance. And he makes that long walk back to the dugout. That's the 3rd wicket down. 5 overs done. 49 for the loss of 3 wickets. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions. Marketing that drives growth. Scalable software solutions. Revo Solutions, your trusted outsourcing partner. ජීනියර් සිසි කණ්ඩායම සහ ප්‍රීමියර් සිසි කණ්ඩායම් දෙත්වය අතර රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් T10 තරගමාලාවේ 2026 වසරේ තෙවන දිනයයි අද දවසේදී ක්‍රියාත්මක වමින් පවතින්නේ ෂැපර්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. දැන් අද දවසේදී ප්‍රථම තරගයේ පන්දුවාර 5ක් නිමාව දැක අවසන්. අද දවසේදී කාසිය වාසිය ශ්‍රාග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව මෙන්න වේගවත් පහරක් පන්දු ඉහළින්මයි රැක ගන්නවයි සමගින්ම 6 වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම දැවි යනවා සිව්වන කඩුල්ල.
මේ මොහොතේදී ජීනියස් SC කණ්ඩායමේ ලකුණු 50යි කඩලු 4යි දැන් පන්දුවාර 5යි පන්දු 1ක් අවසානයේදී ලකුණු පුරුව. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ කඩුල්ල දැවී ගිය පුනරූපණය. පන්දු රකින්නයි තමත් පහසුවෙන්ම උඩ පන්දුව රැකගත්තා. ඒ මොහොතේදී ඒ සමගින්ම ඉනිම වෙනුවෙන් ලබාගත් සාර්ථක ආරම්භය පවත්වාගෙන යන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ ජීනියස් SC කණ්ඩායමේ මැද පෙළ පිතිකරුවන්ට මේ වන තෙක්ම. දැන් නවක පිතිකරුවා සූදානම් ආමීර් සමගින් ඉනිම ගොඩනගන්නට. තවත් කඩුළු 6ක් අතතිවයි ඔවුන් ඉතිරි පන්දු 29ට ක්‍රීඩා කරන්නට සූදානමින් සිටින්නේ. මා සමගින් එක්කසු වී සිටිනවා චමුදිත නිශාර. සුබෝදෑසනක් චමුදිත. ආයුබෝවන් සුබෝදෑසනක් දෑබර ක්‍රීඩාලෝල හිතවතුනි. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා ජීනියස් SC කණ්ඩායම. නමුත් මේ වන විට ප්‍රීමියර් පන්දු යැවීම හොඳින් පාලනයකට හසු කරගෙන තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන්. තරඟ 9ක් ලකුණු 284ක් Tamanගේ ලකුණු ලෙස ලබා සිටින ජීනියස් SC කණ්ඩායමේ නායකයා තමයි නවක පිතිකරු ලෙස පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටියට පිවිස තිබෙන්නේ. ඔමුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුව ස්ථාන ගත කිරීම එතරම් සාර්ථක නැහැ. නමුත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා ඔහුට. පන්දු යවන්නා දේශාන් ෆර්නෑන්ඩු තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින්නේ. තම අද දවසේදී තාමත් හොඳින් තමන්ගේ පන්දුවාර කිහිපය ක්‍රියාත්මක කරමින් පන්දුවාර 1යි පන්දු 3කදී ලකුණු 14කට කඩුළු 2ක් දවා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. ඔහු ප්‍රීමියම් SC කණ්ඩායමේ නායකයා අද දවසේදී නායකත්වයේ වගකීම තාමත් හොඳින් ඔහු ඉෂ්ට කරමින් තිබෙන බවක් තමයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ ප්‍රීමියම් SC කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔහු තරගයේ ආරම්භයේදී චමදිත සඳහන් කරා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම ලකුණු 100ක් 110ක් අතර වැනි ලකුණු ප්‍රමාණයකට රඳවා ගන්නට බලාපොරොත්තු වන බවට. ඒ අතර වාරයේදී ජීනියස් SC කණ්ඩායමේ නායකයා සඳහන් කරා ලකුණු 130ක් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව බවට. හොඳ පන්දු යැවීමක් අවශ්‍ය රිද්මයක් දෙවන විට තරගයට එකතු කරන්නට දේශාන් ෆර්නෑන්ඩුගේ පන්දු යැවීමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. හොඳින් බලන්න නලින්ද එතරම් වේගයක් පවත්වා ගන්නේ නැහැ. පිටිනඩේ පිටින් ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම පහර වේගවත් නැහැ. එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදුවන්නේ. ඒ සමගින් 6 වන පන්දුවාරය නිමාව දකිනවා මේ මොහොතේදී කඩුළු 4ක් දැවී ලකුණු 53යි ලකුණු පූර්ව. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revo Care Solutions. Revolution with care. ප්‍රීමියර් SC කණ්ඩායම Tamanගේ 7 වන පන්දුවාරය දැන් පිටිහරඹය වෙනුවෙන් සූදානම්. තවත් පන්දුවර 4ක් ඉතිරිව පවතිනවා ඔවුන්ට අද දවසේදී පිටිහරඹේ යෙදෙන්නට. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 53ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. අද දවසේදී ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආරම්භක පිතිකරුවා නිස්කි අහමඩ් පන්දු 14කදී 4 පහරවල් 5ක් සමගින් ලකුණු 24ක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව මොහමඩ් රිස්පාන් ලකුණු 11ක් පන්දු 8කදී. ඉන් අනතුරුව අංක 3 පිතිකරුවා ලකුණු 10ක් ලබා ගන්නට සමත්කම් දැක්වුවා. ඉන් අනතුරුව කිසිදු පිතිකරුවෙකුට තවමත් ලකුණු 10 සීමාව පසු කර යන්නට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. වේගවත් පහරකට උත්සාහයක්. උත්සාහය සාර්ථක නැහැවර. පළමු පන්දුවාර 3 තුලදී ලකුණු 33ක් ලබා ගත්තා ජීනියස් SC ක්‍රීඩකයින්. ඉන් අනතුරුව 4 වෙනි පන්දුවාරේ ඉඳන් තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයේ පාලනය ප්‍රීමියර් CC වෙතට යොමු වුණේ. පන්දුව නිවැරදිව කියවා ගැනීමක් තවමත් ප්‍රීමියර් SC කණ්ඩායමේ නායකයාගෙන් පෙනෙන්නට නැහැ. ඔහු වේගවත් පහරවල් වලින් ලකුණු ලබා ගන්නට උත්සාහයක් දරන බවක් තමයි තවමත් පෙනෙන්නට තිබෙන. ස්ථානගත කිරීම සම්බන්ධව වැඩි විශ්වාසයක් ඔහු තවමත් තබා නැහැ. සාර්ථකයි. සාර්ථකයි. තාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරා ඔහු කියවා ගත්තා නායකයාගේ ඒ උපක්‍රමය කුමක්ද යන්නට. ඔහුගේ තිබුණු ඒ කලබලය තමන්ගේ කඩුල්ලට වාසි සහගත ආකාරයෙන් මේ මොහොතේදී දාපර යොදාගත් ආකාරය දකින්නේ පිත්තේ
ඇතුළත ධාරී ගැටෙන පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල සොයා පියඹා යනවායි සමගින් ලකුණු 53ක් පමණක් තිබියදී පස්වන කඩුල්ලත් අහිමි කරගන්නවා මේ මොහොතේදී ජීනියස් SC කණ්ඩායම. දැන් ලකුණු පූර්ව පන්දු අර 6යි පන්දු 3කදී ලකුණු 53යි කඩුළු 5යි. පනස්තුනයි කඩලු 5යි තරගේ පාලනය මේ වන විට ප්‍රීමියර් CC දෙසට හොඳින් දෝලනය වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. නවක පිතිකරුවෙකු පිළිට පිවිස තිබෙන්නේ. වැඩි පීඩනයක් තිබෙනවා. විශාල පහරකට යලිත් වරක් උත්සාහ කරන්නේ. මේ තිබෙන තත්ත්වයත් එක්ක යම් විදිහකින් නලින්ද විශාල පහරවලට යාමට නොහැකි නම් තිබෙන ලකුණ හොත් දෙක ඉතා වැදගත් මේ අවස්ථාව තුළදී ලබා ගැනීම. අනිවාර්යයෙන්ම චමුදිත නැවතත් වේගවත් පහරකට උත්සාහයක්. පිතිකරු එතරම් සමබරතාවයකින් යුතුව පිත්ත හසුරන බවකුත් පෙනෙන්නට නැහැ. විගසම ඔහු දැවන්ත පහරවල් සොයා යන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. අවසන් පන්දු කිහිපය පමණක් ඉතිරිව තිබෙන නිසාවෙන් ඒ කලබලය අවසන් පිතිකරුවන් තුලින් නිතරම අපට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ සමගින් දැවන්ත පහරක් හිතවතුනි ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ වහලය වෙතටයි මේ මොහොතේදී පහර එල්ලවන්නේ. අද දවසේදී මෙතෙක් වේලා අප දුටු දැවන්තම පහර මේ මොහොතේදී ෆාරුක්ගේ පිත්තෙන් ක්‍රියාත්මක වනවා. ඉතාමත් සාර්ථක හයේ පහරක් ධනංචයට එරෙහිව ඒ හය පහර ඔහු ලබා ගන්නේ. සමගින් 7 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා ලකුණු 59යි කඩුළු 5යි. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. පන්දුවර 7ක් නිමයි. දිනේ ප්‍රථම තරඟයේ ප්‍රථම ඉනිමේ පන්දුවර 7ක් නිමාව දකිද්දී මේ මොහොතේදී ජීනියස් SC කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 59යි කඩුළු 5යි. නවක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. දිශාල් නවක පිතිකරු පන්දු යවන්න තමයි දිශාල් තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය අද දවසේදී ඔහු යොමු කරන්නට දැන් සූදානමින් සිටිනවා. චමුදිත ඔබ සඳහන් කර ආකාරයෙන් සිව්වන පන්දුවාරෙන් අනතුරුව ඒ වරත් දැවන්ත පහරක් හිතවතුනි කිසිවෙකුටත් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වරත් අතිශයින් භයංකර ආකාරයෙන් දැන් නවක පිතිකරුවා ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ අවශ්‍යතාවය තිබුණා මොහොතක් පුරාවට ජීනියස් SC කණ්ඩායමට. ඒ උත්සාහය සාර්ථකයි. නැවතත් අප බලමු දැන් නායකයා බලාපොරොත්තු වුණු ලකුණු පුවරුවට යන්නට උත්සාහ දරන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. දැන් ලකුණු පුවරුව ලකුණු 65ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඔහුට පහරකට යා හැකි සීමාවක් තුල තමයි පන්දු පතිතය. මොකද ඔහු සෑම මොහොතකදීම විශාල පහරකට සූදානමක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ නිසා පහරකට යාමට අවකාශය ලැබුණු ෂණයෙන් ඔහු ක්‍රියාත්මක වන්නේ. දැන් දිශාල්ට විශාල පීඩනයක් තිබෙන්නේ. මොකද ආරම්භයෙන්ම 6 පහරකින් ආරාධනයක් ලැබුණා කියන්නේ පන්දුවාරයේ ඊළඟ පන්දු ටික අනිවාර්යයෙන්ම තීරණාත්මකයි. එවර වයිට් පන්දුවක්. මේ පීඩනය 6 පහරකින් අනතුරුව යලිත් තරක් ආගමනය ලබා ගැනීම තරම් ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. දිශාල් නිවැරදිව සිදු කරන්නේ. දැන් පන්දුවාර 7යි පන්දු 2යි ලකුණු 67යි කඩලු 5යි ලකුණු 100ක් ලබා ගන්නට ලකුණු 33ක අඩුවක් සමගිනුයි ඔවුන් දැන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. තවත් පන්දු 16ක් ඉදිරියේ පවතිනවා පිටිහර බේදෙන්නට. ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. තාමත් හොඳින් ප්‍රථම පන්දුවෙන්
ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තයි අනතුරුව ඉතිරි පන්දු දිත්වයේම තාමත් හොඳින් යොමු කරන්නට දිශාල්ට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ තරග රටාව තුළ නරින්ද එක් පන්දුවරයක් ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම තරගය වෙනස් කරන්නට. ඒ නිසා පන්දු යවන්නන් පීඩනයක් පවත්වා ගන්නවා නම් එය තේරුම් ගත යුතුයි. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඉතා හොඳින් ලැබෙන මීළඟ පන්දුව නැවුම්ම හිතන්නට අවශ්‍යයි. පෙර පන්දුවේ පහරක් ක්‍රීඩා කරා නම් මීළඟ පන්දුව තුළ කෙසේ හෝ පිතිකරුවා අධ්‍යයනය කරලා නිසි පතිතයක් පවත්වාගෙන වේගය හොඳින් පාලනය කර ගැනීම විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දයවන්නන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. පන්දුවාරි පස්වන පන්දුව. එවරත් සාර්ථකයි. තාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරනවා. චමුදිත ඔබට පෙන්නනවා නම් මොහොතකදී දිශාල් පන්දුවාරය ආරම්භ කරද්දී ප්‍රථම පන්දුවට ලකුණු 6ක් ඉන්න අනතුරු වයිට් පන්දුවක්. එක් පන්දුවකට ලකුණු 7ක් සටහන් වෙලා තිබුණා. දැන් පන්දු 5ක් අවසානයේදී ලකුණු 8යි. අවසන් පන්දු 4ටම ඔහු එක් ලකුණක් පමණයි ලබා දුන්නේ. තාමත් හොඳින් අවසන් පන්දුවත් ඔහු යොමු කරනවා පිතිකරුවාව තේරුම් ගනිමින්. එසමගින් ලකුණු 8කට ඔහුගේ පන්දුවාරය නිමා කරද්දී පන්දුවාර 8යි ලකුණු 67යි කඩලු 5යි. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ලෝකයේ සියුදිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් 16ක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය, ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. නමවන පන්දුවාරය කේෂාන් පන්දු යවන්නට සූදානම්. දැන් කැඳවා තිබෙනවා වේග පන්දු යවන්නෙක් පන්දු යවීම සඳහා අවසන් පන්දුවාර දිත්වය. ලකුණු 67යි තවමත් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙන්නේ. මෙන්න නැවතත් වේගවත් පහරකට උත්සාහයක්. මොහමඩ් තජ්මීර් නසාර් පන්දු 3කදී ලකුණු 8ක් ඔහු මේ මොහොතේදී ලබාගෙන තිබෙනවා. අනිකාන්තේ ෆාරුක් පන්දු 7කදී ලකුණු 6ක් පමණයි ඔහුට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙන්නේ. මොහමඩ් නෆීස් පන්දු 7කදී ලකුණු 2ක් ලබාගෙන දැවී ගිය පිතිකරුවා. මීළඟ පන්දු උඩුගුවනට රැක ගන්නට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැහැ. සමගින් ලකුණු 6ක් නැවත වතාවක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒවර නැවතත් නසර්ගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි හිතවතුනි. ඔහු කල්යාල් බලමින් පන්දුවාර කිහිපයක් පුරාවට මේ පහරකට උත්සාහයක් දැරුවා. මෙන්න ෆුල්ටොස් පන්දුවක්. ඒ උපරිම පල නෙලාගත්ත චමුදිත. විශාල පහරකට ඔහු සූදානම් වී සිටින්නේ. නැවතත් හිතවතුනි දර්ශනීයයි ක්‍රියාත්මක වීම. පිට පන්දු දිත්වයකදී 6 පහර දිත්වයක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා නසර්ගේ පිත්තෙන්. විශාල පීඩනයක් මේ මොහොතේදී එල්ල කරන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා නසර්ට. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. පිට පන්දු දිත්වයක් 6 පහරවල් දිත්වයක්. මෙතෙක් වෙලා ලබා ගන්නට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි රිද්මය අවසන් පන්දුවර දිත්වයේදී සොයා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙන බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මෙන්න තෙවන පන්දුව. එවර සාර්ථකයි පන්දු යවන්න. කේෂාන් පන්දුවේ මේ කෝණය හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා. ඔහු තේරුම් ගත්තා රයිට් අමෝදයකට ආකාරයෙන් පැමිණෙන විට තරමක් ඔහුගේ පන්දු යැවීම පායින්නට බලවන ආකාරයක්. අපි කියනවා ඔහුගේ අර ස්ලිංගියම් ඇක්ෂන් එකත් එක්ක ඔහුගේ පන්දුවේ මේ ආකාරයත් එක්ක ඔහුට රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන් පිටින් ඉන්න දෙසට යම් කෝණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එය ඔහු හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා මේ දැවියාමත් එක්ක. අනිවාර්යයෙන්ම චමදිත ඔබ සඳහන් කළ කාරණය නිවැරදි. ඔබ සඳහන් කළා පන්දු යවන්න කොයි ආකාරයකින් මේ කෝණය භාවිතා කරමින් පන්දුව යොමු කරනවාද යන්නට. පන්දු දිත්වයකදී පිට 6 පහර දිත්වයක් එල්ලවීමෙන් අනතුරුව සාර්ථක පන්දුවක් කියවා ගත්තා නිවැරදිව පිතිකරුවාගේ ඉලක්කය. එය සමගින් දැවී යනවා නසාර්. පන්දු 8කදී ලකුණු 20ක් ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය ලකුණු 50ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. පන්දු 8යි පන්දු 5ක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 79යි කඩලු 6යි. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. ජීනියස් SC කණ්ඩායමට තවත් පන්දු 7ක්
ඉතිරිව පවතිනවා මේ තරඟී තමන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමේ වාසිය ලබා ගන්නට ලකුණු 100 සීමාවට ලකුණු 21ක් පසුපසිනු යවුන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අපි බලමු මේ අවසන් පන්දු වාරයේ කොයි ආකාරයකින් ඔවුන් භාවිතා කරාවිද යන්නට. මේ පන්දුවේ අනතුරුව ලකුණු 80 සීමාව පන්දු වාර 9ක් අවසානයේදී සම්පූර්ණ කරගන්නට දැන් හැකියාවක් ලැබෙනවා ජීනියස් SC කණ්ඩායමට. පන්දු වාර 9ක් අවසන් ලකුණු 80යි කඩලු 6යි. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. ලකුණු 80යි කඩලු 6යි අවසන් පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිත. තීරණාත්මක අවසානයක් වෙන අවස්ථාව තිබෙනවා. මේ පෙර පහරේ පුනරූපණ දෙත්වැයි ඔබ දකින්නේ තාමත් හොඳින් පන්දුව කියවා ගත්තා. මේ දැවි ගිය පිටිකරුවා පහරවල් පිට පහරවල් එල්ල කරමින් පීඩනය ගොඩනැගු ආකාරය. දැන් මේ තරගයේ අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට සියලු කටයුතු සූදානම්. දඟ පන්දු යවන්න දිශාල්. ප්‍රථම පන්දුවට එක් ලකුණක් පමණයි. අපි කතා කරොත් නලින්ද පන්දු රැකීම ප්‍රීමියර් CC කණ්ඩායමේ ඉතාමත් හොඳින් පවත්වා ගත්තා. මේ ඉනිම පුරාවටම විශේෂයෙන්ම බොහෝ අවස්ථා තුර ලකුණු කපා හැරීම. ලකුණු දෙක ලබා ගන්න තිබුණු අවස්ථා එක් ලකුණකින් කපා හැරීම ඔස්සේම දැඩි පීඩනයක් ජීනියස් SC කණ්ඩායම දෙසට යොමු ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ වාර උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් රැකගන්නව සාර්ථකව සමගින් ෆාරුක්ට සිදුවනවා තමන්ගේ ඉනිම නිමා කරන්නට. දිශාල් අද දවසේදී දවා ගන්නා ප්‍රථම කඩුල්ල සාර්ථකයි ඔහු මේ අවස්ථාවේදී. දැවි යන පිටිකරුවා ෆාරුක් පන්දු 8කදී ලකුණු 6ක් පමණයි ඔහුට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි චමුදිත ඒවර. ඔහු එවර පිටින් දෙසට යොමුනේ නැහැ. බොහෝ අවස්ථා තුළ අපි දන්නවා නම්බර 8 9 මේ ස්ථානවල පැමිණෙන පිටිකරුවන් තමගේ සිටින ස්ථානයේ සිටමයි විශාල පහරවලට යන්නට උත්සාහ කරන්නේ. පාද චලනයේ තරම් නැහැ. අවශ්‍ය කඩුලක් කෙසේතත් දෙවියන්නේ. දෙවියන් පිටිකරුවා ෆාරුක් නුමයිස් ලකුණු 6කට ක්‍රීඩාගාරයට. දැන් අංක 10 ජර්සිය සහිතව අබ්දීන් සලාම් සමගින් සූදානම් අවසන් පන්දු 4ට මුහුණ දෙන්නට. තරඟ 4කදී ලකුණු 36ක ලකුණු ලබා ගැනීමක් ලෙසයි ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම සටහන් වන්නේ. එවර නැවතත් සාර්ථක පන්දුවක්. අවසන් පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දු 3ටම කඩුල්ලක් සහිතව ලකුණක් පමණක් ලබා දෙමින් දිශාල් තාමත් හොඳින් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ වන තෙක්. දැන් එක් ලකුණක් පමණයි. දෙවන ලකුණට උත්සාහයක් නැහැ. බොහෝ වෙලාවකට පසුවයි අපි දිශාල්ගෙන් දුර්වල පන්දුවක් දුටුවේ. ඔහුගේ ආරම්භක පන්දුවාරයේ පළමු පන්දු 3 පමණයි. ඔහු තරමක් ඔහුගේ රිද්මය සොයා ගැනීමට අපහසු තැනක සිටියේ. දැන් තීරණාත්මක පන්දු දෙකක්. මේ පන්දු දෙක තුළ යම් විදිහකින් ලකුණු 90 සීමාවට එන්න පුළුවන් නම් ජීනියස් SC කණ්ඩායමට හොඳ තරගකාරීත්වයක් හොඳ ප්‍රබල ලකුණු පුරවක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඉලීම ප්‍රබලයි සාර්ථකයි. 8 වෙනි කඩුලත් එයාකාරයෙන් බිඳ වැටෙනවා දිශාල්ගේ පන්දුවේ හමුවේ. මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය සාර්ථකයි. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙමින් දැවි යනවා 8 වන කඩුල්ල අද දවසේදී ජීනියස් SC කණ්ඩායමේ. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව පවතින්නේ. මේ දැවි ගිය පිටිකරුවා ලකුණු 2ක් පමණයි සලාම්ට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ ලබා ගන්නට පන්දු 3කදී.
82 කඩලු 8යි. ජීනියස් SC කණ්ඩායම. මේ නෙමේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට දිශාල්. විශාල පහරක් නැවතත් හිතවතුනේ අවසන් පන්දුව තමන්ගේ කණ්ඩායමේ වාසිය බවට හරවා ගනිමින් අවසන් පන්දුව හයි සීමාවෙන් එපිට ස්ථානගත කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. චමුදිත දේශාලි තාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටියා. නමුත් අවසන් පන්දුවේදී අවශ්‍යම පහරක් එල්ල කරන්නට මේ පිතිකරුවාට ප්‍රථම පන්දුවේදීම හැකියාවක් ලැබුණා. දිශාල්ගේ පන්දුවේම හමුවේ බොහෝ පිතිකරුවන්ගෙන් අපි නොදුටු දෙයක් මේ අවසන් පන්දුවට මුහුණ දුන්න පිතිකරුවන්ගෙන් අපි දුටුවා. පිටේන දෙසට යොමු වුණා. යොමු වී තමයි පහර සාර්ථක කරගත්තේ. කෙසේ වෙතත් හොඳ අවසානයක්. මෙය ජීනියස් SC කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙච්ච ලකුණු පූර්ව නෙවෙයි. හැබැයි හොඳ තරගකාරීත්වයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් අපි කියන ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක පැත්තෙන්. ජීනියස් SC කණ්ඩායම යම් පියවරක් ඉදිරියට තැබුවා හා සමානයි මේ පහරත් එක්ක. අනිවාර්යයෙන්ම චමුදිත දැන් පන්දුවාර 10 නිමා වී තමන්ගේ ඉනිම නිමා කරද්දී කඩුළු 8කට ලකුණු 88ක් ලබා ගන්නට අවස්ථාව උදා කරගත්තා ජීනියස් SC කණ්ඩායම. මේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. ආරම්භය හොඳින් ලබා ගත්තා ජීනියස් SC කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම පළමු පන්දුවාර 3 තුලදී පන්දුවාරයකට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 11ක් වශයෙන් පවත්වා ගනිමින් ලකුණු 33ක් පළමු පන්දුවාර 3 තුලදී ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව තරගය වෙනස් කරන්න සමත් වුණා විශේෂයෙන්ම නායක දේශාන් ෆර්නැන්ඩෝස් සහ අමිත දාබරේගේ පන්දු යැවීම. ඒ යුගලයේම කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. මේ ඉනිම තුල ඒ ඊටමත් වැදගත් දඟපන්දු යවන්නන්ට මේ තනතිරුව තුල කුමක්ද කළ හැකි? නිසි පතිතය නිසි වේගය හරියට පවත්වා ගත්තොත් අවශ්‍ය විටකදී තරගයේ රිද්මය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන සාධකයේ පෙන්වුම් කරා. ඒ වගේම තමයි පන්දු රැකීමෙන් පැහැදිලි ඉදිරියක් ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රීමියර් CC කණ්ඩායම ලැබෙන සෑම උඩ පන්දුවක්ම නිසි පරිදි ලබා ගන්නට සමත්කම් දැක්වුවා. මේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථා ඉන්න අනතුරුව විශාල පාරවල් කිහිපයක් අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. මොහොමඩ් තච්මීර්ගේ පිටෙන් යම් වේලාවකට හෝ තරගයේ පීඩනය ප්‍රීමියර් CC කණ්ඩායමට යොමු වන්නට හේතු වෙච්ච පිතිකරුවා විදියට අපිට ජීනියස් කණ්ඩායම දෙසින් මොහොමඩ් තච්මීර් හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ කෙෂාන්ගේ පන්දුවේ හමුවේ මොහොමඩ් තච්මීර් දැවිගේ ආකාරයෙන් අනතුරුව දිශාල් අවසන් පන්දුවාරය යොමු සඳහා කැඳවුවේ. මේ අවසන් පහර ඉනිමනිම වූ ආකාරය. දැන් ඔබ මේ දකින්නේ ජීනියස් SC කිනියා කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව. ආරම්භක පිතිකරුවා පන්දු 14කදී ලකුණු 24ක් නික්ස්කී ලබා ගන්නට හැකියාවක් උදා කරගත්තා. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 11ක් ලකුණු 10ක් ෆාරුක්ට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉන් අනතුරුව සාර්ථක වූ එකම පිතිකරුවා නසාර් පමණයි පන්දු 8කදී 6 පහර 3ක් ඇතුළුව ලකුණු 20ක් ඔහුට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉන් අනතුරුව පිටියට පිවිසි කිසිදු පිතිකරුවෙකුට ලකුණු 10 සීමාව ළඟා කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ ලකුණු 88ට අමතර අතිරේක ලකුණු 5කුත් ඇතුළත්ව තිබෙනවා චමදිත. දැන් අප බලන්නට සූදානම් පන්දු යැවීමේ සටහන කොයි ආකාරයකින්ද යන්නට. මේ පන්දු යැවීමේ සාර්ථක වූ පන්දු යන ගැන සඳහන් කරොත් දේශාන් ෆර්නැන්ඩෝ නායකයා හොඳ සාර්ථකත්වයක් පෙන්නුම් කළා. ලකුණු 11කට කඩලු 2ක්. ඉන් අනතුරුව අපි විශේෂයෙන්ම දිශාල්ගේ පන්දුවේම ඉතාමත් හොඳ ප්‍රමිතියක් පවත්වා ගත්තා. අවසන් පන්දුවාර කිහිපය තුළ විශේෂයෙන්ම අවසන් පන්දුවාරය තුළ හොඳින් තරගය පාලනය කරා. වැදගත් කණ්ඩු කිහිපයක් ඉනිම තුළදී දවා ගන්නට දිශාල් ශවිල්කට හැකියාවක් ලැබුණ. පන්දුවාර 2යි 16කට 2යි ප්‍රහාරයකට ලක් වූ පන්දු යවන්නා. දර්ශන පන්දුවාර 2 තුළදී ලකුණු 18ක් පන්දුවාරයකට ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය 9ක් වශයෙන් තමයි ලකුණු දත්තයන් සඳහන් වන්නේ. වැඩිම සම්බන්ධතාවය ඉහළම සම්බන්ධතාවය මේ ඉනිම තුළ ලකුණු 33ක් පළමු කඳුල්ල වෙනුවෙන් ගොඩනැගුණා. ඉන් අනතුරුව එතරම් විශාල සම්බන්ධතා නිර්මාණය වුණේ නැහැ. යම් යම් ආරම්භයන් ලබා ගන්නට උත්සාහ කරත් ඒ විශාල ආරම්භයක් බවට පරිවර්තනය වුණේ නැහැ. හොඳයි දායබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි, අප සූදානම් ප්‍රීමියර් CC හඹායම ඔබ වෙතට සජීව ගෙනෙන්නේ. තෙක් අපි ලබා ගන්නවා කෙටි විරාමයක්.
of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. And welcome to the Sugatadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomiyanna Water Polo Encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy, and we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas's on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Heyman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is gonna win it. The STC will win. So can you tell me the current tally of the Heyman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas's will get 20 and Royal 15. What are your predictions? All right, we are back with the action of the Revo T10 Premier League. We are coming to you live from the Sappers Cricket Ground, Mattegoda. And batting first, Genius SC, 88 runs in their 10 overs for the loss of 8 wickets. And the first ball of the second innings, a fuller delivery, just pushed it for a single. Well, it's going to be a very interesting run chase, but it should be a walk in the park, especially for the batting team. They know what's on offer, and not a huge total, I'd call it. It's below par, to be very honest, after 10 overs. A very, very moderate total, I'd say. I'm sure. They wanted 130 on the board, but, not pushed away this time. And that's 2 runs there by the batsman Deshan. Isuru Fernando, beg your pardon, collecting 2 runs. All they have to do here, Iran, is to score runs, those singles, doubles, push it through the ground, and take a boundary as and when when a loose ball appears.
That's all they have to do. Indeed, it's a pretty decent ask. 88 from 10 overs shouldn't be a problem for the batting side. Swing and a miss this time. Nathi's ball is a little away from the wicket, you can see. And with that slinging action, he tries to give that batsman pressure with bowling a Yorker, but had been full all three deliveries. The opening bowler Nadir, he seems to be a decent campaigner. He is generating a lot of pace. A left-arm bowler. Swing and a miss again. Beautiful ball. Lovely delivery in toward the right-hand batter. Starting from outside the off-stump, especially with that slinging action. He's bringing it on in towards the right-hand batter. He's hitting that length hard. There is a bit of movement in towards the right-hand batter as well, especially with the new ball in hand. You could expect this from a fast bowler. Push it down the ground. Runs all the way for a boundary. That's the first boundary for Premier SC. Sort of Fernando pushing it through long off. That's just a nice shot. Poor bit of bowling, a full toss. Now, this is what I was talking about, the outfield. Look how fast the ball ran towards the boundary. There was a fielder in place at long on, but the batter just realizing he needed to get a little bit of bat on that. Push it on the offside again. Very well fielded. Got his hand on the end. Probably stopped a running boundary. Just 2 runs. That's the end of the first over. 9 runs for no loss. Hari plan aku. Tiane කංකරච්චි කිය. Kamu මෙතන වෙන plan එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. All right. KM Fazmir is the new bowler. Premiers CC 9 runs off the very first over. 80 runs more to win in 54 balls. All they have to do is just play the shots, get the singles, and move forward. If you're just joining us, we are coming to you live from the Sappers Cricket Grounds in Mattegoda. Premier CC winning the toss, deciding to bowl first. They did a decent job managing to restrict the opposition just for 88 runs. Sends it away. Poor fielding there. And raced it for 4. I think he could have just put his hand there and would have saved the boundary. Well, he should have definitely done better. Probably the dive should have come out at that point. It was just pushed, and that fast outfield is, there you go, not a good delivery as well. Full outside the off stump, asking for trouble with the entire offside field inside the 30-yard circle. You can't afford to bowl those kind of deliveries when you're defending a total of 88 runs. Absolutely, that's what they have to keep in mind. And straight into the middle this time. 76 runs required of 52 deliveries. Should be a decent ask for the Premier CC batters. They're well capable of chasing down. They've showed it in their previous games as well. The opening batters, they're very aggressive. So these bowlers, they need to be very watchful. Push it down leg side this time. Chance of run out, but no. A little miscommunication between the batsmen, looking for the second run there.
Well, they shouldn't be in a rush. Moderate total, as I did mention previously. Just try and work those singles, look for those boundaries. Beautiful shot. Didn't quite time it though, and very good running this time. That's a couple there. Just chipped it down mid-off. This is what I was talking about. Try and get all those possible singles and the twos. Chipping it over the mid-off fielder. Probably trying to go downtown. Unfortunately, failing to make proper contact. They got off to a good start. 17 on the board after 1.4 overs. They need a run rate of 8.8. Just the nick in the top edge. But safe there. A good ball. One after the other this time. Khalteen. 8 runs so far in his over. One more delivery left in his very first over. The batsman had been playing a decent, very patient inning. Not looking for nothing fancy. Swing and a miss this time. And that's the end of the second over. Premier CC 17 runs for no loss. උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක් ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංග තරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU Plus සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් We are back to you live from the Sappers Cricket Ground. Premier CC is batting. This is Revo T10 Premier League, the first match of the day. Premier CC needs 72 runs against Genius Kenya. .72 runs required of 48 deliveries. After 2 overs, 17 on the board. We're done with the power play. The fielding skipper would get the opportunity of spreading out the field. Mavjoor is the new bowler. Sliced it through. Raced it down for boundary. What a wonderful shot that is. A good Yorker length, but slides it through. Look at that. Slinging action. A wide Yorker. Little off the off stump and being punished. Inside out, in fact, going over the offside field, couple of bouncers into the fence, realizing that there is no protection. Now we do have a cover fielder that has been pushed back to the boundary. Pushed it down the offside again. Just a single there. Nidarshana. Well, if you take a quick look at the field, we do have a deep cover, a long off, a long on, a deep mid-wicket, and one at the deep fine leg boundary as well. There's no protection behind square in the leg side. Pushed it down the leg side, raced it away for 4. Came to his legs and just pushed it down this time. Beautiful. Look at that. Perfectly timed. Getting it all wrong. This is what I was talking about. There's no one behind square. The deep fine leg fielder is, in fact, he's inside the circle. Inside the 30-yard circle. The square leg fielder is inside the circle as well. So that was just a freebie for the batter. Deshan maximizing it. Beautiful ball this time. Just a very good length ball here. Farooq Mavjoor, after being put away for 4, a wonderful comeback by him.
punches it down. Straight to the man at long off. Just a single there. Well, these two opening batters, they've realized that what's required, not trying to do anything fancy, just working things around, putting off those poor deliveries. It has been a good partnership so far. Goes down the ground. That's a big one. That's a half a dozen. A beautiful shot. Came right to his bat and pushes away. That was a cracking shot. It sounded well out of the bat as well. 3 overs done. 33 on the board without loss. Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all around the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. Premier CC cruising down as of this moment. Nothing fancy, just collecting runs, and that is all they have to do. A very good run rate. 33 runs in 3 overs, and that is exactly what they have to do. No rush, they just have to compose their innings patiently. Well, this game should be done in no time. 33 on the board after 3 overs, 7 overs left. Just the 56 runs required with 10 wickets in hand. Both these batters, they are looking very comfortable out there in the middle. Deshan 14 of 10, Hidarshan 19 of 8. We have Sakaria will start a fresh over. Switch hit and goes away for 4. Beautifully timed. And manages to catch the gap. Let's look at the replay of that. That was a beautiful shot. There you go. Realizing the bowler will try to bowl it outside the off stump. Going down on one knee and beautifully placing it. The short third man fielder inside the circle. No one behind square on the offside. Connects it well. At the end of 3 overs, the opposition team were 33 and the Premier CC were 33 as well. This facts being brought out by Chamadita, our co-commentator. Tried switching it again. Completely misjudged it Deshan that time. After being sent for 4, beautifully switched the ball. Punch it down this time. Just a single. Field there at the long on. Now, this is the advantage of bowling first, especially in a shorter format of the game. When you walk out to the middle, you know what is in line for you. There you go, the comparison at this point. 37 Premier, Genius but 33 for 1. Cuts it this time. Past the fielder. Races for 4. That is a beautiful shot this time. Using the pace of the bowler. If you take a quick look at that again, there was a little bit of pace. In fact, he tried to bowl it hard into the surface. Third man and the back foot of point fielder inside the circle. He just needed to get it on top of the fielder. Beautiful piece of batting, realizing where the fielders are. This is smart piece of batting. Look at Didarshan. He's 23 of 9 deliveries. 9 runs coming off this over. So far, it has been a very productive one. A fuller delivery this time. And punishes away for a beautiful 6. A wide boundary. There you go. That was a poor delivery. Probably slipping out of the hand. He took it off the helmet, in fact. That was a huge no ball, and he clearly managed to go big over deep square leg. A huge over. A very big one so far. Punishes it. Goes all the way. Beautiful shot. A very expensive over. Takes the full use of that free hit. He really connected that.
look at the smiles. 50-run partnership, 50 up on the board for Premier CC. It has been a walk in the park so far. This has been a poor 22 runs being conceded so far. Expensive one. 12, 13. Last couple of deliveries. A fuller one again. Straight to the fielder. And that is signalled a no ball by the leg umpire. Well, that's really surprising me. Especially at this level of cricket, you can't expect that kind of deliveries, Nimat. I mean, it's coming at the head. It's kind of dangerous for the batters as well. Absolutely. Looks as if the bowler has no control over it. There you go. It was just fired at his helmet. It's kind of risky for the batters too. A free hit again, but missed it this time. That's the end of the fourth over. Premier CC's 57 runs for no loss. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. We're back. And this is the fifth over of Premier CC innings. Genius CC Kenya needs to look at restricting these batsmen. They'll definitely need a couple of maiden overs if they need to keep any hope in this game as of this point. Nidarshana with a beautiful 36 runs and Deshan 19 from Premier CC. Wider delivery. Thankfully you have a field at the third man. A full length delivery outside the off stump. Tries to go through the offside. Gets that outside edge. There is a very, very fine deep third man fielder. Probably the wicket keeper could have put in the dive. But look at third man fielder where he is. Right in between the short third man and the wicket keeper. Pushes it away. Apish. And goes all the way. A beautiful shot by Deshan this time. Once again getting the outside edge, unfortunately. The third man fielder, he was much finer this time, managing to get it top off that short third man field. I'm surprised looking at this field as well. There is a short third man and a very fine deep third man as well. So that's surprising. Probably they're trying to contain runs, not at the right way, probably. 62 on the board. A very wide ball also this time. Tries to go after it. Probably the skipper, he needs to realize that he needs to get his field right maybe. The field placing hasn't been up to the standard so far. Look at this. Nathir had been bowling the wide balls. Had not been there any bat, all three of these balls would have been wides. And in fact, probably he's trying to stay away from the batter's hitting arc. Unfortunately, it's not a big total to defend as well. So they need wickets. They're not going to win this game by bowling dot deliveries. They need wickets. This time around, punches it down. Straight to the fielder though. Just a single. Both these batters have got themselves established well. Deshan 24 of 17. Nidarshan, he has been the aggressive batter. 38 of 14 deliveries. 25 required. Many deliveries left. 31 in fact. Pushes it in off. And that looks just a single there. And that's the end of the fifth over. Premier CC 65 runs for no loss. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026
ලෝකයේ සිව්දිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් දහසයක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය, ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. ප්‍රීමියර් සිසි කණ්ඩායමේ නිමයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ පන්දුවර 5ක් අවසානයේදී කිසිදු කඩුල්ලක් නොදවී ලකුණු 65ක් ලබාගෙන සිටිනවා මේ මොහොතේදී ප්‍රීමියර් සිසි කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් දේශාන් පන්දු 18කදී ලකුණු 25ක් නිදර්ශන පන්දු 14කදී වේගවත් ලකුණු 38ක් ලබා ගන්නට හුට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා මේ ඔබ දකින්නේ ජීනියස් කණ්ඩායම පන්දුවර 5ක් අවසානයේදී ලකුණු 50කට කඩුළු 3ක් ඔවුන්ගේ ඉනිමේ දැවී ගොස් තිබෙනවා නමුත් කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවී තාමත් ඉහළ ඉදිරියක් ලබා ගනිමින් ලකුණු 65ක් කිසියකුත් නොදැවී ලබා ගන්නට මේ මොහොතේදී ප්‍රීමියර් සිසි කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. දැන් නවක පිතිකරු. නවක පන්දු යවන්න ජමල් ඩීන් කැඳවා තිබෙනවා 6 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තාමත් කෙටි ලකුණු ප්‍රමාණයක් පමණයි ලබා ගන්නට අවශ්‍ය කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 34ක පමණ ලකුණු ප්‍රමාණයක්. 24ක පමණ ලකුණු ප්‍රමාණයක් තමයි ලබා ගන්නට අවශ්‍ය කරලා තිබෙන්නේ. පන්දුවර 5ක්ම ඉතිරිව පවතිනවා. චමත්ද? පැහැදිලි ජයග්‍රහණයක්. ප්‍රීමියර් සීසී අභියස. ජමල්ටීන්. කෙටි පන්දුවක්. ස්ථානගත වීම ඉහළින්. සාර්ථකයි ලකුණු 4ක්. පැහැදිලි ස්ථානගත වීමක්. ලකුණු 6ක්. දැන් ජයග්‍රහණය පෙනෙන මානයේ අභියසනම පැමිණෙන ආකාරයක් අපට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. මෙවැනි තරග රටාවක් තුළ මේ හා සමාන කෙටිපන්දු පැමිණෙනවා කියන්නේ පිතිකරුවන්ට තෑග්ගක් දුන්නා හා සමානයි. ඔවුන් අවස්ථාව මගහැර ගන්නේ නැහැ. සෑම මොහොතක් තුළම විශාල පහරක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට මෙවැනි පන්දු ඔවුන් උත්සාහ කරනවා. දැන් තවත් ජයග්‍රහණය සඳහා වැඩි පීවර සංඛ්‍යාවක් නැහැ. පන්දු 29ක් තුළ ලකුණු 18ක්. ඒවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. කිසිදු පන්දු රකින්නෙකුට රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව කෙලින්ම 4 සීමාව කරා ඇදී යනවා. ඒ අවස්ථාවේදී තාමත් හොඳින් මේ මොහොතේදී දේශාන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා පන්දුව ස්ථානගත කරන්නට. පෙර පන්දුවේදී ලකුණු 6ක්, දැන් ලකුණු 4ක්. ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 14ක් පමණයි අවශ්‍ය කර තිබෙන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය. හොඳ පන්දු පාතිතයක් පිතිකරු අපේක්ෂා කළේ නැහැ. එවැනි මට්ටමේ ඉපිරීමක් යම් හේකින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා තරමක් සෙකන්ඩ් ස්ලිප් තර්ඩ් ස්ලිප් දෙසට වන්නට සිටියා නම් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තත්ත්වය වෙනස් වන්නට තිබුණා. දේශාන් පන්දු 20කදී ලකුණු 35ක්, නිදර්ශන පන්දු 14කදී ලකුණු 38ක්. ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාටම හැකියාවක් ලැබෙවිද මේ ඉලක්කයේ කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවී ලබා ගන්නට. ඒ වර වේගවත් පහරක් පන්දුව ඉහළින්මයි ඇදී යන්නේ. නමුත් කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පිතිකරුවා සුරක්ෂිතයි. ඒ අතරවාරයේදී එක් ලකුණක් කරාන්තයන් මාරු කරගන්නට වුන් දෙපළට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ 76 වෙනි ලකුණ. ප්‍රීමියර් සීසී පිතිකරණය පිළිබඳ අපි සඳහන් කරොත් නලින්ද ආරම්භයේ ඉඳන්ම ජීනියස් SC පන්දු යවන්නට පීඩනයක් නිර්මාණය කරා. ඒ පීඩනයෙන් එළියට එන්නට ජීනියස් SC පන්දු යවන්නට හැකියාවක් ලැබුණේම නැහැ මේ ආරම්භක පිතිකරණයේ හමුවේ. කෙටි පන්දුවක් ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි ලකුණු 6යි. නිදර්ශනගේ පිට මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන්නේ ඔහුව නවතාලන්නට කිසිදු පන්දු යවන්නෙකුට ආරම්භයේ සිටම හැකියාවක් ලැබී නැහැ. බලන්න පන්දුව කෙටි. ඉතා හොඳින් ඉඩ පරාසයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් විශාල පහරක් වෙනුවෙන් ඔහුට එය සිදු කළ හැකි බව පෙන්නුම් කරා. සාර්ථකයි ලකුණු 6කින් කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්ව සයිමත් වද්දේ 82යි කිසිවෙකුට විජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 7ක් පමණයි අවශ්‍ය. ඒ අතර වාරයේදී නිදර්ශනයට තවත් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා නම් අද දිනේ ප්‍රථම අර්ධ ශතකය ලබාගත් පිතිකරුවා බවට පත්වන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ පන්දුවාරයේ තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව පවතින්නේ. ලකුණු 17ක් පන්දු 5ක් තුලදී ජමල්ගේ පන්දුවාරයේදී උදුරා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා ප්‍රීමියර් සීසී පිතිකරුවන්ට. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. වේගවත් පහරකට උත්සාහයක්. නමුත් සාර්ථක නැහැ. සමගින්
නිලක්කුණු පන්දුවක් සමග 6 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා කිසිවෙකුත් නොදෙවි ලකුණු 82යි. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, ThePapare on Dialog Television, or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on ThePapare. අවුරුදු දෙකයි කිසිවෙකු නොදවි ප්‍රීමියර් සීසී කණ්ඩායම හමාරි ඉලක්කය ලකුණු 89ක් පන්දු 24ක් තුල ජයග්‍රහණය පැහැදිලි තැනක තිබුණත් තරගකාරීත්වයක් දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබෙනවා. මොකද මේ පන්දු වාරයේ වුණත් යම් විදිහකින් නිලකුණු පන්දු වාරයකට සීමා කරන්න පුළුවන්, ලකුණු දෙකකට සීමා කරන්න පුළුවන් නම් තරගකාරීත්වයේ ඉහළ තැනකට එනවා. හැබැයි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් දැන් ප්‍රීමියර් සීසී කණ්ඩායමට දොරටු වෙවිරලා තියෙන්නේ. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 1ක්. කල්තීන් තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරයයි දැන් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී ඔහු ලකුණු 8ක් පමණක් ලබා දෙමින් තාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් යොමු කරන්නට අවස්ථාව උදා කරගත්තා. නිදර්ශන ෆර්නෑන්ඩෝ පන්දු 16කදී ලකුණු 44ක්. 4 පහර 3ක් සහ 6 පහර 4ක් සමගිනුයි ඔහු තමන්ගේ මේ ලකුණු 44 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මෙන්න පන්දුව. ඒ වර සාර්ථක පන්දුව පිට වෙත ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නිදර්ශනට හැකියාවක් ලැබෙනවා නම් 6 පහරකින් මේ තරගය අවසන් කරන්නට ඔහුගේ ආදර ශතකයත් තරගයේ ජයග්‍රහණයත් ඒ සමගින්ම සම්පූර්ණ වෙනවා. ඊළඟ පන්දුව. ඒ වර සාර්ථකයි. නමුත් එක් ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදුවනවා. පිතිකරන සුසංයෝජනය ගැන සඳහන් කරොත් දකුණත් වමත් පිතිකරන සංයෝජනයක් තමයි ආරම්භක පිතිකරණය සඳහා ප්‍රීමියර් සීසී කණ්ඩායම අවස්ථාව ලබා ගත්තේ. එයත් යම් විදිහකින් හිසරදයක් කණ්ඩායමකට මේ ආකාරයෙන් වමත් දකුණත් පිතිකරන යුගලයක් ස්ථාපර වුණොත් කඩුලක් බිඳ දමා ගැනීම තරම් ලෙහෙසි දෙයක් නෙවෙයි. පිටිනරේ පිටින් ඒ ස්ථානගත වීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක්. ඒකාන්තයෙන් නිදර්ශන තමාගේ වගකීම ඉටු කරද්දී මේ ආකාරයෙන් දේශානුත් තමාට ලැබෙන අවස්ථා තුලින් ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය පියවර සංඛ්‍යාව, ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය වටපිටාව හෙමින් සීරුවට නිර්මාණය කරගන්න ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. මේ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. කණ්ඩායමේ තමන්ට තිබෙන වගකීම හොඳින් තේරුම් කරගෙන අවශ්‍ය රිද්මේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කිරීමයි විය යුත්තේ. මේ ජයග්‍රහී පන්දු වන්නටත් පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම චමුදිත ඔබ සඳහන් කරා දේශාන් සම්බන්ධයෙන් දේශාන් දැන් පන්දු 24කදී ලකුණු 41ක් ලබා තිබෙනවා සඳහන් කර යුතුයි. ඔහුයි මේ ප්‍රීමියර් සීසී කණ්ඩායමේ නායකයා. පන්දු යැවීමෙන් ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා ඉතාමත් හොඳ පන්දු ආරදිත්වයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට. දැන් පිත්තෙන් ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙසට ඔහුට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා ලකුණු 41ක් පන්දු 25කදී නොදවී ලබා ගන්නට. දැන් ලකුණු සමයි ජයග්‍රහණයකට 1 ලකුණක් පමණයි අවශ්‍ය. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒ සමගින් 7 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා. ලකුණු 88යි කිසිවෙකුත් නොදවි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. නලින්ද දැන් ප්‍රීමියර් සීසී ඉනිමේ අපිට විශේෂත්වයක් තමයි ඔවුන් සෑම අන්තයකින්ම පහරවල් කරන අවස්ථාව ලබා ගත්ත විශේෂයෙන්ම පිටේ ඉන්න දෙසින් ඔවුන්ගෙන් හොඳ පහරවල් කිහිපයක් අප දුටුවා. ඒ ජීනියස් SC කණ්ඩායම දෙසින් අපි දුටුවේ නැහැ. මොකද මෙවැනි ආකාරයේ හඹා යාමක් තුල ලැබෙන සෑම අවස්ථාවකම ලැබෙන එක ලකුණද ලකුණ දෙකද එය ලබා ගැනීම තමයි වඩා වැදගත් වන්නේ. ඊටත් වඩා විශාල පහරවල් තමයි ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවේ තිබ්බේ.
සලාම්. වේගවත් පහරක් සමගින් හැකියාවක් ලැබෙනවා හිතවතුනි. ප්‍රීමියර් සිසි කණ්ඩායමට ලකුණු 4ක් එක්හසු කරගනිමින් මේ ප්‍රථම තරගයේ ජයග්‍රහණය තමන් සතු කරගන්නට ඒ සමගින් රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් 2026 තරගමාලාවේ තෙවන දිනේ ප්‍රථම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිසිවෙකුත් නොදැවි පන්දුවාර 7ක් පමණක් අවසන් වෙද්දී තමන් සතු කරගන්නට මේ මොහොතේදී හැකියාවක් ලැබෙනවා. ප්‍රීමියර් සිසි කණ්ඩායමට ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණයේ ජයග්‍රහණයක් අද දවසේ උදෑසන තරගයේදීම ලබා ගන්නට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මෙව දකින්නේ කණ්ඩායම් දිත්වයේ ක්‍රීඩකීන් විනිසුරුවරුන් සමගින් සුහදත්වය බෙදා හදා ගන්නා ආකාරය ඒ සමගින් සඳහන් කළ යුතුයි. මේ දේශාන් ප්‍රීමියර් සිසි කණ්ඩායමේ නායකයා පිත්තෙන් සහ පන්දුවෙන් ඉතාමත් හොඳ ක්‍රියාන්විතයක් සිදු කරා තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ඒ සමගින් ප්‍රථම තරගය මේ ආකාරයෙන් නිමාව දකිනවා හිතවතුනි. රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් 2026 තරගමාලාවේ තෙවන දිනේ ප්‍රථම තරගය ප්‍රීමියර් සිසි කණ්ඩායමයි කඩුළු 10කින් ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නේ. චමුදිත මේ තරග ආකෘතිය ඉතාමත් සුවිශේෂී. මොකද මෙවන විට ජාතික මට්ටමේ නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ වගේම ලෝකේ බොහෝ දෙනා අපේක්ෂා කරන්නේ වේගවත් තරග රටාවක්. ඒට හොඳ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර තිබෙනවා මේ දක්වා මේ තරග මාලාව තුළ. මේ හඹායම තුළ ප්‍රීමියර් සිසි ක්‍රීඩකයන් ලබාගත් ලකුණු දේශාන් සහ නිදර්ශන ෆර්නෑන්ඩෝ යුගලය තරගය ඉතා පහසුවෙන් නිමාවට පත් කරා. නායකත්වයේ අවශ්‍ය වගකීම පන්දු යවන්නෙකු විදිහට දේශාන් ඉටු කළා. ප්‍රතිකාරයෙකු විදිහට පන්දු 26ක් තුළ ලකුණු 41ක්. නිදර්ශන තිබෙන සෑම අවස්ථාවක්ම තමාට විශාල පහරකට යන්න පුළුවන් කියන දේ හොඳින්ම පෙන්눔 කරා. පන්දු 19ක් තුළ ලකුණු 49යි. විශේෂයෙන්ම අතිරේක ලකුණු 2ක් පමණයි මේ ඉනිමට අන්තර්ගත වී තිබෙන ලකුණු 92යි. ඔවුන්ගේ ඉනිම ජයග්‍රහී ලකුණු 89. ඒ විදිහට තමයි හඹා ගියේ. මේ ජීනියස් SC කින්යා කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම අද දවසේදී නතීර්ට පන්දුවාර දෙකකදී ලකුණු 17ක්, කල්තීන්ට පන්දුවාර දෙකකදී ලකුණු 14ක් තරමක් හෝ සාර්ථකුණු පන්දු යවන්න ඔහු තමයි කඩුළු ලබා නොගත්තත් ෆාරුක්ට පන්දුවාරකදී ලකුණු 16ක්, සකාරියාට පන්දු වාර එකකදී ලකුණු 24ක්, ජමල්ඩීන්ට පන්දුවාර එකකදී ලකුණු 17ක් සහ අවසන් පන්දුවාරේ එක් පන්දුවක් පමණක් යොමු කරද්දී ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා සලාම්ගේ පන්දු යැවීමේදී. අතිරේක ලකුණු 2ක් පමණයි ඔවුන් ලබා දෙන්නේ. නමුත් කිසිවෙකුට කිසිදු කඩුල්ලක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ අද දවසේ ප්‍රථම තරගයේ විශේෂිත අවස්ථාවන්. ලකුණු 89ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් තමයි ප්‍රීමියර් සිසි කණ්ඩායමට හඹා යන්නට අවස්ථාව නිර්මාණය වුණේ. දේශාන් සමගින් ඉස්සුරු ෆර්නෑන්ඩෝ යුගලය තරගයේ ආරම්භයේ පටන්ම පීඩනය ජීනියස් SC කණ්ඩායම දෙසට යොමු කළ ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. විටක තරගයේ කණ්ඩායම් දිත්වයම එක්තරා තැනකදී සම තැනක සිටියා. පන්දුවාර 3ක් තුළ ලකුණු 33ක් ලබාගෙන සිටියා. නමුත් ඉන් අනතුරුව එතෙන් පටන්ම මෙන්න මේ තීරණාත්මක පන්දුවාරයේ සිවුන පන්දුවාරයේ සිටම තරගයේ පීඩනය තිබූ ආකාරයෙන්ම ජීනියස් SC වෙතට දෝලනය කරන්නට ප්‍රීමියර් SC මේ ෆර්නෑන්ඩෝ යුගලයට හැකියාවක් ලැබීමම ඔවුන් තරගයේ කොයි ආකාරයෙන් තේරුම්ගෙන තිබෙනවද, තරගය මොන මට්ටමකට රැගෙන යන්නට පුළුවන්ද කියන දේ හොඳින්ම පෙන්눔 කර අවස්ථාවේදී අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. සෑම පන්දු යවන එක ප්‍රහාරයකට ලකුණා. විශේෂයෙන්ම මොහොමඩ් රිප්සාන්ට ඔහු යොමු කළ පන්දුවාරය තුළ ලකුණු 24ක් ඉන් අනතුරුව යම් විදියකින් පාලනයකට රතු කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. කේම් ෆස්මීර්ට මේ පන්දුවාර දෙක තුළ ලකුණු 14ක් ලබා ගන්න මිනන ඔය විදිහට තමයි පන්දු යැවීම සහ පිටිකරණය කණ්ඩායම් දිත්වයේ සිදුුනේ. මේ සමස්ත තරග සාරාංශය අද දවසේදී තරගයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා ප්‍රීමියර් සිසි කණ්ඩායමේ නායකයාට. ඔහු ආරාධනා කරා යනුව ජීනියස් SC කින්යා කණ්ඩායමට ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඒ ආරාධනයෙන් පන්දුවාර 10ක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 88ක් කඩලු 8කට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. නිස්කි වැඩිම ලකුණු ලාභයා ලකුණු 24ක්, නසාර ලකුණු 20ක් ලබා ගනිද්දී ඒ පන්දුවාරයේදී ප්‍රීමියර් සිසි කණ්ඩායම වෙනුවෙන් හොඳම පන්දු යැවීම දේශාන් නායකයා ලකුණු 16කට කඩුළු 2ක්. ඉන් අනතුරුව උදුල් ජයලත් පන්දු වාර 2 ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 4කට කඩුළු 2ක්. දිශාල් පන්දු වාර 2ේදී ලකුණු 16කට කඩුළු 2ක්. අමිත ලකුණු 6කට එක් කඩුලක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉන් අනතුරුව මේ ඔබ දකින්නේ ජයග්‍රහී ඉනිම කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි පන්දුවාර 7යි පන්දු 1ක් අවසන් වෙද්දී ලකුණු 92ක් ලබා ගන්නට ප්‍රීමියර් සිසි කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. නොදැවි පන්දු 19කදී නිදර්ශනට ලකුණු 49ක්. නායකයා
ලකුණු 41ක් දේශාන් ලබා ගන්නවා මේ තරගයේදී. නතීර්, කල්තීන්, ෆාරුක්, සකරියා යන කිසිදු පන්දු යවන්නෙකුට කිසිදු කඩුල්ලක් මේ තරගයේදී ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අතර වාරයේදී මේ ආකාරයෙන්ුයි Revo Premier League T10 2026 තරග මාලාවේ තෙවන දිනේ ප්‍රථම තරගය නිමව දකින්නේ. උණුසුම් උද්වේගකර තරග අවසානයක් අපි පළමු තරගය තුළ දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මීළඟ තරගය සමගින් සජීවීව ඔබ හමු වී බලාපොරොත්තු වෙන අපි යලිත් වරක් ලබා ගන්නවා කෙටි විරාමයක්. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revo Care Solutions. Revolution with care. And welcome to the Sugatadasa Swimming Pool Complex as we are joining you for the 32nd annual Royal Thomi and Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy. And we are here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas's on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Heyman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is gonna win it. STC will win. So can you tell me the current tally of the Heyman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas's will get 20 and Royal 15.
predictions for this year's edition? I think Royal will win. Can you tell me what the current tally of the Yemen is? 17-10 for Thura. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score? 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Yemen is. I'm not sure. I think it's 15 or 16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? Well, it will be a draw. Both teams got the intensity here at the Sugata Dasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18-9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Hello there and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College.
second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after 2 thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel, and until next time. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, marketing that drives growth, scalable software solutions. Revo Solutions, your trusted outsourcing partner. Welcome back to the Sappers Cricket Grounds here in Mattegoda. It's game number 2 of the day, where V300 will be taking on Lion Warriors. Well, we did have an exciting game in the morning. It was a walk in the park for the Premier League team. They managed to win that game by 10 wickets, but it's different conditions. It's a bit hot and humid at this point. We're just inching towards the afternoon session. It's 11 here in the morning, and the sun is quietly shining out here at the Sappers Cricket Ground. And joining me, Nimantha, very good morning. Good to be back in the comm box with you. Very good morning to you too. Like you said, it was a very easy chase for the Premier Sports Club there. And a wonderful knock by those two batsmen, 49 runs and 41 runs respectively. And we are looking at the next game for the day, game number 2, Lion Warriors versus V300. Look at that. And we can see a little bit of clouds here and there, but mostly you can see the blue sky and the sun is shining here in Mattegoda. Looks a decent day, and we can go for a couple of matches.
As we could see, the teams, they're walking into the middle, making their way. Well, the sun has come out. In fact, there are few clouds, as we did mention in the morning session as well. The weather predictions do have a little bit of news that we might have some kind of rain during the latter part of the day. But at this point, we can still promise you that we are going to have a full game here as a second game of the day. The two batters making their way into the middle. Beautiful conditions. If you're just joining us, it's the RPL T10 tournament 2026. Lots of cricket happening here today. 4 games, in fact. We did have 1 game in the morning. Second one for the day. We have a couple more games left for the day. And a very important day for Sri Lanka, especially as the ICC T20 World Cup starting off here in Sri Lanka today. First game happening between Pakistan and Netherlands at the SSC grounds in Colombo. A very special day for Sri Lanka, especially the very first game, a T20 game played at the SSC grounds after the renovations. A proud moment as a Sri Lankan, Nimantha. Absolutely. And especially with the new floodlights coming into the SSC, that ground looks very pretty at night now. We are almost at the beginning of the second match of the Revo Premier League T10. Lion Warriors taking on V300. We are all set for the very first delivery. Looks like we are going to have a little bit of spin. Very interesting call. With a left-hand batter on strike, a left arm or spinner. Here we go. The very first delivery of the second game. Goes big. It's straight up in the air. The wicketkeeper settles under. And that's the first nail on the coffin. This is what I was talking about. Shahan De Silva. Very unfortunate. Beautifully bowled by the bowler. Throwing it outside the off stump. Realizing the batter might trying to go across the line. Nicks it and goes all the way up. Trying to play across. Unfortunate. And the wicketkeeper says it is. Takes a brilliant catch. Very first ball. And Lion Warriors lose their first wicket. Smart piece of bowling. A wicket in the very first delivery. Newman walks out to the middle. Well, the batter, a disappointing start for him. The very first delivery, realizing that the left armer might bring it into him, trying to go across the line. Beautifully bowled. Hardly any turn, just going through with the arm. Yenula Deotusa is the bowler. Beautiful second delivery. Beautifully bowled again. Loud appeal. But the umpire stays unmoved. Well, Yenula Deotusa, he's a very smart campaigner. I have seen him a couple of times. He's very good with the ball in hand. There you go. There was a little bit of chance, probably the wicket keeper. A little bit of delay, I believe. Just the one run on the board. So, in fact, we haven't had a run yet. That's the first runs on the board. Push it down leg side. Himanshu Liyanage there. The new man in strikes. Wonderful piece of bowling by Yenula this time. Good line and length. Making almost impossible for batsmen
go for shots. Well composed bowling by Yanula Devutusa. Indeed, he's a very smart campaigner. As I did mention previously, I have seen him a couple of times. He keeps things quite simple. He sticks to the basics. Nothing fancy at this point. Walks across, loud appeal surely, hitting him outside the off stump. It has been a very decent over, just the 1 run so far. Kept things very tight. Walked away from the wicket. The wicket was fully opened. Tried to push it and straight onto the pads. No run, says Janaka Sampath. This time succeeds, but straight into the hands of the short fine leg fielder. 1 over done. 1 for the loss of 1 wicket. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. 1 over done, a very successful one for the V300. 1 run conceded and just managed to get that very important wicket in the very first delivery. Smart piece of bowling. Not the ideal start Lion Warriors would be looking for. A pacer into the attack. Nicely flicked. That'll be the first boundary of the day for Lion Warriors. Not an ideal delivery, spraying it in line with the leg stump. Easy pickings for the batter. Just managed to pierce the gap. Beautiful place, like you said, Venro. Look at that. Just pushed. Good use of pace. Pushed through the middle of the fielders. Wonderfully sent away. They need to try and maximize. This will be the final over of the power play. Dancing shoes on. Down the track he goes. A lovely piece of connection. That'll be the second boundary. One after the other. He looks in good touch. Looks quite comfortable as well. This is good batting. Came down the track and pushed it through. No long off. And pays the price. Look at that. I think the long on fielder had to cover a lot of ground, but couldn't quite get it on time. Well, the bowler, he might need to fix his length here. Realizing that the batter danced down the track the previous delivery, he will need to change his length. They have a deep square leg and a deep long on in place. Tries to go big. That was a beautiful delivery. Just short of a length. Now that's an ideal length. With the field set. Trying to go across the line. Fails to make contact. The leg side looks more fuller in the field than the off. In the offside we have 1, 2, 3 or 4 players in the circle and no one down deep. Short delivery, probably dragged down the length a little bit. Change of pace as well. Trying to flat bat it. Fails to make proper contact, but they cross over a single. A slower delivery as well, I believe. Batsman had to wait for the ball to come to the bat. These two batters, they'll need to put up a partnership as well. With 1 wicket down. Walking across the stumps. Now, in fact, as a batter, when you try to walk around prior to the bowler delivering it, the bowler has a clear vision of what he needs to be doing.
Usually the batters try to walk around just after the ball has been delivered from the bowler's hand. As batters, you need to keep a close eye on that as well. It has been a good over. Quiet one so far. Shot just over the short fine leg fielder. He was trying to fly through that, but that was hit with pace. It's another boundary. An expensive over. That comes off Bimsara Mihiranga's ball. Look at that. Beautifully placed. Just touch and go. And a wonderful boundary. Himanshu Aliyanage, he's on song, isn't it? He's just taking on the bowlers for fun. Total 15 for 1 after 2 overs. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයසවරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ලෝකයේ සියුදිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් 16ක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය, ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Himanshu Aliyanage, he has been on song, really taking on the bowlers. 14 of 8 deliveries so far with 3 boundaries under his name. Well, with the power play done, we have the field being spread out, a long off, long on, and a cover for the left-hand batter now. He gets into the circle. We have a deep square leg and a deep point maybe. Yep, a deep point fielder as well. It's going to be very interesting. Once we're done with the power play, the batters will need to work a little bit hard to try and put up a decent total. Anything about 120 would be a very, very fancy total here for the Lion Warriors. Slows it down through extra cover. That was really screamed, in fact. The long off fielder hardly had any chance to get across that one. Beautiful shot. Played with full power. A welcome boundary. Suryanesh Gulets at that time. Beautiful shot by Himanshu Aliyanage. That's a cracking shot. Not the ideal delivery to start off with. That's a good delivery. A quicker one in line with the stump. Immediately changing his line and length. Realizing that he might need to change things. Suryanesh Guja opens up and hammers it for half a dozen over long off. Cracking shot that really sounded nice off the bat, isn't it? Beautifully played. Wonderful stroke this time. Came right onto the bat and punishes it. Let's look at it again. Look at that. Beautiful shot. Stretched out and pushes it over the long off. Beautiful 6. Lovely swing through the arms. Himanshu Aliyanage, 24 of 11 deliveries, 4 boundaries and a 6. He's really decided that he's going to take on the bowlers. Push it down again. Wonderful fielded there. Would have been a definite boundary otherwise. Beautiful piece of fielding. 27 runs on the board so far. It has been a decent start, especially Himanshu Aliyanage. There you go, the previous stop. A valiant effort at short extra cover. That was surely 4 runs written on that if he had missed it. It has been an expensive over once again. 12 runs off the first 5 deliveries. 25 for Himanshu Aliyanage. That completes over number 3. 28 for the loss of 1 wicket.
just a little bit of... පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. We're done with 3 overs, 28 on the board. Himanshu Lenege and Chanaka Sampath. It has been a decent partnership between these two players after the fall of the very first wicket. 28 runs between these two batters. Himanshu Lenege doing the bulk of the scoring. I think Chanaka Sampath is... Tries to go down. One bounce into the fence. It was required from his end to put the foot on the accelerator. And he manages to really start off well in this over. Good start to the over. Chanaka Sampath needs to move on. He gets to 7 of 6 deliveries now. Pramod Raja Munendra is the bowler. Wonderfully sends away. Look at that. The one area that he might need to work around a bit is walking across the stance before the bowler delivers. There you go. Just like that. Beautiful shot. Through extra cover. Screamed it once again. Cracking shot. Pramod, he might need to try and change the line and length a little bit. He has been bowling touch fuller at this point. Shows the bowler where he's walking to and still manages to crack it open. Wonderful shot there. Look at that. He walks before the bowler releases. Well, as a bowler, you need to try and take that advantage because you know what the batter is trying to do. So you have an idea. As a batter, that might be not the ideal move though. Once again, moves across. Through mid-wicket, there is protection. But, that's poor fielding. That's really poor fielding once again. That should have been just 1 run. That's the 3rd consecutive boundary in this over so far. Pushes it a little uppish. And there is a fielder. Oh dear. This is a faster game, a shorter format of the game. You can't let the batsman get those runs. Changes the line and length a little bit. There's been an expensive over so far. 13 runs coming off the very first 4 deliveries. Chanaka Sampath, 16 of 9. And Himanshu Lenege, 25 of 12 deliveries. Himanshu on strike now. Pramod Rajamunendra would want to try and look at those good length balls. Just manages that line and length without giving extra space to batsmen to go after him. Nicely done. There is the short fine leg fielder in place, looking for a second run. Fumble. That'll help them to get back for a second run. 2 runs added to the total. Now, talking about the run rate, it has been very decent so far. 11.22 for over. Just the 1 wicket loss in the very first delivery of the game. 43 on the board. They might be pretty happy about the start they have off to so far after 3.5 overs. It'll be just the 1 run. An expensive over. 16 runs coming off that. 4 overs done. 44 for 1. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. We're back with the action and we have Gulcha coming into the attack again. He was very expensive in his very first over. 13 runs conceded. But he needs to try and work around a little bit. 44 on the board.
There he goes. Again. That's beautiful. Lovely piece of work. Oh, Valiant dear. effort at the extra car boundary, but unfortunately he fails to keep it within the playing area. That's another boundary. Himashalinagi at the moment, he's really toying with the bowlers. There you go. Valiant effort. Aaron Benjamin is the fielder. Couldn't hold it off him. 4 runs in the very first ball rather of Gulsar's over. Gulsar's second over. Good line and there. Just pushing it down leg side for a single. It has been a very good start. 49 on the board after 4.2 overs. These two batters realizing what's required. Anything above 120, as I did mention earlier, would be a very fighting total. So probably I feel they're in line with that. With 11 runs at the moment. Both these batters looking good. Oh, that was very close. How did that miss the off stump? That was very close. A well-searched ball by Gulsar this time. Saw the batsman walking out. This is what he had been, or he should have been doing throughout the previous balls. Oh, poor delivery. That's an absolutely disastrous delivery, I would call it. That was a very wide delivery down the leg side, in fact. Slipping it off his hand probably. 50 runs up on the board for the loss of 1 wicket. Janaka Sampath has the habit of walking away from the crease or walking away from the off stump. We've seen it quite often in his innings so far. Apesh lands safe. A fumble. Oh, big chance of a run out, but the keeper loses ball. That was touch and go. Trying for a second run. It would have been right on top of the stumps. There might be an opportunity. Could pick up and throw. Very good. Wicketkeeper, unfortunately missed on an opportunity, I would say. These kind of opportunities, you need to grab them with both hands, especially in the shorter format of the game. You should have minimalistic of mistakes that you should be doing. Smart piece of work by Sorange, isn't it? Absolutely. Look at it. He saw the batsman. He saw Janaka moving the usual offside. Punches it down. Taken it this time. Down long off. A beautiful catch. Safe hands. And Janaka Sampath departs for 16 runs. Well, that was a very different delivery. If you did take a closer look at that, it was hardly a spinner. He just ran in like a medium pacer, seam up delivery, bowled it into the pitch, trying to go down. Janaka Sampath, he was quite uncertain of what he was trying to do. A very tough stay, I would say. He was struggling out there a little bit. He makes his way back to the pavilion for 16 of 11. 52 on the board for the loss of 2 wickets. නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. We are almost into the half stage of the game's play. 52 on the board for the loss of 2 wickets. Well, he could see that the run rate has dropped down a little bit. This has been a very good over so far. Just the 8 run conceded by Suryansh. And he managed to grab the wicket of Janaka Sampath as well. New batter. Tilhan walks out to the middle. He looks big in stature. And I'm sure he might definitely use those long levers. Surely 6+ though. Start off with a decent single. Gets off the mark. 5 overs done. 53 for 2. The story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing.
පන්දුවර 5ක් අවසන් ලකුණු 53යි කඩලු 2යි දැන් ඉනිම ලයන් වොරියර්ස් කණ්ඩායමයි පිතිකරණයේ යෙදෙන්නේ කඩුලේ රැඳී සිටිනවා දිල්ෂාන් නවක පිතිකරුවා අනිකාන්තේ පන්දු 17කදී ලකුණු 34ක් ලබා ගනිමින් ස්ථාවර ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා හිමාශ ප්‍රථම පන්දුවටම වේගවත් පහරක් ලකුණු 6ක් ආතිශාර්ථකව නරේන් මුරලිතරන් මේ මොහොතේදී පිළිගන්නවා පිතිකරුවා වෙසින් චමුදිද සඳහන් කළ යුතුයි මේ පන්දු යවන්න සම්බන්ධයෙන් නිසක වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ ලෙජන්ඩ් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් හඳුන්වා දී හැකි මුත්තයියා මුරලිතරන්ගේ පුතා තමයි මේ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ අද දවසේදී ලොවක් දිනු තාත්තා කෙනෙක් 59 කන්ලු 2යි නරේන් නැවතත් වේගවත් පහරක් රැක ගන්නට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැහැ පිට පන්දු දිත්වයකදී 6 පහරවල් දිත්වයක් එල්ල කරනවා නරේන් මුරලිතරන්ට එරෙහිව පිතිකරුවා විසින් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන්නාව බාරගත්තා එක තැන සිටයි පහර එල්ල කරේ නමුත් ඉතාමත් ඉහළින් පන්දුව 6 සීමාවෙන් එපිටට ඇදී ගියා ඒ මොහොතේදී ඉතා පහසුයි පහරක් කරා යාමට අපි පෙර පන්දු දෙකම අරගෙන බැලුවොත් පන්දු යවන්නාද පහරකට යන්න පුළුවන් පරාසයක තමයි පන්දු පතිතේ පවත්වා ගත්තේ වෙනස්කමක් සිදු කළ යුතුයි නරේන් ඔහුගේ පන්දු යැවීම තුළ යලිත් වරක් නරේන් ඉහළින් පහර ඒ ස්ථානගත වීම පෙර පරිදිමයි තවත් දැවැන්ත ලකුණු 6ක් මේ නෙවෙයි අපේක්ෂා කළේ නරේන්ගේ පන්දු යැවීම තුළ වෙනස්කමක් කරන්න පුළුවන් පන්දු යවන්නෙක් බලන්න දෙවන පන්දු හා සමානයි තුන්වන පන්දුවත් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ එතරම් චකිතයක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ පන්දු යැවීමේ වේගයත් සමගින් දග කැවීම වැඩි වශයෙන් පෙන්වුම් කරන්න ඒ නිසා පිතිකරුවාට පහරක් කරා පියවරක් දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කිරීමට චකිතයක් නැහැ ඔහුගේ පන්දු යැවීම තුළ මේ දක්වා බලමු ආගමනයක් පවත්වා ගන්නට හැකි වේද කියලා නැවතත් වේගවත් පහරක් නමුත් එක් ලකුණකින් පමණක් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදුවනවා එවර දිල්ෂාන්ට නරෙන්ගේ ප්‍රථම පන්දු ත්‍රිත්වයම 6 සීමාවෙන් එපිට ස්ථානගත කිරීමෙන් අනතුරුව තමන්ගේ අන්තයන් මාරු කරගන්නට මේ මොහොතේදී හැකියාවක් ලැබෙනවා දිල්ෂාන්ට තාමත් ලකුණු අධික පන්දුවාරයක් තමයි දැන් නරෙන් මේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ පන්දුවාර 5යි පන්දු 4ක් අවසන් වෙද්දී ලකුණු පුරව ලකුණු 72යි කඩලු 2කට තවත් පන්දු 26ක් ඉතිරිව පවතිනවා ලයන්ස් වොරියර්ස් කණ්ඩායමට ලකුණු 110ක් ලකුණු 120ක් කියන්නේ ප්‍රබල ඉලක්කයක් විශාල පහරකට යොමුවන්නේ ස්ලොක් ස්වීප් පහර නමුත් හැකියාවක් නෑ රැක ගන්නවා ඒ අනුව මේතෙක් වෙලා සාර්ථක ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටි හිමාශලියනගේ ඉනිම ලකුණු 34කට සීමා වෙනවා නරේන් හොඳ ආගමනයක් ලබා ගත්තේ එවර අනිවාර්යයෙන්ම චමුදිත මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය ප්‍රථම පන්දු ත්‍රිත්වයේදී තමාගේ පන්දු යැවීමෙන් සිදු අත්වරද්ද මේ මොහොතේදී නැවතත් සිදු නොවන්නට ඉඩහසර සලසමින් කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා දෙවිගේ පිතිකරුවා හිමාශලියනගේ පන්දු 18කදී ලකුණු 34යි හයවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කරන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ ලකුණු 72යි කඩලු 3යි නවක පිතිකරුවා සඳරුවන් නව පිතිකරුවාට හොඳ පීඩනයක් යොමු කරන්න පුළුවන් නම් පැහැදිලිවම තවත් කඩුලක් ලබා ගන්න පුළුවන් මොකද ඩිල්හාන් දැන් හොඳින් පන්දුව දකිනවා විශාල පහරවල් වලට යන්නට උත්සාහ කරනවා නරේන් මීළඟ පන්දුවට වේගවත් පහරකට උත්සාහයක් දරුවා 4 සීමාව ආසන්නයේදී කිසිවෙකුටත් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ අවසන් පන්දුවත් ඒ ආකාරයෙන් 4 සීමාවෙන් එපිට ස්ථානගත වෙද්දී ලකුණු 23ක්
ලබාගත් පන්දුවාරයක් අවසන් දකිනවා හිතවතුනි. පන්දුවාර 6ක් නිමයි ලකුණු 76යි කඩුළු 3යි. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revo Care Solutions. Revolution with care. 76 කඳුළු 3යි 12.67ක ඉහළ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් මේ ගමන ලකුණු 127කින් කෙලවර කරගන්නට පුළුවන්. හැබැයි එක් පන්දුවරක් ඇති අනිවාර්යයෙන්ම නලින්ද මේ වේගය යම් මට්ටමකින් පාලනය කරන්නට. එහි ප්‍රධානම සාධකයක් මේ ලකුණු 124 යන්නට අවශ්‍ය නම් ඩිල්හාන්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔහුට අවම වශයෙන් තවත් පන්දු 6ක් පන්දු 7ක් හෝ කඩුලේ රැඳී ඉඳලා විශාල පාරවල් 3-4ක් ක්‍රීඩා කළත් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු පූර්ව ලකුණු 110කට යන එක නැවතීම තරම් ලෙහෙසි දෙයක් නෙවෙයි. අනිවාර්යෙන්ම චමුතිත තවත් පන්දු 24ක් ඉතිරිව පවතිනවා. මේ පන්දු 24 අපි බලමු. එයත් සමගින් දැවි යනවා හිතවතුනි සිව්වන කඩුල්ල අතිසාර්ථක පන්දුවක් ඒවර බ්‍රෙන්ජමින්ගේ පන්දු යැවීමේදී ඔහු තමන්ගේ පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම දවා ගන්නට සමත් වනවා. මෙතෙක් වේලා ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙකු ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වූ දිල්ෂාන්ව ඒ 4 වන කඩුල්ලයි මේ ආකාරයෙන් දැවි යන්නේ. මේ බලන්න අපට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ එහි පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. හොඳ පතිතයක් මැද ඉන්න සහ පිට ඉන්න අතර පතිතය හොඳින්ම ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම දකුණත් පිතිකරුවා ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු උත්සාහ කරේ පායින්න දෙසින් විශාල පහරකට යන්නට. ඒ කෙසේ වෙතත් ඩිල්හාන්ගේ නිම ලකුණු 20කට නිමාවක් දී ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 76යි කඩලු 4යි. සිව්වන කඩුල්ල දැවියමෙන් අනතුරුව දැන් පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් නවක පිතිකරුවා පිටියට පිවිසෙනවා. බ්‍රෙන්ජමින් තාමත් හොඳින් තමන්ගේ පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුවම කඩුල්ලකින් ආරම්භ කරනවා. මෙතෙක් වේලා ප්‍රහාරාත්මක පන්දුවාරයකින් අනතුරුව දැන් නවක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් තමයි චමුදිත කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. තවත් පන්දු 23ක් ඉතිරිව පවතිනවා. එක් පන්දුවකට එක් ලකුණ බැගින් ලබා ගත්තත් ලකුණු 99ක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් ඔබ සඳහන් කරා ලකුණු 110ක් ලකුණු 120ක් වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නට හැකි නම් තමත් හොඳ තර්ජනයක් ලබා දෙන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා කියලා. ඉතින් තවමත් තරගයේ පාලනය තිබෙන්නේ ලයන්ස් වොරියර්ස් කණ්ඩායම සතුව. එවර සාර්ථකයි ස්ථානගත කිරීම පන්දු රකින්නට නිවැරදිව පන්දුව රැක ගන්නට අවස්ථාවක් සැලසෙන්නේ නැති වෙද්දී ලකුණු 2ක් කරා අන්තයන් මාරු කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා අපිතිකරුවන්. සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වීම ඉතාමත් වැදගත්. එක ළඟ කඩුල්ලක් දෙකක් බිඳ වැටුනහම අනිවාර්යයෙන්ම පිටියට පිවිසෙන නවක පිතිකරුවාට පැහැදිලි පීඩනයක් තිබෙනවා. ඒ පීඩනය දිගින් දිගටම පවත්වා ගැනීම පන්දු යවන්න සතු වගකීමක් වගේම පීඩනයෙන් එළියට පැමිණීම පිතිකරුවාගේ වගකීමක්. නිබන්දුවක් පන්දුවර 6යි පන්දු 3ක් දැන් නිමාව වී තිබෙනවා. පෙර පන්දුව නිපන්දුවක් නිසා වෙන් ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක් තමයි දැන් පිතිකරුවාට ලැබී තිබෙන්නේ. මේ උපරිම පළ නෙලා ගන්නට පිතිකරුවාට හැකියාව ලැබෙයිද බලමු. බ්‍රෙන්ජමින් පන්දුව යවන්න හොඳින් තමන්ගේ පන්දුවාර යොමු කරමින් තිබෙනවා පන්දු 3ක් පුරාවට. වේගවත් සහ දැවැන්ත පහරක් නැවත වතාවක් හිතවතුනි ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ මොහොතේදී පිතිකරුවාට. ඔහු මෙතෙක් වේලා මේ පන්දුවාරයේදී බ්‍රෙන්ජමින් විසින් යොමු කරමින් තිබූ පීඩනය නැවත වතාවක් V300 කණ්ඩායම වෙතටම පෙරලා ලබා දෙනවා. ඉතාමත් හොඳින් දැන් පිතිකරුවා තමන්ගේ ස්ථාවරත්වය ගොඩනගා ගන්නට මේ පහර උපයෝගී කරගත්තා විය යුතුමයි. දැන් අප බලමු පන්දුවාරේ ඉතිරි පන්දු කිහිපය කොයි ආකාරයකින් මේ පිතිකරුවා විසින් බාරගනයිද යන්නට. හොඳ ආගමනයක්. ඉක්මන් ලකුණක්. දුවද්දී දබා ගැනීමකට ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් පන්දුව නැවත බාර කිරීමේදී
සිදු වූ ගැටලුව නිසාවෙන් තවත් එක් ලකුණක් එකතු වනවා පිතිකරුවන්ට. පසු ආවරණය ඉතාමත් වැදගත්. මෙවැනි අවස්ථා තුළ පසු ආවරණය තුළින් අතිරේක ලකුණු ගලා යාම පිතිකරුවාට විශේෂයෙන්ම මානසිකව පියවරක් ඉදිරියට එන්නට හොඳ සාධකයක් බවට පත්වන්නට පුළුවන්. බෙන්ජමින් පිටින් ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම උඩ පන්දුවක්ද කළු රකින්නා වෙත තමයි සුරකිව උඩ පන්දුව ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව තවත් කඳුලක් බිඳ වැටෙනවා බෙන්ජමින්ගේ පන්දුවේ හමුවේ. බෙන්ජමින් නැවතත් සාර්ථකයි මේ අද දවසේදී ලයන් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමේ දැවියන පස්වන කඩුල්ල. මේ පන්දුවාරයේදී කඩුළු දෙත්වයක් දවා ගන්නට බෙන්ජමින්ට හැකියාවක් ලැබුණා. තාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් කඩුළු රකින්නා වෙත තමයි ලැබෙන්නේ. පන්දු සම්මිශ්‍රණය ඉතාමත් හොඳයි. යම් දෝණයක් සහිතව පෙර පන්දු කිහිපය යොමු කළත් වේගය අඩාල යොමු කරේ දැවී ගිය පන්දුව. පන්දුවාර 7ක් නිමාව දැක තිබෙනවා. තවත් පන්දුවාර 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා පිටිහරගඹේ යෙදෙන්නට ලයන්ස් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමට. තවත් බෙන්ජමින්ගේ පන්දුවාරි පන්දු ඉතිරිව තිබෙනවා. කඩුල්ලක් දවා ගැනීමෙන් අනතුරුව සාර්ථක පන්දුවාරයක් අනිවාර්යයෙන්ම චමුදිත කඩුළු දෙකක් මැද පෙලින් දවා ගන්නට උට හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් අග පෙළත් සමගින් තමයි ගනුදෙනුව කරන්නට තිබෙන්නේ ඉතිරි පන්දුවාර 3 සහ ඉතිරි පන්දුව කීපය තුළ. එක් අවස්ථාවක් තුළ ඔවුන්ගේ වේගය පන්දුවාරයකට ලකුණු ලබා ගැනීම 12ක් ඉඩේ පිට ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පැවතුනේ. දැන් කණ්ඩු කිහිපයක් බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව යම් පාලනයකට නතු වී තිබෙනවා. පන්දුවාරයෙන් නිමයි. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියානේ අර කංකරච්චලේ කියන්නේ. මම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. පන්දුවාර 7ක් නිමාවී දැන් 8 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානමින් සිටින්නේ. අංක 55 පැතුම් පිටිහරඹේ යෙදෙන්නට සූදානම් 8 වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවේ සිට. පන්දුවාර 7ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ 88යි කඩලු 5යි. තීරණාත්මක පන්දුවාර 3ක්. මේ පන්දුවාර 3 මේ පාලනය මේ විදියටම පවත්වා ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 110කට ලකුණු සංඛ්‍යාව සීමා කරන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. රිවර්ස් විපහරකට උත්සාහ කරේ. සාර්ථක නැහැ. 1 ලකුණයි. පන්දුවේ දංකැවීම වගේම විශේෂයෙන්ම නරින්ද යම් වේගයක් පවත්වා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. එවර රස්වික් පහර තරම් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැන් මේ පිතිකරුවන් අවසන් පන්දුවාර 3ට පැමිණ තිබෙන නිසාවෙන් වේගවත් පහරවල් කරා යොමු වේවි යන්නට අපට බලාපොරොත්තු විය හැකි. තවත් කඩලු 5ක් ඉතිරිව පවතිනවා ඔවුන්ගේ ඉනිමේ. එක් ලකුණක් දෙවන ලකුණකට උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. තාමත් හොඳින් පන්දුව බාර කරා නැවත වතාවක් දෙවන ලකුණකට අවස්ථාවක් ලබා නොදෙමින් ආරම්භය ඉතාමත් හොඳින් ලබාගත් ලයන් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පළමු පන්දුවාරයට එක් ලකුණක් පමණ ලබා ගත්තේ. ඉන් අනතුරුව පිළිවෙලින් දෙවන පන්දුවාරය තුළ ලකුණු 15ක් ඊට පස්සේ ලකුණු 14ක් ලකුණු 16ක් දෙවන කණ්ඩුව වෙනුවෙන් ලකුණු 51ක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වුණා. එෙහිදී හිමාංශ ලියනගේ තමයි ප්‍රධානම කාර්යභාරයක් ඉටු කරන කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පිටින් ඒ ස්ථානගත වීම
ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ලකුණු 4ක්. යම් ආසනාවක් ඉවර තිබුණොත් කියන ප්‍රශ්නයක් පැන නැග්ග. කෙසේ වෙතත් සාර්ථකයි පිතිකරුවා. ලකුණු 90 සීමාව පසු කරමිනුයි දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ඒ සමගින් දැවි යනවා. ඉතාමත් හොඳින් පිතිකරුවාව කියවා ගනිමින් ඉවර රිවර්ස් ස්වීප් පහරකට දර උත්සාහය නැවත වතාවක් අසාර්ථක වෙනවා. කඩුල්ල පුද කරන්නට සිදුවනවා. ඒ සමගින් පිතිකරුවාට මේ 6 වන කඩුල්ලයි මේ ආකාරයෙන් දැවි යන්නේ. තාමත් හොඳ පන්දුවක් ඉවර. මේ ඔබ දකින්නේ හිපුන රූපණය. හොඳ ආගමනයක්. 4 පහරක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව පන්දු යවන්න ලබා ගත යුතු මට්ටමේ ආගමනයක්. ඒ සමගින් පැතුම් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා මේ මොහොතේදී. අංක 55. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions. Marketing that drives growth. Scalable software solutions. Revo Solutions, your trusted outsourcing partner. දැන් මේ වන විට පීඩනය ලයන් වෝරියස් දෙසට දෝලනය වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. හොඳ පන්දුවීමක්, හොඳින් තරගයේ පාලනය. මේ වන විට V300 කණ්ඩායම ඔවුන් දෙසට ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වී තමත් වැදගත්. ඊයනුල යරිත්වරක්. වේගවත් පහරක් එවර පන්දුවේ ඉහළින්මයි නැවතත් ලකුණු 6ක් හිතවතුනි. ඊයනුලගේ පන්දු යැවීම තාමත් හොඳ මට්ටමකින් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී Taman මුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුවම 6 සීමාවෙන් එපිටට ස්ථානගත කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා නවක පිතිකරුවාට. තාමත් හොඳ තාක්ෂණයක් මේ මොහොතේදී පිතිකරුවා භාවිතා කරා ඊයනුලට එරෙහිව. සීමායිරෙන් එපිටට පැමිණ Taman ස්ථානගත වෙමින් කඩුල්ලකින් අනතුරුව පීඩනයේ නැවතත් පන්දු යවන කණ්ඩායමට. මේ තාමත් හොඳ දෙයක්. කඳු නොමැති විට යම් විදිහකින් ආක්‍රමණයක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය නම් ලෙෆ්ට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණියේ. මෙන්න පෙර අවස්ථාවේ පුනරූපණය. තරමක ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් දෙයත් මතට නිසි පරිදි පන්දුව පැමිණියේ නැහැ. කෙසේද තවත් පන්දු වාරයක් නිමයි. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revo Solutions. Revolution with care. පන්දුවාරයක නිමාවෙන අනතුරුව අවස්ථන් පන්දුවාර දෙක විතරයි දැන් තරගය ඇදී එන්නේ. තාමත් හොඳින් ලකුණු 100 සීමාවට ආසන්නව දැන් පිතිකරුවන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. නවක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් අන්ත දිත්වයේ රැඳෙද්දී නමවන පන්දුවාරය යොමු කරන්නට නැවතත් බ්‍රෙන්ජමින්ව කැඳවා තිබෙන බවයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. තාමත් හොඳින් Tamanගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී කඩලු දෙකක් දවා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. නරින්ද කණ්ඩායම ශතකයේ දක්වා පැමිණි ගමන් මඟ ගැන සඳහන් කළොත් පන්දු වාර 4යි. පන්දු 4ක් තුල තමයි ඔවුන් අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරන්නේ. විශාල පහරකට උත්සාහ කරේ. නමුත් ඊතරම් වේගයක් පැවතුනේ නැහැ පහර තුල. ඉන් අනතුරුව පන්දු වාර 7යි පන්දු 5ක් තුල තමයි ඔවුන් ශතකයේ සීමාවට පැමිණෙන්නේ. නැත්නම් ලකුණු 100 වාර්තා කරන්නේ. අපි සඳහන් කරොත් පන්දු වාර 3ක් ඇතුළත ඔවුන් ඉදිරියක් ලබා ගන්නවා. නමුත් කඩලු 5ක් බිඳ වැටි. දැන් ලකුණු 101යි. ලකුණු 100 සීමාව පසු කරමින් වේගවත් පහරකට උත්සාහය සාර්ථකයි. බලාපොරොත්තු වුණු පහරක් නොවේ. නමුත් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා මේ මොහොතේදී. තාමත් වටිනා
ලකුණු 4ක් ලෙසින් සටහන් කළ හැකි. හොඳ පතිතයක්, හොඳ එල්ලයක් සහ හොඳ වේගයක් සහිතව පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් බෙන්ජමින්. මේ දකින්නේ පෙර පහරේ පුනරූපණය. සීමායරින් එපිටට පැමිණ පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කරා. මුත් පිත්තේ අග ධාරී ගැටෙන පන්දුව 4 සීමාව සොයා යනවා. හර්ෂණටයි ලකුණු 4. දැන් ලකුණු 106යි කඩලු 6කට. තවත් පන්දු 10ක් ඉතිරිව පවතිනවා මේ ඉනිම වෙනුවෙන්. ඒවර උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. 4 සීමාව අසලදී පන්දුව රකින්නාට හැකියාවක් ලැබෙනවා පන්දුව රැකගෙන නැවතත් බාර කරන්නට. 4 සීමාව ආසන්නේ පන්දුවේ ගමන් මඟ සෑහෙන වේගවත්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම වේග පන්දයන්ට එරෙහිව දුර්වල පන්දුවක් ලද විකස් හොඳින් කල්යල් මැනීම සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක්. ඒ නිසා දැන් මේ යන ගමන් මගත් එක්ක ලකුණු 120ක් අනිවාර්යයෙන්ම ලයන් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම ලබා ගන්නට හොඳ ඉඩක් තිබෙනවා. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. අවසන් පන්දුවාරයට පෙර පන්දුවාරයේ නිලකුණු පන්දුවක්. ආරෝන් බෙන්ජමින් පන්දුවාර 1යි පන්දු 4කදී ලකුණු 19කට කඩලු 2ක් මේ වන විටදී ලබා ගන්නට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. හර්ෂණට එක් ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදුවනවා. දෙවන ලකුණකට උත්සාහයක් දරන්නේ නැහැ. මේ 109 වන ලකුණ. දොළහයි දශම 3.4ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ තල වේගයක්. මේ ආරම්භයේ ලබාගත් වේගයෙන් තමයි තාමත් ලයන් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම මේ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යන්නේ. පායිනට බරයි. තරමක් පන්දුවේ වේගය අඩාලයි. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ලෝකයේ සිව්දිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් 16ක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය, ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. 110යි කන්ලු 6යි. ලයන් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 10ක්, තවත් ලකුණු 15ක් මේ පන්දුවාරය තුලදී එකතු වුණොත් ලයන් වෝරියර්ස් ඉනිමට හොඳ පීරියඩයක්, හොඳ තර්ජනයක් හඹායම තුලදී ලයන් වෝරියර්ස් පන්දු යවන්නන්ට V300 පිටිකරුවන් දෙසට යොමු කරන්නට පුළුවන්. මොකද පිටිකරුවන් දෙදෙනාටම විශාල පහරවල් වලට යන්නට හොඳ හැකියාවක් තිබෙන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන් ඔවුන්ගේ ශරීර භාෂණයත් එක්ක. පායිනේ විතරක් නෙවෙයි පිටේන දෙසිනුත් ඕනෑම මොහොතක් තුල පහරකට යන්නට පුළුවන්. මේ ඔබ දකින්න අවසන් පන්දු 30 නිලකුණු පන්දු 3යි 4 පහර 3යි 6 පහරවල් 5ක් සහ කඩුළු 5ක් දැවි ගොස් තිබෙනවා. අවසන් පන්දුවාර 5කට ලකුණු 59ක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා ලයන් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමට. නමුත් කඩුළු 5කුත් උදුරා ගන්නට V300 කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. ඒ වර එක් ලකුණක් නම් වන පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දු මේ 111 වන ලකුණ නෙල්සන්. වාසනාව අවාසනාව මත දෝලණය වන ලකුණක්. ඉතා හොඳ පැහැබර කාලගුණික තත්ත්වයක් ක්‍රීඩාංගණයට වඩ පිටාවෙන් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. අද දිනේ මේ තරගයේ හැරුණුකොට තවත් තරග දෙකක් පවත්වන්නට සූදානම් කොට තිබෙන්නේ. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඉතා හොඳ දෙයක්, ඥානාන්විත දෙයක් පන්දු යවන්නා විසින් සිදු කළේ. පන්දුවේ පතිතය මදක් ඉපිරීමක් සහිතව තමයි ලබා ගත්තේ. හර්ෂණ පන්දු 7කදී ලකුණු 8යි අසංක පන්දු 5කදී ලකුණු 9. වේගවත් පහරක් පන්දුවේ ඉහළින්ම නැවතත් ලකුණු 6ක් මෙතෙක් වෙලා පුනා බලා සිටි ඒ පහර එල්ල කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. අවසන් පන්දුවාරේ
තෙවන පන්දුවේදී ප්‍රතිකරුවාට ඒ 117 වන ලකුණයි ඒ සමගින් එක්හසු වන්නේ. ලේඛන පන්දුවක් වශයෙන් තමයි පන්දු යවන්න ප්‍රතිකරුවා වෙතට පන්දුව යොමු කළේ. වේගය සෑහෙන අඩාලව පැමිණියේ. හොඳින් කල්යල් වේලා ලබාගෙන ඔමේෂ්ට විශාල පහරකට අවස්ථාව තිබුණා. දැන් වෙනස් කළ යුතුයි පන්දු යවන්න. බිම්සර. කෙටි පන්දුවක්. උඩ පන්දුව ලබා ගැනීම සාර්ථකයි. තාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ මොහොතේදී පන්දු රකින්නාට. ඒ සමගින් 7 වන කඩුල්ලයි මේ ආකාරයෙන් දෙවියන්නේ ලයන්ස් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 117ක් ලෙස ලකුණු පූර්ව සටහන් වද්දී මෙබ දකින්නේ පිළිමක් සහිතව ඇදියා පන්දුවට පිටිකරුවා හරි හැටි පන්දුව කියවා ගත්තේ නැහැ. තාමත් හොඳින් උඩ පන්දුව රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. V300 කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා ලෙස්ටර් ජයවීර තමයි මේ ආකාරයෙන් පන්දු රැකන්නට හැකියාවක් දැක්ුවේ. මේ දෙවියන පිටිකරුවා ලකුණු 14ක් පන්දු 9කදී ලබා ගත්තා හර්ෂණ විද්‍යාරත්න. දැන් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 117යි කඩලු 7යි ලයන්ස් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමේ අවසන් පන්දු දිත්වයයි ඔවුන්ගේ ඉනිම වෙනුවෙන් ඉතිරි වී පවතින්නේ ලකුණු 120 සීමාව පෙනෙන මානයේ ඔවුන් රැඳී සිටිනවා. ලකුණු 120ක් මේ තනතිරුව මත ඉතාමත් හොඳ අභියෝගාත්මක ලකුණු පූර්වක් බවට පත්වනවා නෝන් මානයි. බලමු මේ අවසන් පන්දු දිත්වය කොයි ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වේද යන්නට. වේගවත් පහරකට උත්සාහයක්. ප්‍රථම ලකුණ සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණත් ඉතාමත් වේගයෙන් සම්පූර්ණ කරගනිද්දී පන්දුව නැවතත් බාර කරනවා පන්දු රකින්නා වෙතට. තෙවන ලකුණකට උත්සාහයක් දරුවාට එය සම්පූර්ණ කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් පන්දු ආර 9යි පන්දු පහකදී ලකුණු 119යි ලයන්ස් වෝරියර්ස් එනිම නවක පිටිකරු ලක්ෂාන් තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවේදීම මේ ලකුණු දිත්වය එකතු කරගත්තා. මේ තරග ආකෘතිය තුන නලින්ද බොහෝ කණ්ඩායම් හඹායම් වලට උත්සාහ කරනවා. පන්දුව කෙටි ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම ලොං ඔෆ් සහ ලොං ඔන් අතරින් දැවැන්ත ලකුණු 6ක් සාර්ථක ස්ථානගත කිරීමක් අපේක්ෂා කළ අවසානය ලයන් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමට ඒ ආකාරයෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ. කඳුලක් දැවී ගියත් මේ පන්දුවාරය තුල ලයන් වෝරියර්ස් දෙසින් බැලුවොත් සාර්ථක පන්දුවාරයක්. අනිවාර්යෙන්ම චමුදිත ලකුණු 15ක් අවසන් පන්දුවාරයේදී ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා ලයන්ස් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමට. ඒ සමගින් අවසන් පන්දුවාරයේ ලකුණු 15 එකතු වීමෙන් අනතුරුව පන්දුවාර 10 අවසානයේදී කඩුළු 7කට ලකුණු 125ක් ලෙසිනුයි ලයන්ස් වෝරියර්ස් ඉනිම සටහන් වන්නේ. හොඳ අවසානයක්. ඔවුන් ලබාගත් ආරම්භය අපේක්ෂා කළ අවසානයේ දක්වා ළඟා කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ ලකුණු පූර්ව ලයන් වෝරියර්ස් දෙසින් අවශ්‍ය පදනම හොඳින් නිර්මාණය කර හිමාශ ලියනගේ පන්දු 18ක් තුර ලකුණු 34ක්. ඉන් අනතුරුව සියලුම පිටිකරුවන් කණ්ඩායමේ අවසානයේ වෙනුවෙන් නැත්නම් කණ්ඩායමේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම විද්‍යාරත්න ලකුණු 14ක්, ඉන් අනතුරු දම්පහ ලකුණු 12ක්, විශේෂයෙන්ම විජේවර්ධන ලකුණු 20ක්, පන්දු 6ක් තුල ඩිල්හාන්ගේ ඉනිම අපි අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. අතිරේක ලකුණු 5ක් පමණ නලින්දට එකහසු වී තිබෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ලයන්ස් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ආකාරයෙන් මෙද්දී මේ V300 කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම යනුල සාර්ථක පන්දු යැවීමක්. පන්දුවාර දෙකකදී ලකුණු 13කට කඩුළු 2යි. බිම්සරට ලකුණු 29කට එක් කඩුල්ලයි. සූර්යනාෂ්ට පන්දුවාර දෙකකදී ලකුණු 22කට එක් කඩුල්ලයි. නරින්ට පන්දුවාර එකකදී ලකුණු 23කට එක් කඩුල්ලයි. ඒ අනුව අමතර ලකුණු 5ක් පමණයි අතිරේක ලකුණු ලෙස වුන් ලබා දෙන්නේ. පන්දුවාර 10 අවසානයේදී ලකුණු 125යි කඩුළු 7යි. මේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථා ලයන් වෝරියර්ස් ඉනිම
ආරම්භයේම ශිහාන්ත සිල්වාට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ සාර්ථක වන්නට යනුරු දෙව්තුසගේ පන්දු යෑම හමුවේ. ඉන් අනතුරුව දෙවන කණ්ඩුවරෙන් හොඳ අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වුණා ජානක සම්පත් සහ හිමාංශු ලියනගේ අතරේ. හිමාංශු ලියනගේ අනෙකුත් පිතිකරුවන්ට මේ තනතිර තුළ යමක් කළ හැකි කියන විශ්වාසය නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කළා. පන්දු 18ක් තුළ ලකුණු 34ක් ලබා ගැනීමෙන් 4 පහරවල් 5ක් සහ 6 පහරක්ද සමගින් නරේන්ගේ කැඳවීමත් එක්ක නරේන් පළමු පන්දු තුන තුලදී දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. 6 පහරවල් 3කින් තමයි නරේන්ට ආරම්භය ලබා දුන්නේ රවිදු විජේවර්ධන. පන්දු 6ක් තුල රවිදු ලකුණු 20ක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව V300 ක්‍රීඩකයින් ඔවුන්ට ලැබෙන සෑම අවස්ථාවක්ම සාර්ථක අවස්ථාවක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. විශේෂයෙන්ම බෙන්ජමින්ගේ පන්දු යැවීම අවසන් පන්දු වාරය තුලදී යම් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණත් අවශ්‍ය මොහොතේදී සුවිශේෂිත මූපීඩනය නිර්මාණය කරන්න සමත් වූ පන්දු යවන්නා විදියට අපිට බෙන්ජමින් හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ලකුණු 125යි කඩලු 7යි ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 126ක් අවශ්‍යයි V300 කණ්ඩායමට. ප්‍රසාද්ගේ ක්‍රාත්මක වීම ප්‍රසාද් සහ ලක්ෂාන් අවසන් පන්දු වාරය තුලදී ඉතා හොඳින් ප්‍රයත්න කළා. ඉන් අනතුරු උඩ පන්දු කිහිපයක් අවසන් පන්දු වාරයට පෙර V300 ක්‍රීඩකයින් හොඳින් ලබා ගත්තා. මේ ආකාරයෙන් තමයි ඉනිම ඔවුන්ගේ නිමාවට පත් වුණේ. ලකුණු 126 හමා යාමට V300 කණ්ඩායම කොයි විදිහට අවස්ථාව ලබා ගන්න. අපි බලමු. ඒතෙක් අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Hello there and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College.
second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after 2 thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimil, and until next time. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are coming to you live from the Sappers Sports Club Ground, Mattegoda. We are here at the T10 Revo Premier League T10 tournament, day 3. The second match of the day, Lion Warriors scored 125 runs for the loss of 7 wickets in 10 overs. And in reply, V300 is coming into bat to chase 125. Slight overcast conditions. Clouds are slowly covering in, as we can see. Hopefully, there'll be no rain. It's a big total to chase down for the V300 batters. It won't be very easy. They need to go from ball number 1. 12.6 the required run rate at this point. Right then, here we go, the first ball of the day. Misfielded and pushes it down. That rounds for 4. Beautiful. A wonderful shot. Indeed, a classical shot. I really enjoy these kind of shots through the offside. Lovely follow through the arms. But look at the short extra car fielder. That was a poor effort. You need to give your 100%, especially when you're out there in the middle. Bowlers, they do expect that. It shouldn't have been a run. It ended up being a boundary. A good start for V300. Suryansh on 4, the very first delivery that he faced. That's the first blood there by Gulitsa. A beautiful ball this time by Lakshman. Right in the block hole. No space for the batsman. Yeah, indeed, coming back strong. Well, they do have a good total on the board, 125, but that really doesn't mean that they could cut loose. Fuller ball straight to the fielder and 2 misfields. Runs away for 4. It went straight to the bowler. No chance there. And the long off fielder misses it. Let's go to the replay. Look at that. That's very poor. That should have been a catch. First instance, and then a poor fielding at mid-off as well. So that costs another boundary. The total moves up to 8. So 2 misfills, costing 8 runs. Now, I did mention this earlier as well. It really doesn't matter having 125 on the board. You can't afford to cut loose. Your fielding standard should be spot on. Absolutely. Because every run matters. Absolutely. And it's a very chaseable target. Goes back. Straight to the fielder. This time, Suryansh Gulitsa has to depart. 8 runs and straight down deep mid-wicket. Well, trying for a big shot again. Unfortunately,
There was a fielder placed at deep mid wicket, straight into the hands, an easy catch. Luckily, that didn't go down. Would have been worse if that really went down. A very short stay. Couple of boundaries. He departs for 8 runs. V308 for the loss of 1 wicket. Good chain, Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revo Care Solutions. Revolution with care. Four balls, 8 runs, and 1 wicket. Well, it has been a mix of things in this over so far. A couple of misfields, 2 boundaries, and a catch and a wicket. A wonderful ball this time. No space. Completely misread that ball. Leicester there. Well, probably the wrong one. Coming in towards the right-hand batter. Getting it completely wrong there. Could have easily chopped on rather. Lucky escape. Pushes it down this time. Stopped the ball. However, batsman gets a couple of runs. And that's the end of the first over. With 309 runs for the loss of 1 wicket. Beautiful strikers play and 90 minutes of breathtaking action. A battlefield where rivalries are renewed and new heroes are made. Catch the action of the 6 live games of the Sri Lanka Football Champions League 2025-26 every weekend from the Racecourse Ground on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare on Dialog Television, Dialog ViU Plus and ThePapare.com. Second over. Is about to start here in the Sappers Stadium, Mattegoda. Revo Premier League T10 tournament day 3, match number 2 is being played as of this moment between V300 versus Lions Warriors. Lots of cricket happening around Karambu. Absolutely. If you're joining us live, we're coming to you from the Sappers Ground in Mattegoda. Push down leg side this time. Just a single. And more importantly, we have the T20 World Cup starting today here in Sri Lanka and India. First game happening between Pakistan and Netherlands. You can catch the live actions on the Papare TV as well. A little wide and goes through. No stopping there. Beautifully pushed it. Let's look at the replay. A lovely shot. Just guided it. Poor bit of bowling, I would say. Spraying it down the leg side. Just needed something on it with the fine leg fielder inside the circle. And with a pretty fast outfield, it's always going to run to the boundary. 14 on the board. 112 more runs required. Big appeal. A fumble. And that's a direct hit. Well, that was a fantastic throw. Now, we need to take a quick look at that again, the replay. That throw really came at a glance. Now, look at that. That was the appeal for the LBW. No question, they are going down the leg side. But now, look at this throw. He really flipped it off his arm. That came like a rocket. Straight into the middle stumps. Beautifully done. Easy call for the umpire. Miles behind there. Neon this time departs for 4 runs. V300, 14 runs for the loss of 2 wickets now.
නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. New man walks out to the middle. Swings and a miss. Very fast delivery. In fact, Sharaka on the non-strikers then, 14 on the board, 50 more deliveries left. Hammers it down. Straight to the long on fielder. Just a single there. Beautiful conditions here at the Mattegoda Sappers Ground. Overcast conditions at the moment, 12 in the noon. The players might be feeling the heat. Kind of humid as well, but luckily the sun is currently hiding behind the clouds. Some sort of comfort for the players out there in the middle. Gives decent light to the players as well. Pushes it down the leg side this time. Just a single there as well. They've been playing more of a slow game this time, and V300 is 16 for the loss of 2 wickets after 2 overs. Just a little bit of Here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ThePapare. 2 overs done, 16 for the loss of 2 wickets. The current run rate sitting at 8 per over, but the required run rate, it has gone up the ladder, 13.75. That's a big ask. These two batters, they need to keep it in mind. Pushes it down. Just a single. They need a couple of boundaries coming in as of this moment. If they want to chase this target, they have 109 runs to win in 47 balls. They'll definitely need a couple of big shots, keeping in mind they're 2 wickets down. But they'll need to find the gaps and get some boundaries in place if they really want to chase the score behind. Sends it a little uppish, falls safe though. Just a single there as well. Well, the line warrior skipper, he will have the liberty now to spread the field out, especially we are done with the mandatory power plays, just a couple of overs. So we have the field spread it out at this point, a long off, a long on, a deep mid wicket and a deep square leg fielder. A little full, a little wide. Cuts it away just for a single though. Lakshman has managed to keep things tight. He's into his second over, conceding just the 12 runs, managing to grab one important wicket. So he's realizing what's required at this point, managing to keep the batters under control, especially after losing the first couple of wickets. Wonderful bowling by him. At this stage of the game, a shorter format, batsmen are looking for runs, but he's keeping it tight. Look at that, 1.4 overs as of this moment, just 13 runs. And like you said, a wonderful or very important wicket as well. Beautiful piece of bowling. Sharaka flicks it on the top edge, just straight to the field there. Now, what he has done differently here is he has managed to keep it really simple. He's bowling it flat, hardly giving any air, not giving the batter any time to swing through the arc. Straight to the hand, misses it again. A little harder one this time than the previous catch that he got. And with 300 as of 3 overs, 21 for the loss of 2 wickets. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth,
Revo Solutions, your trusted outsourcing partner. Look at this. At this stage, the Lions were 28 for the loss of 1 wicket. Nimantha, it's about the finishing touches that the Lion Warriors did. They went really big in the latter part of the innings, so that really helped them to get to their total of 125. Absolutely. If you ask me, they're actually on par as of this moment, because this shorter format, the game can go anywhere at any point of time, provided the batting side keeps the wickets intact and tries to go for shots and collect some runs in the meantime. Switch it straight to the fielder. Brilliant take this time. Isharaka there. Tries to go above and over, but safe hands. Takes the catch. That's really unfortunate. The reverse sweep coming on, but unfortunately straight into the hands of the fielder at short backward point. Well, the intent was right. Unfortunately, he couldn't place it. No one behind square. If you do see, the third man fielder was inside the circle as well. So he just needed to pierce that gap. Unfortunately, not the case. Ishara Karunathilaka. He departs for 4 of 7 deliveries. That's the third wicket down for V300. And the score, 21 for 3. We have Naren Muralidharan in. Pushes it down leg side this time. Naren Muralidharan first ball. Gets run and Naren is off the mark. Had a decent school cricketing career at St. Joseph's College, Naren Muralidharan. The son of a legendary spinner of Sri Lanka. Muttaya Muralidharan goes big this time. And that's a 6. Beautiful shot. Perfectly timed. And Leicester grabs a half dozen. Lovely shot. It really doesn't matter what the format is when it comes to this game. You need to try and play through the line. That really would help batters to get those big numbers on their shoulders. Now, that was a beautiful shot, pitched outside the off stump. He really didn't try to drag it onto the leg side. That's number 2. Will it go all the way? And yes, it does. Leicester, this time again, same ball and the same results. Just outside the off, picked it up really nicely there. Once again, very simple, keeping the basics right, hitting through the arc, not trying to drag it onto the leg side, rather playing it through the line, over long off, standing still. Lovely follow through of the arms as well. Punches it again. Straight to the field this time, just a single there. And that marks the end of the over. V300, 35 runs for the loss of 3 wickets. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයසවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026. ලෝකයේ සියුදිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් 16ක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් ලොව ආධිපත්‍ය සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය, ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Right. Current run rate 8.75 and the required is 15.17. Pushes it toward the leg side this time. Just a single there. That brings Naren Muralidharan into the strike again. The tough ask at this point, 15.43 runs required with 7 wickets in hand. But Leicester looking good.
Pushes it down to the long on, but no big runs, just a single. Naren rotates the strike, giving a chance to Leicester to go at the ball. Yeah, absolutely, Nimanta. Naren doing the right thing at this point, realizing that Leicester is taking on the bowlers. There you go. Just right at the spot by Janaka this time. Not enough room. You have no option. The batsmen have no option but to play straight. That's a wide ball. A little away from the batsman that time. Well, this over so far has been a very good one. Just the 3 runs conceded so far. In fact, 4 runs off 3 deliveries. Wonderful line and length also. Look at that. Just a single, no big runs. And I'm sure Lion Warriors are all right with giving singles 2v300 as long as there's no big shots. Absolutely, they wouldn't really matter singles at this point. It's the boundaries and the sixes which are going to hurt them. Bowled him. The danger man Leicester departs for 20 after a good run. Straight in the block hole. No mistakes there. And that's the 4th wicket of the V300. Look at that. Beautiful ball. Just nicking the off stump. Lovely delivery. In line with the off stump. Disturbing the timber. Big fish, I would call him. He departs. He played a good hand though. 20 of 13 with a strike rate of 153. And the 4th wicket goes down for V300. 40 for the loss of 4 wickets. නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. One more ball of Janaka's over. Wonderful over. This has been just 5 runs with an important wicket also. Yenula is the new man in for V300. Yenula Devtusa. He would really need to look at getting some big shots. They need 86 of 31 balls. Beautiful ball this time. Straight in the block hole. No, nothing fancy. And that's the end of the over. V300 is 40 runs for the loss of 4 wickets after 5 overs. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. පන්දුවර 5ක් නිමයි ලකුණු 40යි කඩුළු 4යි V300 කණ්ඩායම කඩුලේ රැඳී සිටිනවා නරෙන් මොරලිතරන් සමගින් යනුල නවකවිත්කරුවන් දෙපළ ජානක තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරේ තාමත් හොඳින් යොමු කරමින් ලකුණු 5කට කඩුලක් දවා ගන්නට උට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පන්දු 30කදී ලකුණු 86ක් හඹා යන්නට සිදුව තිබෙනවා V300 කණ්ඩායමට කඩුළු 6ක් අතතිව තිබෙනවා වුන්ට ඒ වෙනුවෙන් දැන් නරෙන් මුරලිතරන් පන්දුව බාර ගන්නට සූදානම් එක් ලකුණක් කරා අන්තයන් මාරු කර ගන්නවා ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම චමුදිත ආයිබෝන් නලින්ද ඉතා හොඳ ආරම්භයක් පන්දු යැවීම තුළින් දැන් මේ වන විට ලයන් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම පවත්වාගෙන තිබෙනවා නරෙන්ට ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා දැන් පිටිනට පිටින් පන්දු යවන්නාගේ පන්දු යැවීමත් එක්ක පෙන්නුම් කරනවා ඉතා හොඳ අත්දැකීම් සම්භාරයක් ඕකේ පන්දු යැවීම තුළ පෙන්නුම් කරන ආකාරයක් ඒ තාමත් වැදගත් විශේෂයෙන්ම දැන් V300 කණ්ඩායම ගත්තොත් නව යවුන් කණ්ඩායමක් විදිහට අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්
හොඳ පන්දුවක්. පිර පන්දුව පිටිනට එපිටින් මිළඟ පන්දුව පිතිකරුවා තුලට. මේ වෙනස්කම තමයි වැදගත්ම දේ. සහ මේ වෙනස්කමට සරිලන ආකාරයෙන් පන්දුව පැමිණෙන මාර්ගයත් එක්ක ක්‍රීඩා කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. මොකද බොහෝ ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරන්නේ පන්දුවේ මාවත කොයි ආකාරයෙන් පැමිණියත් පායිනෙන් විශාල පහරවල් වලට යන්නට. එවර වේගවත් පහරකට උත්සාහයක් නරෙන්ගේ පිත් ක්‍රියාත්මක වුණා වෙනුවෙන්. නමුත් එක් ලකුණකින් පමණක් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදුවනවා. තමත් හොඳින් පන්දුව රැකගෙන බාර කරා දෙවන ලකුණකට ඉඩ නොතබමින් V300 කණ්ඩායම සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කරද්දී විදේශ ක්‍රීඩකයෙකුත් ක්‍රීඩා කරා මේ කණ්ඩායමට ආරම්භක පිතිකරුවා. එතරම් සාර්ථක වන්නට ඔහුට අද දවසේදී හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සූර්යනාෂ් ඔහු සිංගප්පූරු කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ලෙස ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ශබ්දයෙන් එක හා සමාන නමක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් ඊයේ ලෝකෙම වෙනස් කළා. සූර්යවංශී. පන්දුව කෙටි. යොමු එමෙ ඉහළින්. ලකුණු 6යි. ඒ ස්ථානගත වීම සාර්ථකයි. සාර්ථක ලෙස පන්දුවාරය නිමාවට පත් කරන ලකුණු 49යි. කඩලු 4යි. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revo Care Solutions. Revolution with care. හයවන පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව හත්වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නට දැන් සෝදානම්. මේ ඔබ දකින්නේ පන්දුවාර 6ක් අවසානයේදී V300 කණ්ඩායමේ ලකුණු 49යි කඩලු 4ක් ලෙසින් ලකුණු පූර්ව සටහන් වුවත් ලයන්ස් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම පන්දුවාර 6ක් අවසානයේදී ලකුණු 76ක් කඩලු 3කට ලබාගෙන තිබුණා. V300 කණ්ඩායමට වඩා ලකුණු 27ක ඉදිරියක් 6 වන පන්දුවාරය අවසානයේදී තවත් එක් කඩුල්ලක්ද වැඩිපුර ඉතිරි කරගනිමින් මේ අවස්ථාවේදී වුන් රැඳී සිටියා. එක පන්දුවාරයක් ප්‍රමාණවත් නලින්ද තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම චමදිත පන්දුවාර 10ක තරගයක් ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයෙන් එක් පන්දුවාරයකට දෙකකට හැකියාවක් තිබෙනවා තරගයේ ප්‍රතිඵලය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්නට. වයිට් පන්දුවක් ප්‍රථම පන්දුව හර්ෂණ තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයයි දැන් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගන්න පන්දුවාර 6ක් නිමාවට පත්වන විට ලයන් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ අර්ධ ශතකයට පැමිණියේ පන්දුවාර 4යි පන්දු 4ක් තුල. අපි හරියටම ගත්තොත් පන්දු 8ක පමණ පරතරයක් ඔවුන් මේ වුණට පවත්වාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ පන්දුවාරට ලකුණු 27ක්. ඒවර තවත් සාර්ථක පන්දුවක්. නරයින් මුරතර ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 76ක් ලබාගත යුතුව තිබෙනවා. පන්දු 23කදී. ඉදිරියට පැමිණ වේගවත් පහරක් පන්දු රකින්නාට නිවැරදිව පන්දුව රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. ඒ අතරවාරයේදී ලකුණු 4ක් නරේන්ගේ පිත්තෙන් මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ 54 වන ලකුණ. එවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණියා නරේන් ආක්‍රමණයක් වෙනුවෙන් දුර්වල පන්දු රැකීමක් නීත වශයෙන්ම පන්දුව නතර කරගන්නට අවකාශයක් තිබුණා. අපේක්ෂා කරේ නැහැ එවැනි ආකාරයේ පිළිමක් පන්දුව තුල. මේ විදිහට දැන් නරේන්ට පහරක් දෙකක් පිත්තෙන් පැමිණෙනවා කියන්නේ යනුලත් අනෙක් අන්තේ පහරකට දෙකකට යාම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි. නැවතත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කරා. නමුත් උත්සාහය බලාපොරොත්තු වූ ආකාරයකින් නොවුනත් ප්‍රතිඵලය සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් පිට පන්දු දිත්වයකදී නරේන්ගේ පිත්තෙන් මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වනවා. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. නරේන් උත්සාහ කරන්නේ දැන් විශාල පහරවල් කරා යොමු වන්නට. මොකද කණ්ඩායමට ලකුණු අවශ්‍යයි. ලකුණු අවශ්‍යම මොහොතක් තුල මේ ආකාරයෙන් අවදානමක් ලබා ගැනීම පැහැදිලිවම ඉතාමත් හොඳයි එක් අතකින්. නමුත් ඔවුන්ට නරේන් කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් කඳුල්ලක්.
ඒකාන්තයක් ආවරණය කරගනිමින් ඉනිමක් ගොඩනගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට තමයි නරේන් බොහෝ අවස්ථාවල හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතනින් සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වුණොත් තරගයේ වෙනස් අතකට පෙරලෙන්නත් හොඳ ඉඩක් තිබුණා නලින්ද. අනිවාර්යයෙන්ම චමුදිත තවමත් තරගය විවෘතව පවතිනවා කණ්ඩායම් දිත්වයටම. මේ සිවුවන පන්දුව ස්ථානගත කරන්නට උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් වෙනිසුරු තුමන් විසින් සටහන් කරනවා ඒ වයිඩ් පන්දුවක් ලෙසට අතිරේක ලකුණක්. මේ පන්දුවාරේ ප්‍රථම පන්දුවත් වයිඩ් පන්දුවක් ලෙසින් හර්ෂණ යොමු කරන්නේ. දැන් පන්දු 3කදී ඔහු ලකුණු 10ක් V300 කණ්ඩායමට ලබා දී තිබෙනවා. ඔබට පේනවා නම් චමුදිත තාමත් හොඳින් මේ සීමායිර භාවිතා කරන්නට උත්සාහ කරනවා වේගවත් පහරවල් සහ ලකුණු අවශ්‍ය කර තිබෙන නිසා වෙන්නරින් මෙන්න වේගවත් පහරක් පන්දුව කෙලින්ම ඉහළින්ම හය සීමාවෙන් එපිටටයි එවර නරෙන්ගේ පිත්තෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නරෙන් 7 වන පන්දුවාරයේදී දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. 4 පහරවල් දිත්වයකින් අනතුරුව දැන් නැවත වතාවක් 6 පහරක් ලබා ගනිමින් මේ පන්දුවාරයේදී Tamanගේ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය කර තිබූ ජවය වේගවත් ලකුණු ලබා ගැනීමකින් යුතුව ඔහු එකතු කරමින් සිටිනා බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. පන්දු 4ක් පමණයි තවමත් මේ පන්දුවාරයේ යොමු කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 16ක් හර්ෂණගෙන් උදුරාගෙන අවසන්. තරගයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් නරේන් මුරලිදරන් කියන්නේ. 65 කඩලු 4යි. මෙන්න නැවතත් උත්සාහය සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණත් වේගයෙන් සම්පූර්ණ කරගන්නවා ඒ අතරවාරයේදී. මේ 5 වන පන්දුව මේ පන්දුවාරයේ නිමා වෙද්දී ලකුණු 18ක් උදුරාගෙන අවසන් හර්ෂණකින්. ඔබ සඳහන් කරා එක් පන්දුවාරයක් දෙකකට හැකියාවක් තිබෙනවා චමුදිත තරංගයක් වෙනස් කරන්නට කියලා. මේ ඇතැම් විට ඒ පන්දුවාර කිහිපෙන් එකක් වන්නට පුළුවන්. පැහැදිලිව මොකද පන්දු 5ක් තුර ලකුණු 18ක් පැමිණිලා කියන්නේ ඊළඟ පන්දුවාර තුල අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු යවන්නට පැහැදිලි පීඩනයක් තිබෙනවා. හැබැයි පීඩන එළියට එන්න අවශ්‍යයි. හර්ෂන්. නැවතත් වේගවත් පහරක් කිසිවෙකුටත් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දු රකින්නන් ප්‍රේක්ෂකයින් බවට පත් කරමින් 7 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවත් 6 සීමාවෙන් එපිට ස්ථානගත කරනවා. නරෙන් විසින් මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය. ලකුණු 25ක් හර්ෂණගේ ඒ පන්දුවාරයෙන් උදුරා ගන්නට නරෙන්ගේ පිත්තට හැකියාවක් ලැබෙනවා. 6 පහර දෙකක් සහ 4 පහර දෙකක් සමගින් ඒ සමගින් 7 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිද්දී ලකුණු 73යි කඩලු 4යි. දැන් තිබෙන තත්ත්වයත් එක්ක නලින්ද අනිවාර්යයෙන්ම යෙනුලට පීඩනයක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරාවේ. මොකද ඔහු තාමත් පන්දු 5කට පමණ මුහුණ දී තිබෙන්නේ. ඒ අන්තයෙන් කඳුළු බිඳ වැටෙන්න පටන් ගත්තොත් නරේන්ට පීඩනයක් නිර්මාණය වෙනවා. හැබැයි නරේන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පන්දුවාරය තුළදී උත්සාහ කරාවේ ඔහුට අන්තේ ලබා ගන්නට. මොකද ඔහුට දැන් හොඳින් පන්දුව දර්ශනීය වෙනවා. විශාල පහරවල් යන්නට ඔහුට හොඳ විශ්වාසයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා නරේන්ට ලොකු ගමනක් තිබෙනවා. දැන් තිබෙන තත්ත්වයත් එක්ක ලයන්ස් වෝරියර්ස් පන්දුවාර 7ක් නිමාවට පත් වන විට ඔවුන්ගේ ලකුණු පූර්ව සටහන් වී තිබෙන ලකුණු 88යි කඳුළු 5කට. ලකුණු 14ක් පමණයි. ලකුණු 15ක් පමණයි පිටුපසින් සිටින්නේ. ලකුණු 53ක් පන්දු 18කදී ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි. පෙර පන්දුවාරයේදී ලකුණු 25ක් උදුරා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා නරෙන්ට. හර්ෂණ හමුවේ තවත් එවැනි එක් පන්දුවාරයකට හැකියාවක් තිබෙනවා. මෙතෙක් වේලා V300 කණ්ඩායමින් ඈත් වී ගොස් තිබූ ජයග්‍රහණයේ බලාපොරොත්තු නැවත වතාවක් V300 කණ්ඩායම වෙත රැගෙන එන්නට පන්දු යවන්නට කැඳවා තිබෙනවා ජානක. තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරේ තාමත් සාර්ථකව යොමු කරන්නට උට හැකියාවක් ලැබුණා. අප දුටුවා චමුදිත වෙනත් පන්දු යවන්නෙක් තමයි පන්දු යවන්නට සූදානම් ඉඳී. නමුත් දැන් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කරමින් ප්‍රථම පන්දුව දුවද්දී දවා ගැනීමකට උත්සාහයක්. නමුත් පන්දුව නැවත බාර කිරීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. ඒ අතරවාරයේදී එක් ලකුණක්. මේ තමයි මම සඳහන් කරේ නරෙන් පළමු පන්දුවෙන්ම අවස්ථාව ලබාගත ඉතා ඉක්මනින් ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබුණේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ.
පහසුවෙන්ම දුවද්දී දවා ගැනීමකට හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් පන්දුව බාර කිරීම සහ පන්දුව බාර ගැනීම තරම් සාර්ථකව තිබුණේ නැහැ. වේගවත් පහරක් නැවත වතාවක්. නමුත් එක් ලකුණකින් පමණක් සෑහීමකට පත්වන්නට එවර නරේන්ට සිදුවනවා. තාමත් හොඳින් පන්දු 8ක් යොමු කර තිබෙනවා ජානක මේ මොහොතේදී මේ තරඟේ පන්දු 8කට ලකුණු 7ක් පමණක් ලබා දෙමින් එක් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් තිබෙනවා. අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. එවරත් නැවතත් දුවද්දී දවා ගැනීමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. පන්දුව බාර කිරීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. ඒ අතර වාරයේදී දෙවන ලකුණ සම්පූර්ණ කරගන්නවා. දැන් තෙවන ලකුණකට උත්සාහය. පසු ආවරණය කොමක්ද සිදුවනේ? එය ගැටලුකාරී. මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ කල්පනාකාරීව වඩා වැදගත් පන්දුව ලබාගත් ක්ෂණයෙන් ඉතා වේගයෙන් කඩුල්ල වෙත යොමු කරනවා. පන්දු රකින්නා පන්දුව නිවැරදිව බාරගත්තා නම් එක් ලකුණක්වත් නොතිබෙන්නට තිබුණු අවස්ථාවක්. නමුත් ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඊළඟ පන්දුව සීමාවෙන් එපිටට පැමිණ වේගවත් පහරක් රැක ගන්නට කිසිවෙකුටත් හැකියාවක් නැහැ. ඒ සමගින් නැවතත් නරින් ක්‍රියාත්මකයි ලකුණු 4ක් ලබා ගනිමින් තාමත් හොඳින් ජානක තමන්ගේ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටියා. නමුත් පෙර පන්දුවේදී ලකුණු 3ක් දැන් ලකුණු 4ක්. ඔහුට ලෙහෙසි පහරකට යන්නට මොකද ලොන් ඕෆ් ක්‍රීඩකයෙකු යොදවන්නේ නැහැ. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා තරමක් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසට වන්නට යොමු කොට සිටින්නේ. ඒ නිසා විශාල පහරකට යාමට හොඳින් අවස්ථාවක් තිබුණා. යලිත් වරක් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණුණා ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පාර ස්ථානගත කිරීම පොයින්ට් සහ කවර් පොයින්ට් අතරින් ලකුණු 4ක් වශයෙන් නරයන්ගේ පිටෙන් එය ලකුණු පුරට එකතු වත්තේ නරයන් මුරලිදරන දැන් හුදකලා සටනක. දැන් නැවත වතාවක් V300 කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණයේ බලාපොරොත්තු කෙමින් ළඟා කරන්නට නරේන්ට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. වේගවත් පහරක් නැවත වතාවක් රැක ගන්නවා. නමුත් ඒ අතර වාරයේදී ප්‍රථම ලකුණ සම්පූර්ණ කරගන්නවා. දෙවන ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ සමගින් 8 වන පන්දුවාරයයි නිමාව දකින්නේ ලකුණු 87යි කඩලු 4යි. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. පන්දුවාර 8ක් ලකුණු 87ක් කඩලු 4කට V300 කණ්ඩායම ඒ ආකාරයෙන් ලකුණු පුර සටහන් කරගනිද්දී ලයන්ස් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම පන්දුවාර 8ක් අවසානයේදී ලකුණු 101ක් කඩලු 6කට ලබාගෙන තිබුණා. දැන් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පන්දු 12කදී අවසන් පන්දුවාර 2කට ලකුණු 39ක් ලබා ගන්නට අවශ්‍ය කර තිබෙනවා. නරෙන් පන්දු 15කදී ලකුණු 37ක් ලබාගෙන නැවතත් පන්දුව මේ පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවේ සිට පිළිගන්නට සූදානම. මේ තීරණාත්මක පන්දුවාරයක්. සාර්ථකයි නැවතත් නරෙන් ජානකගේ පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව මදුශංකගේ පන්දුවාරයේදීත් ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රථම පන්දුව පිළිගත්තා. 4 සීමාවෙන් එපිට ස්ථානගත කරමින් මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. ෆුල්ටොස් පන්දුව. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ලෙහෙසි පහසුයි පන්දු තෝරා බේරා ගැනීම. නරින් ආරම්භයේ ඉඳලම පන්දුව පැමිණෙන මාර්ගය හොඳින්ම ලබාගෙන තමයි ක්‍රීඩා කරේ. අනවශ්‍ය පහරවල් නිර්මාණය කරන්න ගියේ නැහැ. එනි පන්දුව පැමිණෙන මාවත සහ වේගයට සරිලන රිද්මයකින් තමයි නරින් නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රතිචාර දැක්ුවේ. එහි ප්‍රතිඵලය දැන් නරින් පැහැදිලි පෙරමුණක් ලබා ගනිමින්. ලකුණු 41ක් පන්දු 16කදී නොදැවි. මදුශංකගේ දෙවන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව. දෑවි යනවා හිතවතුනේ බලාපොරොත්තු දල්වන්නට සමත් වුණු නරේන් මුරලිතරන්ට සිදුවනවා මේ මොහොතේදී වේගවත් පහරකට උත්සාහ දැරීමෙන් අනතුරුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ පන්දුව දැවීමෙන් අනතුරුව පිටියෙන් ඉවත්වන්නට තාමත් හොඳින් මදුශංක තමන්ගේ අත්දැකීම් භාවිතා කරා මේ මොහොතේදී මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය තරිඳු මදුශංක තාමත් හොඳින් නරේන්ව ග්‍රහණය කරගත්තා පන්දුවට තාමත් හොඳින් ඒ සමගින් නරයන් පිටියෙන් ඉවත්වනවා ලකුණු 41ක් ලබාගෙන සිටියේදී V300 කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයේ බලාපොරොත්තු මොහොතකට සසල කරමින් ඔහු ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත්වනවා. මේ පස්වන කඩුල්ලයි දැවි යන්නේ.
ලකුණු 91යි කඩලු 5යි. තවත් පන්දු 10ක් ඉතිරිව පවතිනවා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් නැවතත්. ප්‍රථම ලකුණ සම්පූර්ණයි. ලකුණු 92යි. ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 34ක් අවශ්‍ය කරනවා පන්දු 9කද. කණ්ඩායමක් තුළ විශ්වාසය හොඳින්ම පවත්වා ගන්න පුළුවන් මෙවැනි මට්ටමේ පන්දු යන්නෙක් සිටීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔහුගේ පන්දු යන පන්දු යමේ ඉරියව්වත් එක්ක නිරන්තරයෙන්ම සෑම පන්දුවක් තුළම පිතිකරුවන් හොඳින් නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒ තමයි වඩා වැදගත් වන්නේ. අපි කතා කරමු මේ ගැන තවත්. මතුෂ්ක යෙනුලගින් ඒ පහර නමුත් එක් ලකුණකින් පමණක් සෑහීමකට පත්වන්නට කොට සිදුවනවා. මා සඳහන් කරන්න උත්සාහ කරේ නරයෙන් දැවී ගිය පන්දුවට පෙර පන්දුව තරමක් පායිනට බරවයි පන්දුව යම සිදු කරේ. එන් අනතුරුව ඔහු හොඳින් පන්දුව යමේ සම්මිශ්‍රණය භාවිතා කරා. පිටේන දෙසින් යම් ඉපිරීමක් සහිතව පන්දුව යම වෙනස් කරමින් නරන්ගේ කණ්ඩු දවා ගන්න සමත් වුණේ. හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව යමේ කෝණය හොඳින්ම පවත්වා ගත්ත අයවර. දැන් ජයග්‍රහණය ලයන් වෝරියර්ස් පෙනෙන මානයට පැමිණ තිබෙන නරින්ද. එක් ලකුණක් දෙවන ලකුණකට උත්සාහය දුවත් දිදාව ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ සමගින් 6 වන කඩුල්ලයි මේ මොහොතේදී බිඳ වැටෙන්නේ. 9 වන පන්දුවාරය නිමා දකිද්දී ලකුණු 93යි කඩුළු 6යි. මෙන්න පෙර පුනරූපණය. ඉතා ලෙහෙසි පහසුවේ කඩුළු රකින්නට. මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. ලකුණු 94යි කඩලු 6යි පන්දු 6ක් තුල ලකුණු 32ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා V300 ක්‍රීඩකයින්ට. ලකුණු 120ක් අපි පෙරදී සඳහන් කරා. ලකුණු 125ක් මේ මට්ටමේ ලකුණක් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණා තරග ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ඒ නිසා තරගයක් තුළ තරගයේ ප්‍රතිඵලයට කාසිය වාසියත් ප්‍රධාන සාධකයක් බවට පත් වෙනවා මෙවැනි මට්ටමේ තරග ආකෘතියක් තුළ. ප්‍රථම පන්දුව 10 වන පන්දුවාරේ ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. දැන් නම් පැහැදිලි ජයග්‍රහණයක් කෙමින් V300 කණ්ඩායමින් එපිටට යමින් ලයන්ස් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම තමන් සතු කරගන්නා බවක් පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ආමන්ත ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ආමන්ත එය සමගින් ලකුණු ලබා ගන්නට මත්තෙන් පිටිය නිවත් වෙනවා. තාමත් හොඳ පන්දු රැක ගැනීමක් පන්දු රකින්නාගෙන් පන්දුව රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ මොහොතේදී පන්දු රකින්නාට ඔබද මේ දකින්නේ මේ පුනරූපණය. 4 සීමාවාස්වලදී අවසන් පන්දුවාරයේදී ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට උත්සාහයක් දරුවා. උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. මේ දැවීගේ ක්‍රීඩකයා ලකුණු ලබා ගන්නට මත්තෙන් යෙනුල දෙව්තුස පන්දු 10කදී ලකුණු 12ක් ලබා සිටියේදී ඔහුයි මේ මොහොතේදී පිටිය නිවත් වන්නේ. Before they were global icons, they were future stars. They'll be talking about him all around the world. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. 94යි කඩලු 7යි ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් බොහෝ දුර තිබෙනවා V300 ක්‍රීඩකයින්ට. අසංක අවසන් පන්දුවාරය තුළදී ඔහුට තිබෙන වගකීම ඉතා හොඳින් ඉටු කරන ආකාරයක් අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. හොඳ වේගයක්, හොඳ පතිතයක්.
පන්දු යැවීම තුරිනුත් පිතිකරණය තුරිනුත් අද දවසේදී ඉතා හොඳ ප්‍රතිඵල නිවැරදි දේ සිදු කරා විශේෂයෙන්ම ලයන් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම. ඒ තාමත් වැදගත් නලින්ද මේ ආකාරයේ තරඟ ආකෘතියක් තුළ සිදු කරන පුංචි අතපසුවීමක් සුළු වැරද්දක් එක් පන්දුවක් එක් අතිරේක ලකුණක් ඇති සම්පූර්ණ තරගයේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම චමතිත අප දුටුවා මේ පන්දු වාර අවසන් දෙක ක්‍රියාත්මක වන්නට මත්තෙන් නරේන් මුලතරන්ගේ මේ පිත්ත හැසිරීම තුළ V300 කණ්ඩායම ජයග්‍රහණී බලාපොරොත්තු දල්වාගෙන සිටියා. ඒ වර නැවතත් අසංක සාර්ථකයි තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරයේදීත් කඩුල්ලක් තබා ගන්නවා. මේ ඔහු මේ පන්දුවාරයේදී ලබා ගන්නා දෙවන කඩුල්ල තාමත් හොඳින් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්ගේ භූමිකාව ඉෂ්ට සිද්ධ කරමින් ඔහු අවසන් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔබ දකින්නේ මෙහි පුනරූපණය. දඟපන්දු යනන් බොහෝ අවස්ථා තුළ වැඩි වේගයක් උපයෝගය කරගත්තා කඳුළු දවා ගැනීමේදී. එවැනි තත්ත්වයක් තමයි අපි අසංකගේ පන්දු යෑමේත් දුටුවේ. දැවිගේ ක්‍රීඩකයා ආමන්ද පෙරේරා ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථම ක්‍රීඩා පිටියේ ඉවතට. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. Revo Solutions, your trusted outsourcing partner. අවසන් පන්දුව මේ තරගයේදී ක්‍රියාත්මක කරන්නට නියමිතව තිබෙන අසංක සූදානම් මේ පන්දුව යොමු කරන්නට. අවසන් පන්දුවට එක් ලකුණක් ලකුණු 96කදී V300 කණ්ඩායමේ ඉනිම නිමාව දකිනවා. ඒ සමගින් ලකුණු 29ක පැහැදිලි දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් මේ තරඟ රටාවක් තුල ලබා ගන්නට හැකියාවක් උදා කර ගන්නවා. මේ මොහොතේදී ලයන්ස් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම තාමත් හොඳින් ඔවුන් පිතිකරණයේ යෙදුණා. පන්දු යැවීමේදී සහ පන්දු රැකීමේදීත් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් Tamanගේ උපරිමය ලබා දුන්නා. එහි ප්‍රතිඵලය තරගයේ අවසානයේදී ලයන්ස් වෝරියර්ස් කණ්ඩායම V300 කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් ලකුණු 29ක ජයග්‍රහණයක් මේ මොහොතේදී ලබා ගන්නවා. මේ ඔබ දකින්නේ කණ්ඩායම් දිත්වයේ ක්‍රීඩකී Tamanගේ සුහදත්වය පෙන්නුම් කරනු ලබන ආකාරය. රිවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් 2026 තරඟමාලාවේ තෙවන දිනේ දෙවන තරඟයයි මේ ආකාරයෙන් අද දවසේදී නිමාව දකින්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ V300 කණ්ඩායමේ පිටිහරඹය අද දවසේදී ඔවුන් වෙනුවෙන් ලෙස්ටර් ජයවීර පන්දු 13කදී ලකුණු 20ක් ලබාගෙන සාර්ථක වුණු පිතිකරුවා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ ඉනිමේ සාර්ථක වුණු එකම පිතිකරුවා බලාපොරොත්තු සහගත වුණු පිතිකරුවා පන්දු 17කදී නරේන් මුරලිදරන්. ඔහු ලකුණු 41ක් ලබා ගත්තා පන්දු 17කදී. අනිත් කිසිදු පිතිකරුවෙකුට අද දවසේදී සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලයන්ස් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම හමුවේ ලකුණු 96ක් පමණයි ඔවුන්ට ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ කඩලු 8ක් දැවී යද්දී. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ ලයන්ස් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම. පන්දු යැවීම තුළ සාර්ථක වූ පන්දු යවන්නා ආසංක කුමාර පන්දුවාර 2යි ලකුණු 9යි කන්ලු 2යි මදුෂ්ක ජානක ඩිල්හාන් ලක්ෂ්මන් අතරේ එක් කඳුළු බැගින් බෙදී ගොස් තිබෙන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රහාරයකට ලකුණු පන්දු යවන්න හර්ෂන්ට ඔහුගේ පන්දුවාරය තුළ ලකුණු 24ක් සම්බන්ධතා නිර්මාණය වූ ආකාරය පිළිබඳ අපි සඳහන් කරොත් පස්වන කඳුළු වෙනුවෙන් නිර්මාණය වූ ලකුණු 51 තමයි මේ ඉනිමේ වැඩිම සම්බන්ධතාවය විදිහට අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුරුවන්. ඒ ආකාරයෙන් තමයි V300 ඉනිම නිමාවටපත් වුණේ. අපි තරගයේ සුවිශේෂී අවස්ථාව වෙත දැන් යමු. ඔබ මේ දකින්නේ කණ්ඩායම් දිත්වයේ ක්‍රීඩකීන් අද දවසේදී තරගයට අවතීර්ණ වී සිටි ආකාරය. අද දවසේ ආරම්භයේ පටන් ක්‍රීඩකීන් ඉතාමත් හොඳින් මේ තරගයට අවතීර්ණ වුණා. ප්‍රථම තරගයට සාපේක්ෂව මේ දෙවන තරගයේදී ලකුණු වැඩිපුර ලබා ගන්නට කණ්ඩායම් දිත්වයේම ක්‍රීඩකීන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ ඔබ දකින්නේ V300 කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් පිතිකරණයේ යෙදුණු ආකාරය සහ ඔවුන්ගේ කඩොළු බිඳ වැටී ගිය ආකාරය තාමත් හොඳින් ප්‍රථම පන්දුවාර කිහිපයම යොමු කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ලයන්ස් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට ඉන් අනතුරුවයි නරේන් මුරලිතරන් පිටියට පිවිසෙන්නේ. ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා V300 කණ්ඩායමට බලාපොරොත්තු ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් රැගෙන එන්නට වේගවත් පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කරමින් ඔහු ජයග්‍රහණයේ බලාපොරොත්තු
කණ්ඩායමට එක් කරමින් සිටියේදී තරින්දු මදුශංකට හැකියාවක් ලැබෙනවා ඔහුව දවා ගන්නට. ඉන් අනතුරු අවසන් පන්දු වාර දෙකටයි ක්‍රියාත්මක වන්නට සිදු වුණේ ඉතිරි පිතිකරුවන්ට. ඒ එකඳු පිතිකරුවෙකුට හෝ සාර්ථක වන්නට ලයන්ස් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් අවස්ථාව සලසා දුන්නේ නැහැ. මේ ඔබ දකින්නේ තරගයේ අවසන් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරයෙන් අනතුරුව කණ්ඩායම් දෙත්වයේම ජයග්‍රහණය බෙදා හදා ගනිමින් පිටියෙන් ඉවත් වුණු ආකාරය ඔබ දකින්නේ. මේ දැන් තරගයේ සමස්ත විශ්ලේෂණ ඔබට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. චමදිද මේ තරග සාරාංශය ලයන් වෝරියර්ස් මුල් ඉනිමට 125 කඩලු 7යි එහිදී සාර්ථක වුණා හිමාශ සමගින් ඩිල්හාන්. ඉන් අනතුරුව පන්දු යෑමේදී විශේෂයෙන්ම යනුඩ සහ අරොන් V300 වෙනුවෙන් කඩලු දෙක බැගින් දවා ගනිද්දී ලකුණු 126ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසුණා V300. ඔවුන් පන්දු වාර 10ක් තුළ කඩලු 8කට ලකුණු 96ක් පමණ රැස් කරේ. එහිදී නරේන් මුරලිදරන් ඉනිමේ නිර්මාපකයා බවට පත් වුණත් ඔහුට සාර්ථක නිමාවක් කරා යන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ලකුණු 41යි. අසංක කුමාර වැඩිම කඩලු ලබාගත් ලයන් වෝරියර්ස් වෙනුවෙන් කඩලු දෙකක් දවා ගනිමින් ඒ විදිහට තමයි V300 ඔවුන්ගේ හමායාම නිමාවට පත් කරේ. ලකුණු 29ක ජයග්‍රහණයක් ලයන් වෝරියර්ස්ට හිමි වූ ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. මීළඟ තරගයක් සමගින් අප සූදානම් ඔබ යලිතරක් සජීවීව මත්තෙගොඩ සිට හමු වෙන්නට. එතෙක් අප ලබා ගන්නවා කෙටි විරාමයක්. Hello there and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College.
second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after 2 thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel, and until next time. අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7s ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7s ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? A really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the Sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි 7 සීසන් තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare Supreme TV Supreme SFM වගේ කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාර්ටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට especially thank කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ organize කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට especially thank කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි practitioners තිබ්බේ නැහැ. අපි
සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි සෙෂන්ස් ටිකක් දීලා මේ වීඩියෝ සෙෂන්ස් ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ टूर्नामेंट එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ टूर्नामेंट එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස් ලා ඔක්කොම අගේන්ස්ට් ඉටපු එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එක ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරඟයක් වෙන්න එන්න කියලා. දේශීය සත්සාමාජික රග්බිටියේ උද්වේගකර උණුසුම් සත්සාමාජික රග්බි තරගාවලිය මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් 2025 තරගමාලාව මේ අයුරින් කොළඹ ලන්ඩන් ප්ලේස් CRNFC ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාව දකිනවා. මම ලිපුන් මధుරංග ශ්‍රී ලංකාවේ අංකය ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. And welcome to the Sugatadasa Swimming Pool Complex as we're joining you for the 32nd annual Royal Thomi and Water Polo encounter played for the Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy. And we're here to go around and ask our fans a few interesting questions. Predictions for this year's clash on aggregate? I don't think I'll be able to tell you the scores, but I think we'll definitely see St. Thomas on top. Hopefully we win. Definitely we're going to win this. I'm pretty sure about that. Can you tell me what the current tally of the Heyman is? The current tally, I think, is 21-10. So can you tell me what the current tally of the Heyman is? I have no idea. And what are your predictions for this year's aggregate? Thomas is gonna win. Thomas is gonna win it. The STC will win. So can you tell me the current tally of the Heyman? St. Thomas is 17 and Royal 10. Right, and what are your predictions for this year's aggregate? I think St. Thomas will get 20
and Royal 15. What are your predictions for this year's edition? I think Royal will win. Can you tell me what the current tally of the Yemen is? 17 to 10 for Tura. What are your predictions on aggregate for this year's clash? On the score, 22-19 again for Royal this time. Tell me what the current tally for the Yemen is. I'm not sure. I think it's 15 or 16. What is your prediction on aggregate for this year's clash? It will be a draw. Both teams, what the intensity here at the Sugata Dasa at the 32nd Dr. R.L. Heyman Memorial Trophy as Royal College secured a comfortable 18 goals to 9 victory in the first leg and will take a 9-goal cushion into next week's action. With that being said, folks, this has been Nathan Coggins. Thank you so much for joining us on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Hello there and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College. That's the end of second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after 2 thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel, and until next time.
අයිබෝන් මම නිපුන් මතුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? Really, really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the Sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් විදිහට තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare සුප්‍රීම් TV සුප්‍රීම් SFM වගේ කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාර්ටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට especially thank කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ organize කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට especially thank කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි practitioners තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි sessions ටිකක් දීලා මේ video sessions ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ tournament එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ tournament එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ players ලා ඔක්කොම against හිටපු එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එකක් ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම Welcome back to the Sappers Cricket Grounds here in Mattegoda. It's a bright afternoon. The sun is shining bright and here. And we are here in for the third game between Asante Cricket and Lion. It's the Revo Premier League T10 2026. And joining me in the comm box, Nimantha. A very good afternoon, Nimantha. Very good afternoon to you too. This is the third match of the day. Asante versus Lion Breweries. We have the two opening batters who have walked out to the middle. We did have a couple of interesting games in the first session of play. 2 games happening, and this is the third game for the day. We're all set. Asante will be batting here first at the Sappers Cricket Grounds. Luckily, the weather gods have been kind so far. Things are looking good. Conditions are perfect. The umpire is ready. The players are ready. And we have the very first ball of the play. Well, not a good start. Wide outside the off stump. Asante team, they open their account with a wide, an extra run. 1 run on the board. Not the ideal start. Lion Brewery, what I've been looking for. Pulled away from the batsman. Well, I'm surprised to look at the kit of Lion Brewery, Nimantha. All black. Wouldn't be easy in the afternoon. Standing out there, they might be feeling the heat as well. Absolutely. Fuller delivery this time. Straight to the field there, however. Usually we don't see teams wearing black outfits when they're out there in the middle. The reason being is the sunlight usually
the black color tend to absorb the sunlight a lot, so it'll be much more heaty Absolutely. when you wear a black outfit. Interesting though. Once again, a wide outside the off stump. It has not been the ideal start for Thenura, the left-arm bowler. The previous game we did see the V300 getting to a, in fact the Warriors getting to a total of 125 in their 10 overs. So anything above 115, 120 would be a very challenging total. They might be very interested in getting somewhere around that number. Gets the outside edge. Flashing blade, but there is protection at deep third man, just the one run. Got the nick there and raced away down third man that time long. Dasun tries to go big. Dasun will take strike for the very first time. It has been a quiet over so far, a couple of wides. Gets a full toss. The very first delivery. Smashes it over mid-wicket, a big shot. A welcome 6 for Dasun and the Asante team. Wonderful shot there. Look at that. A fuller ball. Takes the full advantage of it. Hammers it down. And that goes a long way into the spectators. Look at that. Beautiful. A fuller delivery. Took full use of the bat. There is a hold in the blade. Probably the ball traveling the distance. We might need to replace the ball maybe, or maybe we have to wait for a little bit until we find the ball. Couldn't have asked for a better delivery for Dasun up front. The very first delivery, a full toss. Pitching in line with the leg stump and the middle stump. Easy pickings, depositing out of the ground. Now, when it comes to the shorter format of this game, unfortunately the batters will have very little time to get themselves settled in. They can't afford to take too many deliveries. Sprays it down the leg side. Not the ideal ball Lion team would be expecting from him. Just a little wide off the batsman. You can't give away too many runs also in a particular over, especially at a very shorter format of the game as of this nature. You would be looking to bowl on the correct line and length, not giving much space to the batsman. Full and delivery. Tries to go through the offside, fails to make contact. It has been a very defensive field, I would call it. We have a deep third man and a deep fine leg. The regular areas where we tend to see fielders during the power play. They need early wickets, the Lion Bravery. They're looking to get into this game. They need some quick wickets. Couple of steps down the ground. Quick single taken. Very important as batters. You need to try and run those singles as much as possible. Yes, you will get those odd loose deliveries or the ones that you could take on. Make use of that, but don't forget the basics. Look for those quick runs, the twos, hit the gaps, because you can't afford to have too many dot deliveries in this format. I believe it's the last ball of this over. That completes over number 1. They'll finish things off with a quick single. A very close call though. 1 over done. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. Revo Solutions, your trusted outsourcing partner.
one over done. That has been a decent start so far for Asante. They managed to get a 6, clear the boundary in the very first over. Couple of singles, couple of wides. Not the ideal start for Lion Bravery though. They need to be very watchful. They shouldn't be giving away easy runs. Every run would matter at the end of the day. Good running between the wickets by the Asante batsmen. Taking those quick singles if they can't go for big shots. They've been rotating the strike well in this game in the first over. Punches it down. Wonderful catch down long on. No mistakes there. Sends it out. Tried for a big shot. Wanted half a dozen. Ended up in the safe hands off the field down long on. Beautifully caught there. Look at that replay. Very unfortunate. Trying to flat bat it down the ground. There was protection at team long on, but look at the catch. A very good take at the boundary. These are not easy catches, especially when they are travelling fast. And closer to the boundary line, a very short stay. Departs. That's the first wicket down for Asante. New batsman in for Asante. Taking his crease. The early wickets for Lion Bravery. That's what they were looking for. Tries to sweep across the line. And you need to be very watchful when you're playing across the line against the spinners. You need to be very watchful as right-hand batters when you're trying to play across the line. Well left there. Wonderful ball though. You can't let loose balls like that in this situation. Very good line and length there by the bowler. That's straight up in there. Should be wicket number 2. Yes, it is. An easy catch. Couldn't have asked for a better one. Catching practice there. Disappointing, and this is what I was talking about, Nima, the playing across the line. See, the problem there, the problem lays there itself. You cannot look at the ball just outside the off stump. You can't afford to switch it and play it across. Costly mistake there. A very costly mistake. Right in front of square. Tries to put it across his body. New batsman in. Passing the way into the strike. Not the exact start Asante would have been looking for. Too many costly mistakes there by the batsman. Let's see how Asante will take it forward from this point on. A lot of responsibility lies on these two batsmen now to get some runs on the board. Very watchful defensive, realizing that a couple of wickets have gone down in this over, probably trying to see off the spinner. But once again, the batters, unfortunately, they do not have that liberty to defend or see off too many deliveries or bowlers because it's a shorter format of the game.
There you go. This is very good bowling. Absolutely brilliant bowling. Completes over number 2. Asante, we deliver with infinite care. We're back to the third over of the game between Asante Colombo and Lion Brewery at this Revo Premier League T10 tournament, day 3, match number 3. We're done with the power play. For delivery, spread is down the leg side, 1 extra, and they will get through a single as well. Not the best of the lines there by the bowler. Just 14 runs in the first 2 overs. A slow start. That's a beautiful shot. Will be the first boundary. In fact, after that 6 in the very first over. Nicely done by Pathum. I think the batsman heard me there. Look at that. Beautiful cutaway. No chance of stopping that. Raising away for 4. These are the shots batsmen ideally should be looking at with a bit of a shaky start for Asante. Once again, similar kind of shot, but this time there is protection. The fielder walks across and gets over there. 18 for 2 at this point. We're into the third over. The ball carried a little bit of bounce by Tasindu Tenuara this time. The batsman has to pushed it away from his body. Picks it off the pads. 1 bounce into the fence. That's 4 runs. Pathum, he's on his merry way. He did play 1 through the offside, and this one pitching in line with the leg stump, and easy pickings. Beautiful shot there. Look at it. Just flicked it. Played with the pace of the ball. Just a bounce all the way for the boundary. Tasindu Tenuara. What will he have next in his armory towards passing to Pathum? That was too easy for the batter. Just had to help it on its way. Through the covers. What a lovely shot that was. Nice on noise. A classical cover drive by Pathum. He is really turning things on for Asante. That's a poor delivery once again. Look at that. What a beautiful shot. Raced down between the fielders. Wonderful boundary. Exactly what Asante should be looking at. Would want. There you go. Stand and deliver. Beautiful shot there. Tasindu Tenuara. Straight onto him. A quick single. Wonderful running there again. And yes, the batsman is taking 2 runs. Wonderful running. Beautiful running there by Asante. One ball left in the third over for Lion Brewery. Fuller delivery. Pushes it down the leg side.
There's a deep in wicket fielder. Just a single to end the over. Asante Colombo, 29, for the loss of 2 wickets after 3 overs. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. Three overs done, 29 for 2. Well, talking about the run rate, 9.67. Not a bad start with 2 wickets down. Pathum looks very solid at this point. Looking quite comfortable as well. The last over had been a relief for Asante. Got them a bit of runs off Pathum's bat. A fuller, a wide ball, way out of line. That's way outside the off stump. Well, at a glance, if you look at this batter, Pathum, he has the stance of the Sri Lankan player, Pathum Nissanka. He looks like him as well, Nimantha. Look at the same size also, look at him. Quite a similar stance. Beautiful shot. Just a couple of bounces, raises away for 4. Beautiful Nice shot there, sorry. Beautiful shot. Realizing that the fielders are up inside the offside, he just had to get it up and over. Classical shot. Safe shot, I'd call it. This is something that the batters need to work on. Try to play through the line. Just try and read the fielders. Play those safe shots. He has been going really well, 19 of 9 deliveries. Oh, disappointing. Absolutely disappointing for the bowler. That should have been just the 1 run. That was played with power. But that'll add 4 more runs to the total. Oh, very bad misfield there. Look at that. He ran all the way. Oh, completely misjudged it there. He overran the ball. And ends up in a boundary for the batsman. Just 1 wide, 2 boundaries so far in this over. Asante is having a wonderful over. This has been a good start for this over. Oh, poor delivery again. Sprays it down the leg side. Just the 2 deliveries that have been bowled in this over so far. 11 runs conceded. 40 runs on the board. Might be the game-changing over. 4 deliveries left. Asante players have been very good between the wickets as well. Quick runs, they judge it well, takes the call. Quick runs here and there. Wonderful piece of running. Goes downtown. There is protection. They might look for a second run and they get home quite comfortably. 2 more runs added to the total. This is wonderful running between wickets. Look at that. Get these runs, once the 2s, and get the occasional boundary. I think they're in a good path. Goes big again. This time over mid-wicket. That's a very good shot. It really didn't look like it might go the distance, but he really timed it well. There was a fielder at the deep mid-wicket boundary, but clears him quite comfortably. A pretty expensive over. An over Asante would have been looking for, I'm sure, 18 runs, 19 runs so far, I believe. 18 runs. 2 more deliveries to go. 19 runs scored off these overs so far. Change of pace. Quick single. This is good. Really good by these 2 batters. They're not relying only on the boundaries. That's the important fact. A dream over for any team.
in a format like this. Too many extras, too many big runs. Like you said, could be the change of the game. They got the number of runs required. They finished things off safely. 4 overs done. 50 on the board for the loss of 2 wickets. Just a little bit of... පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව The Papare. $50 on the board after 4 overs. Healthy run rate. The previous one was a very expensive over. 12.5 the run rate at this point. Roshan has been brought into the attack. Roshan has to look for something different. Lion Brewery definitely needs a couple of wickets. Goes downtown. Lovely shot. Once again, playing through the line. The secret of this man's success. A delivery pitched outside the off stump. Mid-off inside the circle. Couldn't have asked for a better shot by Pathum. Look at that. Way too wide, giving batsman room to stretch his hands and go all the way. Wonderful shot there. Well, this man, he looks pretty solid with that velo in his hand. Look at that beautiful shot. A comfortable swing through the arm. 30 of 12 he is now. And he goes again. But this time, there is protection at deep long off. Just the one run. He has been toying with the bowlers. 31 of 13. Wonderful batting by Abhivardhana and Pathum for Asante. Keeping their calm. A very patient inning after losing 2 quick wickets. Swing and a miss there. Not the ideal shot that you should look to play. Good comeback by Roshan. Asking the question from the batter. Going short at him. That's what you need to do as bowlers because it's the shorter format of the game. You can't try too many things. Try and stick to the basics. Just like that. Bowling that good length. Just hitting it back a little bit. Not going too full, not going too short. Very nicely done. Turning out to be a decent over for Lion Brewery. Just a half a dozen in the first ball and he'd been controlling very well Roshan this over. Short. There is a fielder settling under. And it'll go straight into the basket. That's the 3rd wicket down. And a big wish. That's the important wicket that they were looking for. Pathum. A very unfortunate shot. Look at that. Beautiful shot. However, couldn't quite time it. Straight to the fielder. Safe hands there. And Pathum departs for 31 runs. In just 13 balls. Asante, 58 for the loss of 2 wickets. .58 on the board. This has been a very productive over for Lion Brewery. Just 8 runs. Considering where the Asante team they are placed at this point. 58 for the loss of 3 wickets. Nothing to do with the run rate at this point. They are doing pretty well. The new batter, Subhasinghe. What they should look to do
is moving the ball around and go easy on the runs and get a big shot hasn't been possible. Will it go all the way? Yes, it does. Oh no, wonderful stop. Down fine leg, beautiful piece of fielding. Look at that. Oh, it just looks as if the fielder would have touched the rope. And that's the end of the 5 overs. Asante 60 for the loss of 3 wickets. Outsourcing starts here. Reliable call center solutions, scalable software solutions, marketing that drives growth. Revo Solutions, your trusted outsourcing partner. Sappers ක්‍රීඩාංගණයේ සිට අද දවසේදී ක්‍රියාත්මක වන Revo Premier League T10 තරඟ මාලාවේ තෙවන දිනේ තෙවන තරඟයත් සමගිනුයි මේ අප එක්හසු වී සිටින්නේ. දැන් ක්‍රියාත්මක වන තරඟය පන්දු අර 5යි පන්දු 1ක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 60කට කඩලු 3ක් ලෙසිනුයි ලකුණු පූර්ව සටහන් වන්නේ. මා සමගින් එක්හසු වී සිටිනවා චමුදිද සුබ මධ්‍යහනක් චමුදිද. සුබ මධ්‍යහනක් නලින්ද. හොඳ ආරම්භයක් ටීම් අසන්තේ කණ්ඩායම මේ ලබාගෙන තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. හොඳින් පන්දු යමේ වෙනස්කම් සිදු කරනවා. ආරම්භයේ පටන්ව මේ වගේ පීඩනයක් නිර්මාණය කිරීම මේ විදිහට ලකුණු රැස් කරලා ඉන්න පිටිකරුවෙක්ට ඉතාමත් හොඳ දෙයක් පන්දුවේ පැත්තෙන් අපි සඳහන් කළොත්. විශාල්. එවනත් සාර්ථකයි. උපක්‍රමශීලී වුණා. පන්දු යවන්න. කල්තියා දුටුවා පිටිකරුවා පියවරක් දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ පහරකට යන්නට සූදානම් වෙන ආකාරයක් එය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරා. පිටිනට සෑහෙන එපිටින් පන්දු යම සිදු කළේ. කළු රැකීම ඉතාමත් හොඳින් පවත්වා ගත්තා. පන්දු ලබාගත් ක්ෂණයෙන් කඳුල වෙත යොමු කරන්නට වරක් දෙවරක් සිදු වෙන අසාර්ථකයි වර කළු රැකීම හතුරුන කඳුල ලෙස පසුදු පැතුම් ලකුණු 31කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. thepapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. පන්දු අර 5යි පන්දු 3යි ලකුණු 60යි කඩලු 4යි සුබසිංහ සහ නවක පිටිකරුවා දෙපළම දැන් නවක පිටිකරුවන් ලෙසිනුයි මේ 6 වන පන්දු අරයේ සිට ඉනිම ගොඩනගන්නට සූදානමින් සිටින්නේ. දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා මధుරංග අබේවර්ධන ලකුණු 17කට උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් නමුත් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නලින්ද අසන්තේ කණ්ඩායමේ කඳුළු බිඳ වැටී තිබුණත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන වේගය දැන් නිර්මාණය වී තිබුණේ. ඔබට මතක නම් පෙර තරගයේ තුර ලයන් වෝරියර්ස් කණ්ඩායමේ ඉතා ඉක්මනින් කඳුළු බිඳ වැටුණා. නමුත් ඔවුන් අවශ්‍ය කරන වේගය අවසාන වන තෙක් පවත්වා ගත්ත නිසා ඔවුන් ඉතා හොඳ ලකුණු පුරක් නිර්මාණය කරා. දැන් තිබෙන තත්ත්වයත් එක්ක මොවුන් මෙතන සිට සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කර ලකුණු 30ක් ලකුණු 40ක් ආසන්න වශයෙන් ඉතාමත් හොඳ ලකුණු පුරක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ අර ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක කියන එක මේ අවස්ථාවේදී නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම හඹා යාම තුළ ලෙහෙසි වෙන්නේ නැහැ මේ ඉලක්කය හඹා යන්නට. ලකුණු 61යි කඩලු 4යි. මිෂාල් පන්දුවේ මේ කාර්යය වේගය අදාළයි. පායිනට බරයි. හොඳ පන්දු නතර කිරීමක්. මත්තෙකොට සැපර්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි ඔබ සජීව එක්හසු වී සිටින්නේ. Revo ප්‍රීමියර් ලීග් 2026 තරග මාලාවේ සුවිශේෂී තරගයක් සමගිනුයි. ඉහළින් පහර ඒ ස්ථානගත කිරීම උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා සාර්ථකයි. ඒ අනුව තවත් කණුලක් බීද වැටෙනවා දායබද ක්‍රීඩාවල හිතවතුනේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 61ක් වන විටදී අවශ්‍ය කණුලක්
පිට මේ ආකාරයෙන් කඩළු බිඳ වැටීම අසන්තේ කණ්ඩායමට ඔවුන් අපේක්ෂා කරන ලකුණු పూర్ව ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන පීඩනය අනෙක් පසට දෝලනය කරන්නට ලෙහෙසි වෙන එකක් නෑ. ඊට හොඳ උඩ පන්දුමක් අවසාන මොහොත වරතෙක් දැස් පන්දුව වෙත යොමාගෙන සිටියා පන්දු රකින්න. මේ පන්දු රැකීම ඉතාමත් හොඳයි. කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි අවසන් මේ මොහොතේදී අසන්තේ කණ්ඩායමේ ළඟ කඩුළු කිහිපයක්ම බිඳ වැටීමේ අනතුරුව දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙපළට සිදුවනවා නිසැක වශයෙන්ම ඉතිරි පන්දු අර 4ත් අනිකුත් පන්දු කිහිපයත් ප්‍රවේශමින් පන්දුවට පහර දෙන්නට ඒ අතර වාරයේදී වයිඩ් පන්දුවක් මේ 64 වන ලකුණයි ඒ සමගින් එකතු වන්නේ කණ්ඩායමට පන්දු අර 5යි පන්දු 5ක් අවසන් මේ වෙද්දී විශාල හොඳ පන්දුවේමක් දියත් කොට තිබුණා. මේ පන්දුව හැරුණකොට පන්දුවාරේ ආරම්භයේ සිටම මේකේ මඩක් අදාළයි. පොයින්ට් දෙසින් එක ලකුණයි. ලකුණු දෙකක් පහසු වෙන්න. පන්දුවාරේ නිමාව 65යි කඳුළු 5යි. Asante, we deliver with infinite care. අසන්තේ කණ්ඩායම පන්දු අර 6ක් නිමාවේදී ලකුණු 66යි කඩුළු 5යි දැන් ලකුණු පුවරුව කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා සුබසිංහ පන්දු දෙකකදී ලකුණු 3ක් මංචනායක එක් පන්දුවකදී ලකුණු 2ක් ලබා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. පෙර පන්දු ආරය යොමු කරා මිෂාල් ලකුණු 6කට කඩුළු 2ක් දබා ගන්නට උට හැකියාවක් ලැබුණා. දැනට පන්දු ආරයකට ලකුණු 11ක පමණ සාමාන්‍යයක් රඳවා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. පන්දු ආර 10 අවසානයේදී විශ්වාස තැබිය හැකි මේ වේගය රඳවා ගත්තොත් ලකුණු 110ක් පමණ ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙවි යන්නට අවසන් පන්දු 24 ක්‍රියාත්මක වන්නට සූදානම්. තෙලින සාර්ථක පන්දුවක් ප්‍රථම පන්දුවාරය ලකුණු 2කට පමණක් යොමු කරමින් මේ T10 තරඟ රටාවට අතිශයින් උචිත ආකාරයේ පන්දුවාරයක් යොමු කරන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. චමදිත මේ පාලනය ඉතාමත් වැදගත්. තිලිනගේ පන්දු යැවීම ඔහු තේරුම්ගෙන තිබෙනවා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දේ කුමක්ද, අනවශ්‍ය වේගයක් අනවශ්‍ය උපක්‍රම භාවිතා කළොත් ඔහුගේ පන්දු යැමට එරෙහිව ප්‍රබල ප්‍රතිප්‍රහාරයක් එල්ල වෙන්නට හැකියාවක් තිබෙන නිසා ඔහුට හැකියි ඔහුට ස්වභාවිකව කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔහු මේ වෙද්දී සිදු කරන්නේ. නැවතත් ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. තාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් තිලින ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනවා. පිරිපුන් ගෝමස් ආරම්භක පිතිකරුවා දැවියාම අසන්තේ කණ්ඩායමට බෙහෙවින් පාඩුදායක වූ බව සඳහන් කළ යුතුමයි. ඊළඟ පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. එක් ලකුණක් දෙවන ලකුණට උත්සාහය සාර්ථකයි. ඒ 69 වන ලකුණයි එකතු වන්නේ. අසන්තේ පිතිකරන වේගය පිළිබඳ අපි සඳහන් කරොත් උන් පන්දුවාර 5ක් වන විට ලකුණු 60යි කඳුළු 3යි. ඒ කියන්නේ ලකුණු 12ක පන්දුවාරයකට ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 12ක් වශයෙන් පවත්වා ගත්තා. ඉනිම වෙනස් කරන්නට අසන්තේ ඉනිම වෙනස් කරන්නට ප්‍රධාන හේතුවක් වෙච්ච මිෂාල්ගේ පන්දුවේම තමයි හොඳින්ම පාලනය අනෙක් දෙසට ගෙනෙන්නට හැකියාව. මෙන්න පහරක්. නමුත් පන්දු රකින්නෙක් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. ලකුණක් පමණයි ඔහුන්ට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඔබ සඳහන් කරා නිවැරදි අනවශ්‍ය කලබලයක් ඉනිමේ මැද භාගයේදී නිර්මාණය කරගන්නට උත්සාහ කරා. එහි ප්‍රතිඵලය ළඟ කඩුළු ත්‍රිත්වයක් දැවී ගියා. දැන් ඔවුන්ට සිදුවනවා පසුපෙළ පිතිකරුවන් සමග අවසන් පන්දු 20ට මුහුණ දෙන්නට. වේගවත් පහරක් පන්දු ඉහළින්මයි ඇදී යන්නේ. රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අතරවාරයේදී එක් ලකුණකින් පමණක් සෑහීමකට පත්වන්නට පිතිකරුවාට සිදුවනවා. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව 7 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවයි දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. මේ පන්දු පහට ලකුණු 5ක් පමණයි පන්දු යවන්නා ලබා දී තිබෙන්නේ. මංචනායක
නැවතත් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් එක් ලකුණක් කරා අන්තය මාරු කරගනිද්දී 7 වන පන්දුවාරයයි මේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 72යි කඩලු 5යි. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back. Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, ThePapare on Dialog Television, or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on ThePapare. මිෂාල්ගේ සහ තිලනගේ පන්දු යැවීම පැහැදිලිවම ප්‍රතිඵලයක් නිර්මාණය කර දී තිබෙනවා. මේ දක්වා මොකද 12ට තිබුණු ලකුණු වේගය 11ට ආවා. 11න් දැන් 10 සීමාවට පැමිණ තිබෙන්නේ. පන්දු යැවීම සඳහා දසුන් කැදවා තිබුණේ ඒවා ස්විප් පහර. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. උත්සාහ කරා පන්දු නතර කර ගන්න හැකියාවක් නැහැ. තවත් ලකුණු 4ක්. අසන්තේ කණ්ඩායමට වාසිදායක ලකුණු 4ක් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. 4 සීමාව අසලදී අංක 11 ක්‍රීඩකයා හොඳ උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් ඔහුට පන්දුව රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඊළඟ පන්දුව නැවතත් වේගවත් පහරක්. නමුත් එක් ලකුණක් පමණයි.
පෙර පන්දුවාරයේදී ලබාගත් රිද්මය අවසන් පන්දුවාර දිත්වය තෙක්ම නැවතත් මේ පිතිකරුවන් දෙපළම රැගෙන එන ආකාරය අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. දැන් නම් මේ ඉනිම ලකුණු 120ක් 110ක් පෙනෙන මානයට පැමිණෙමින් පවතිනවා. පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීමේ වෙනස්කමක් සමගින් සිව්වන පන්දුව යොමු කරන්නට සූදානම්. ප්‍රථම පන්දු 3ට ලකුණු 9ක් මේ වෙන විටදීත් ලබා දී අවසන්. ඊළඟ පන්දුව වයිඩ් පන්දුවක්. මේ තමයි මේ පන්දුවාරයේ ප්‍රථම සහ තෙවන පන්දුවේදී ලබාගත් 4 පහරවල් වලින් අනතුරුව පන්දු යවන්නා මත පැටවී තිබෙන පීඩනය. ඔහු උත්සාහ කරනවා වයිඩ් යෝක අන්තයෙන් පන්දු යොමු කරමින් නිලකුණු පන්දු යොමු කරගන්නට. රෝෂාන් පුල්ඩොස් පන්දුවක් එතරම් සාර්ථක නැහැ පන්දුවේ පතිතය. පන්දුවාර 4ක් තුර තමයි ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම් මර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගත්තේ. අනතුරු පන්දුවාර 4යි පන්දු 3ක් වැය කළා මීළඟ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා. නමුත් ඔවුන්ගේ කඳුළු බිඳ වැටීමේ ශීඝ්‍රතාවය යම් විදිහකින් ඉහළ ගොස් තිබුණා මීළඟ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා. හොඳ පන්දුවක්. චමුදිත මා පෙරදී සඳහන් කළ ආකාරයෙන්ම දැන් ප්‍රථම පන්දු 3 ඔහු කඩුල්ල වෙත යොමු කරා. නමුත් එතරම් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට හැකියාවක් නොලැබුණු නිසාවෙන්ම වයිඩ් යෝකර්ලින් තී පන්දුව පතිත කරමින් ලොකු පහරවල් වලට විශාල පහරවල් වලට පිතිකරුවා පෙළඹවීම සිදු නොකරන බවකුයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ රොෂාන්ගේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව පන්දු 5කට ලකුණු 12ක් මේ වෙද්දිත් ලබාගෙන අවසන් පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුවක් හිතවතුනි ලකුණු 4ක් බවට ඒ මොහොතේදී විනිසුරු තුමන් විසින් සටහන් කරනවා. ලකුණු 16ක් 9 වන පන්දුවට 9 වන පන්දුවාරයට 8 වන පන්දුවාරයේදී ලකුණු 18ක් 9 වන පන්දුවාරයේදී ලකුණු 16ක්. ඒ සමගින් 9 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිද්දී ලකුණු පුරව 106යි කඩුළු 5යි. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරත් කිව්වේ. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන්න දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. අසන්තේ කණ්ඩායමේ අවසන් පන්දුවාරය යොමු කරන්නට දැන් පන්දු යවන්න සෝදානම්. තාමත් හොඳින් පන්දුව ගුවනට මුසු කරමින් වේගය අඩාල කරමින් මිෂාල් පන්දු යවන්න. Tamanගේ පෙර පන්දුවාරයත් ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා ඉතාමත් හොඳින් යොමු කරන්නට. ප්‍රථම පන්දුව නිලකුණු පන්දුවක්. සුබසිංහ දෙවන පන්දුව පිළිගන්නට සෝදානම්. වේගවත් පහරක් නැවතත් පන්දුව ඉහළින්මයි. නමුත් පන්දුව රැක ගන්නවා උඩ පන්දුවක් ලෙසට. මෙන්න මෙතෙක් වේලා ක්‍රියාත්මක වී සිටි සුබසිංහගේ කඩුල්ල දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා මිෂාල්ට. ඔහු ඉතාමත් උපක්‍රමශීලීව පන්දු යැවීම සිදු කරා ප්‍රථම පන්දුවාරයේදීත්. දැන් දෙවන පන්දුවේදීත් ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙනවා මේතෙක් වේලා ප්‍රහාරාත්මක පිතිහරඹයක නිරත වුණු පිතිකරුවාව දවා ගන්නට. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. තාමත් හොඳින් පන්දු රකින්නා ඒ උඩ පන්දුව ලබා ගත්තා. හය සීමාව ආසන්නයේ සිටිමින් දැවී ගිය ක්‍රීඩකයා ලෙනාල් සුබසිංහ පන්දු 12කදී ලකුණු 20ක් ලබා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 106යි කඩලු 6යි. සාර්ථක පන්දුවීමක් විශාල් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඔහු කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතේදී අවසාන පන්දුවාරයේ තුලත් ඔහු පවත්වා ගත්ත අර පෙර රිද්මය ඒ ආකාරයෙන්ම රඳවා තබා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. බලන්න රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පැමිණෙන පිතිකරුවා තුලට පායින්ෙන් විශාල පහරකට යන්නට කිසිදු අවකාශයක් නැහැ. ඒ අවසරයෙන් තවත් කඳුලක් බිඳ වැටෙනවා මිෂාල්ගේ පන්දුවීම හමුවේ. මිෂාල්ට කඳුළු 4ක් දැන් අසන්තේ කණ්ඩායම 106යි කඳුළු 7යි. දෙවියන් පිතිකරුවා මදුසංක ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථම ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතට.
විශාල් සුවිශේෂී කඩේමක් අභියස නලින්ද හැට්‍රික් අවස්ථාවක්. හැට්‍රික් අවස්ථාව සම්පූර්ණ කරගත්තොත් මේ කඳුළු ත්‍රිත්වය ලබා ගත්තොත් T10 ආකෘතිය තුල කඳුළු පහේ අවස්ථාවක් කියන්නේ එසේ මෙසේ දක්ෂතාවයක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නෙක්ගෙන්. අනිවාර්යෙන්ම චමුදිත පන්දුවාර 1යි පන්දු 3කදී ලකුණු 6කට කඩලු 4ක් මේ වෙද්දිත් දවාගෙන අවසන් මිෂාල් මේ හැට්‍රික් පන්දුව හැට්‍රික් අවස්ථාවක් එතෝතුනේ එතාමත් දුර්ලභ අවස්ථාවක් මේ ඔබ දකින්නේ T10 ඉතිහාසයේ රන් අකුරින් ලිය යුතු අතිශය දුර්ලභ අවස්ථාවක් මිෂාල්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා පිට පන්දු 3කදී කඩලු 3ක් දවා ගන්නට තරගයේ අවසන් පන්දුවාරේ දෙවන තෙවන සහ සිව්වන පන්දු ත්‍රිත්වයේදී කඩුළු ත්‍රිත්වයක් ඔහු දවා ගන්නවා මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය ඒ සමගින් ඔහු ලකුණු 6කට කඩුළු 5ක් චමුදිත ඔබ සඳහන් කරා මේ ඉතාමත් දුර්ලභ අවස්ථාවක් බවට ඔබ සඳහන් කළ සැනින් පන්දු යවන්න ඒ දුර්ලභ අවස්ථාව තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙත තමා වෙත උදා කරගත්තා දැවියන ක්‍රීඩකයා සංජය ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු පුවරුව දැන් ලකුණු 106යි කඩුළු 8යි පන්දුවාර 9යි පන්දු 4කදී. තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. තවත් පන්දු දිත්වයක් පමණයි ඉතිරිව පවතින්නේ. තවත් තීරණාත්මක පන්දුවක් මිෂාල්ගෙන්. වේගය අඩාල කරමින් කඩුලාසන්නේ නැදී ගිය අයවර පන්දුව ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් පිට පන්දු 4කදී කඩුළු 4ක් දවා ගන්නට තිබූ අතිශය දුර්ලභ අවස්ථාවක් ගිලිහි යනවා චමුදිත මේ පන්දුවාරය සම්බන්ධයෙන් ඔබට කිව හැක්කේ කුමක්ද හොඳ පාලනයක් හොඳ පතිතයක් ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය වේගයක් වේග පන්දුවන්නක විදියට පවත්වා ගන්න ගියොත් යම් විදිහකින් ඔහුගේ පතිතය මදකට එපිටට යන්නට පුළුවන්. නමුත් මිෂාල් තේරුම්ගෙන තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන්ගේ හැසිරීම කොයි ආකාරයෙන්ද පිතිකරුවන් කුමන අවස්ථා තුළදීද විශාල පහරවල් වලට යන්නට සූදානම් වී සිටින්න කියලා මේ තීරණාත්මක අවසන් පන්දුව යලිත් වරක් පිතිකරුවා වෙතට පන්දුව යම සිදු කරන්නේ. ලොං ඔන් දෙසින් එක ලකුණයි. ඊටමත් වේගවත් දෙවන ලකුණ වෙනුවෙන්. නමුත් අවස්ථාව ගිලිහි ගියා දුවද්දී දැවියාමකට හසු කර ගන්නට තිබූ පැහැදිලිවම අවස්ථාවක් තිබුණා ඉනිම නිමාවට පත්වන ලකුණු 108යි කඩලු 8යි පන්දුවාර 10ක් නිමාවට පත්වන විට පළමු ඉනිම නිමාවට පත්වෙනවා ටීම් අසන්තේ අවසන් පන්දුවාරය ලකුණු 2කට පමණක් කඩලු ත්‍රිත්වයක්ද සමගින් මිෂාල් ක්‍රියාත්මක කරද්දී තාමත් හොඳින් නැවත වතාවක් තරගයට අවතීර්ණ වන්නට ලෙන්ස් කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබෙනවා දැන් ඉලක්කය ලකුණු 109යි පන්දුවාර 10කදී තවත් සුළු මොහොතකින් අපට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබේවි මේ කණ්ඩායම කොයි ආකාරයකින් මේ ඉනිම හඹා යන්නේද යන්නට මේ ඔබ දකින්නේ අවසන් පන්දුවාරයේදී කඩුළු ත්‍රිත්වයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා අනිත් ක්‍රීඩකින් සමග ක්‍රීඩාගාරයේ දෙසට ගමන් කරන ආකාරය මේ අසන්තේ CMB කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව අද දවසේදී අබේවර්ධන පන්දු 10කදී ලකුණු 17ක් ලබා ගැනීමෙන් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව පැතුම් පන්දු 14කදී ලකුණු 31ක්, සුබසිංහ පන්දු 12කදී ලකුණු 20ක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව දසිස් පමණයි පන්දු 11කදී ලකුණු 24ක් ලබා ගැනීමෙන් සාර්ථක ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරන්න සමත්කම් දැක්වුවේ. අතිරේක ලකුණු 11ක් සමගින් පන්දුවාර 10ක් අවසානයේදී ලකුණු 108ක් කඩුළු 8කට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා අසන්තේ කණ්ඩායමට මේ ලයන් කණ්ඩායමේ ලකුණු පන්දු යැවීමේ පෝරුව. පන්දු යැවීම මිෂාල් සාර්ථක වූ පන්දු යවන පන්දුවාර 2යි ලකුණු 8ක් පමණයි මිෂාල්ගේ පන්දු යැවීමට කඩුළු 5යි. ඒ හැරෙනකොට තිරිනට කඩුළු 2ක් සහ රෝෂාන් යම් විදිහකින් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණත් අවශ්‍ය දායකත්වය ලබා දුන්න පන්දුවාර 2යි ලකුණු 26යි එක් කඩුල්ලයි. ඉන් අනතුරුව අපි සම්මන්තා නිර්මාණය වූ ආකාරය පිළිබඳ සඳහන් කරොත් 6 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 43ක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වුණා. ඒ හැරෙනකොට අප සඳහන් කරොත් 3 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 46ක් මේ සම්බන්ධතා දෙක තමයි ප්‍රධානතම සම්බන්ධතා දෙක අසන්තේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නිර්මාණය වූ අතිරේක ලකුණු 11ක්ද සමගින් පන්දුවාර 10 නිමාවට පත් වෙද්දී කඩුළු 8යි ලකුණු 108යි. මේ දකින්නේ ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රියාත්මක වූ අවස්ථාවේ සුවිශේෂී අවස්ථාවන් මේ ප්‍රථම කඩුල්ල ලෙස පිරිපුන් ගෝමස් දැවිගේ ආකාරයෙන් අනතුරුව දෙවන කඩුල්ලත් ඉතාමත් පහසුවෙන් දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා පන්දු යවන්නන්ට
එතනින් අනතුරුවයි තෙවන කඩුල්ලට ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩනගන්නට ලකුණු 46ක සබඳතාවයක් ගොඩනගන්නට පිතිකරුවන් දෙදෙනාට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. මේ අසන්තේ කණ්ඩායමේ ඉනිමේ ආරම්භක ශක්තිමත් සබඳතාවයේ නිර්මාණය වූ අවස්ථාව. මේ උඩ පන්දුවකින් තෙවන කඩුල්ල දැවී යන අවස්ථාව. නැවතත් අවස්ථාවන්ත දැවියාමක්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මිෂාල් තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරද්දී කඩුළු දිත්වයක් දවාගත් අවස්ථාවයි මේ ඔබ දකින්නේ. තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ලකුණු 6කට පමණක් ඔහු සීමා කරනවා කඩුළු දෙකක් ලබා ගනිමින්. ඉන් අනතුරුව දසිස් පිටියට එකතු වෙමින් වේගවත් පහරවල් කිහිපයකින් තමන්ගේ ඉනිම සවිමත් කරගන්නවා තමන්ගේ කණ්ඩායමට උපරිමය ලබා දෙමින්. ඉනිමේ අවසන් භාගයේදී වේගවත් පන්දු වාර දිත්වයක් 8 වන සහ 9 වන පන්දුවාර දිත්වයේදී ලබා ගන්නට අසන්තේ කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා. නමුත් අවසන් පන්දුවාරය නැවතත් තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙත ජයග්‍රහණයේ බලාපොරොත්තු ලබා දෙමින් හැකියාවක් ලැබෙනවා මිෂාල්ට කඩුළු ත්‍රිත්වයක්ද සමගින් පාලනය සම්පූර්ණයෙන්ම තමන් නතු කර ගන්නට. ඒ ආකාරයෙන්ුයි ප්‍රථම ඉනිම නිමාව දකින්නේ අසන්තේ කණ්ඩායමේ. දැන් අසන්තේ කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ඉනිමෙන් අනතුරුව ලයන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 109ක ඉලක්කයේ කොයි ආකාරයකින් හඹාගෙන යාවිද යන්නට නරඹන්නට අපත් තව ස්වල්ප මොහොතකින් හමු වෙමු. දැන් මේ අවස්ථාව ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Hello there and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College.
second leg of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy between Royal College and St. Thomas College. Royal College has managed to retain the victory after 2 thrilling encounters. You've been watching with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. I'm Shahana Dimel, and until next time. Welcome back, ladies and gentlemen. We are live from the Sappers Cricket Stadium in Mattegoda at the Revo Premier League T10 tournament, day 3, match number 3. Asante Colombo batting first, 108 runs in the allotted 10 overs for the loss of 8 wickets, and Lion Brewery Ceylon would be looking at chasing this target without a problem. Let's see how the things go. And Asante Gomez coming into the attack for Asante. It's going to be an interesting chase. They have put the runs on the board. Now it's the responsibility of the bowlers and the fielders to try and defend this. It's a very important game. Beautiful conditions here at the Sappers Ground. Right then, we are all set for the very first delivery in the second innings. Swing and a miss. A little shorter ball came right into the batsman. Couldn't quite connect it this time. Landed safely in the hands of the wicketkeeper. Skipper making sure that he's getting the field right, pushing back to third man. Fielder getting in the square leg into the 30-yard circle. There is a deep fine leg in place as well. Beautiful ball again. Perfect line and length. The batsman trying to swing, standing just there without no use of it, and ended up being beaten. That's a little fuller delivery. No run there too. So far, things have been quiet here in the very first over. Gomez making sure that he is keeping things under control, not trying anything fancy, sticking to the basics in fact. Beautiful. This is becoming a wonderful over for Asante. Exactly what they've been looking for. And Lion Brewery is in a bit of a shamble here. That goes straight to the man at the third man. Deep third man rather. Just a single there. First runs on the board for Lion Brewery Ceylon. One ball left in the first over. This has been a great start. 5 deliveries, just the 1 run conceded. Gomez sticking to the basics, as I did mention earlier as well. Dasun and Harshan, the 2 opening batters, they'll be eyeing on this final delivery, probably Dasun. Being the power play, they need to try and utilize it as much as possible. Gomez had been very consistent with his line and length. A little bouncer came on to him, pulled away just for the single. That's the end of the first over. Lion Brewery, 2 runs for no loss.
උද්‍යෝගය උණුසුම රැගෙන දේශීය පිටියට නැවතත් සුපිරි පාපන්දු අත්දැකීමක්. ශූරයන්ගේ කුසලානය සෑම සතියන්තයකම කොළඹ තුරංගතරග පිටියේ සිට සජීවීව ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය ඩයලොග් ViU Plus සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන්. We're done with 1 over, 2 on the board, chasing down a big total. They need some big overs. Now this over is going to be very important. Pathum has taken the responsibility of bowling the second over, especially during the power play. He was fantastic with the bat in hand. He has been given the responsibility of bowling the second over of the power play. Surely the batters will try to take him on. I can guarantee you that. A lot of responsibility after a beautiful over from Gomez, and Pathum should be concerning to bowl a good line and length, a very good ball there, beg your pardon. That is the exact line and length Pathum should be looking to bowl at, Dasun, and making no mistakes there. He needs to try and keep things simple, just like Gomez did in the previous over. Bowl him straight to the middle stump. Wonderful ball that is by Pathum. Straight to the line. And that's the first blood of Lanbro. Look at that. Beautiful delivery. In fact, the cardinal mistake trying to play across the line. We have been talking about this since the first game in morning. Batters falling one after the other, trying to play across the line. A very short stay departs before he troubles. In fact, he has scored a run. Dasun Pires. First wicket down. A costly stay rather. Couple of balls, just a single. Not something Land Brewery would have been looking for ideally. Good ball there. A quick run. Was it? Well, everything this man has touched has turned into goal today. He was absolutely brilliant with the bat in hand. Now with the ball in hand. It was a very close chance. Stop the single there. A direct hit would have been curtains. Pressure is building on the Lion Brewery's batsman now. Tiloka, the new batsman in. Harshana has not been much of a use in this last couple of balls. Pushed down leg side. Found the gap there. And this time it runs all the way for 4. Beautiful cover drive by Tiloka. Lovely piece of timing. Hit on the up, look at the elbow, high elbows, beautifully pierce the gap. A classical right-hander's cover drive. Beautiful. Couldn't have asked for a better shot. Diving effort. Came down the track. Missed it completely. Shorter delivery. Wanted to swing at it and was beaten by the bowler. Smart piece of bowling by dragging the length. Came on to him this time around, pulled it. Not quite successful. Man, just inside the circle. And that's the end of 2 overs. Lion Brewery 7 for the loss of 1 wicket.
Before they were global icons, they were future stars. Talent in abundance. The next generation of international cricketers are ready to announce themselves on the biggest stage. They'll be talking about him all around the world. As 16 teams head to Zimbabwe and Namibia in search of World Cup glory. The ICC Under-19 Men's Cricket World Cup 2026 begins January 15. 102 runs to win for Landrover in 48 balls. After 2 overs, we're just with 7 runs for the loss of 1 wicket. Landrover, wonderful bowling by the Asante bowlers, one after the other. It has been a good start by the Asante team. They have been very disciplined with the ball in hand. Tariq is the new man in. Came straight into him. Just a single there. Both these batters, they need to try and make a change as soon as possible. It's a big ask, 101 of 47 deliveries. They're chasing a total of 109 to win this game. It's not going to be easy at all. Push down offside. Straight to the man at long off. Just a single there. If you are watching as an interesting game happening, the first T20 World Cup match against the Netherlands and the Pakistan. The final over is happening just now and Pakistan need 5 runs to win the match. Tariq Nazir came down the track. Oh, chance of a stump. Was it? That was very close. Let's take a quick look at that again. Yeah, absolutely. Would have been an easy chance if he collected at a glance. Unfortunately, he missed it completely. Tiloka gets a life. Should be very careful. Tariq Nazir has been very good with the ball. Upish. Straight to the fielder. Down deep mid wicket. Just a single there as well. Wonderful piece of bowling by the Asante boys. Keeping it intact. Wonderful lines and lengths. Perfect bowling. They have really done a decent job managing to keep things under control. Absolutely. Just a single there. Quick single. 4 runs off Nazir's over. 1 ball to go. In the 3rd over of this encounter. Swing and a miss this time. That's the end of the 3rd over and Landrover stays at 11 runs for the loss of 1 wicket. Just a little bit of what? Really well here watching in Sri Lanka on the Papare on Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 11 runs on the board. It has been a dream start for the Asante bowlers. They have really kept things tight under control. They haven't given any kind of opportunity to the batters to bounce back. On the other hand, Lion Brewery, they're struggling out there. They need a big over. They need a game-changing over. Maybe a couple of overs. Linal Subasinghe is the new bowler into the attack. Like you said, a dream start. Did all right with the bat and look at the bowlers defending the target.
wonderfully. Push it down the offside. One thing these Asante boys are very good at, they set the field and bowled exactly to the perfect lines and lengths, making sure they're not making any mistake. And they're perfectly fine with them taking singles in this occasion. I mean, exactly, no matter the game gets shorter or longer, you need to bowl to your field as a bowler. Bowled him. That's the wicket number 2 for Lion Breweries. Tiloka departs. Again, trying to cut across, pays the price for the big mistake. Yeah, one after the other, trying to play across the line, especially against the spinners. Smart piece of bowling. He bowled it really slow. Hardly the ball arrived at the batter. He was swinging even before the ball arrived. And unfortunately, loses his wicket. That's the second wicket down. Linal Subasinghe in his very first over manages to grab a wicket. And Tiloka walks back for 6, unfortunately. It wasn't a good outing for him. Asante have come back strong. Ryan Brewery, 12 for 2. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revo Care Solutions. Revolution with care. Linal Subasinghe with that wonderful wicket off Tiloka De Silva. 4 balls left in his over, single and a wicket. Wonderful piece of bowling by Asante boys here. Missed it completely. Straight to the keeper's hand. Another dot ball by Linal Subasinghe. Beautifully bowled. Straight on with the arm. The batter playing for turn. Nothing happening at the moment. Big appeal. Umpire's not convinced. Take a quick look at that again. Probably the height going on top of the stumps. Good decision. Interesting to see the spin bowlers getting a little bit of bounce out of the surface. Beautiful bowling, isn't it? Look at this. Completely sending the batsman to a corner. Bowling to the field. Beautiful. They kept it very nice and simple. Great piece of work so far by the Asante. Just the 12 runs. We are into the 4th over. Almost end of the 4th over. Ideally should have been in the 40s as of this point. A very big ask. Almost impossible now. 97 of 37 balls for Lion Brewery. Quick single. It's the fine leg field. Comes to the ball. That's the end of the 4th over. Lion Brewery 13 runs for the loss of 2 wickets. Asante, we deliver with infinite care. There. 5 Ashraf, can I? Four overs done, 13 for the loss of 2 wickets, 96 more runs required of 36 deliveries. It's a very long way for the Lion Brewery. At this point, seems a bit tough, but this game
the game of cricket, it's something very uncertain. Things can change in no time. So you need to still believe. Look at the comparison. Asante for 50 for the loss of 2 wickets and 13 for 2. That's completely opposite to each other. Huge difference when it comes to the number of runs at that point. Madhushanka Premaratne into the attack. Swing and a miss. Ask for appeal. Umpire says no. Take a closer look at that again. Going for a big shot. Oh my goodness. That was very close. But we can't take anything too much from the umpires because we do not have the technology to come upstairs. So all credits to the umpires. They have done a hard job out there from morning. So they need to pick things off in a flash. Not the easiest. Very close call. Wonderful piece of bowling by Madhushanka Premaratne here. Been very good with the ball. Just 2 deliveries, 2 dot balls. Comes down. Misses another chance off a stump. But chances going a begging one after the other. Very unfortunate. But gets the wicket. It's a clean ball. But this time, things completely changes. Timber Disturb, take a quick look at that again. A slower delivery, look at that. Floated it up, invited the batter, wrong and coming into the right hand. Batter, he had no clue of what he was trying to do. The bowler, he did not have any support from the wicket keeper and he decides, let me do it by myself. 3rd wicket goes down. Roshan departs. 13 for the loss of 2 wickets. Big appeal. Chance of a run out as well. Umpire says that it's pitching out of the line. There you go, take a close look at that again. Probably hitting outside the off stump, which takes the question out completely. They're tightening the screws one after the other. Oh, beautifully done, and the finger goes up. And that's the 4th wicket. Things are falling apart for Lion Brewery at this point. Beautiful stump there. Ask the question again. Previously, he almost missed it, but this time makes no mistake. Wonderful stumping. And Madhushanka Premaratne is absolutely on fire. Look at that. Just before he lands his foot on the crease. No mistake there. Madhura Buddhika departs for a duck. And Lion Brewery is at 13 runs for the loss of 4 wickets. වයිසවරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026 ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරංග උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Just 1 delivery left of Premaratne's over. 2 wickets, 3 dot balls. What an over this has been for Asante. Small change in the field. A late shot, missed it, and that's a wicket maiden. 2 wickets, 3 dot balls, or 4 dot balls rather. Lion Brewery 13 runs for the loss of 4 wickets in 5 overs. Get ready, Sri Lanka. The ultimate battle on the rugby pitch. Interclub Rugby League is back.
Catch every thrilling moment, exclusive highlights, and live action only on Sri Lanka's #1 sports network, the Papare on Dialog Television. Or watch it live anytime, anywhere on the ViU Plus app and thepapare.com. Join the roar, feel the passion. Don't miss the Interclub Rugby League, only on the Papare. ලයන්ස් කණ්ඩායම පන්දුවර 5ක් අවසානයේදී ලකුණු 13යි කඩලු 4යි හර්ෂණ සමගින් මිෂාල් කඩුල්ලේ රැඳ සිටිනෝ. ජයග්‍රහණය සඳහා පන්දු 30කදී පන්දුවර 5ක් තුල ලකුණු 96ක් ලබාගත යුතුයි. T10 තරඟයක පවත්වාගත යුතු ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක සාමාන්‍යයක් නොවේ. මේ වනතුරුත් ලයන්ස් කණ්ඩායම විසින් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. පන්දුවාරයකට ලකුණු 3ක් වැනි සාමාන්‍ය පමණයි ඔවුන් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. මේ 6 වෙනි පන්දුවාරය ෆර්නෑන්ඩෝ කැඳවා තිබෙනවා යොමු කරන්නට. ප්‍රථම පන්දුවට 1 ලකුණක් පමණයි. දැන් නවක පිතිකරු මිෂාල් සෝදානම් තමන්ගේ දෙවන පන්දුවට මුහුණ දෙන්නට. ඔහු අද දවසේදී පන්දු යැවීමේදී කඩු ත්‍රිත්වයක් වාර්තා කරගත් පන්දු යවන්න. වේගවත් පහරකට උත්සාහයක් නමුත් සාර්ථක නැහැ. අසමගින් එක්කාසු සිටින චමුදිත. චමුදිත මොකද හිතෙන්නේ තරඟේ මේ පෙන්නන තත්වයේ උඩදී පන්දුවාර 5යි පන්දු 2කදී අසන්තේ කණ්ඩායම ලකුණු 61යි කඩලු 4කට. ලයන් කණ්ඩායම ලකුණු 14යි කඩලු 4කට. ඔව් නලින්ද දැන් මේ වන විට අසන්තේ පෙරමුණ තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා යතර වාරයේ ලකුණු 2ක් පහසු වෙන්න. හොඳ පන්දුවේ මේ අපි කියන විනයක් පවත්වා ගත්තා අසන්තේ කණ්ඩායම දෙසින් ආරම්භයේ සිටම පන්දුවේම නිසි රිද්මයක් නිසි පතිතයක් අනවශ්‍ය පීඩනයක් ඔවුන්ගේ හිස මත දරාගත්තේ නැහැ. ඔවුන්ට පුළුවන් දේ තමයි සෑම පන්දුවක් තුළම ඔවුන් ඉටු කරේ. එය මේ වන තෙක්ම හොඳින් පවත්වා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මිෂාල් ස්විප් පහර එක ලකුණකින් සෑහයමකට පත්වන්නේ. දැන් තිබෙන තත්ත්වයත් එක්ක උන්ට තරම් ලෙහිසි දෙයක් නෙවෙයි මෙතෙන් පටන් ලකුණු 20ක් පන්දුවාරය තුල පවත්වා ගැනීම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අවම වශයෙන් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් පන්දුවාරය එකකට හෝ දෙකකට ලකුණු 17ක ලකුණු 20ක පන්දුවාරය එන්න පුළුවන් ඉනිම තුල. නමුත් දිගින් දිගට මේ හා සමානව පවත්වා ගැනීම ලෙහිසි දෙයක් නෙවෙයි. අතර වාරයේ හොඳ පන්දුවක්. ඔබ සඳහන් කළ පරිද්දෙන්ම චමුදිත ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමේ විනයක් සහිතවයි මේ පන්දු යවන්නන් පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. අතර වාරයේදී පන්දු රැකීමේදී සිදු වූ වරදක් නිසාවෙන් දෙවන ලකුණක් ලබා ගන්නට ලයන් කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණා මේ මොහොතේදී. දැන් ලකුණු 19යි ලකුණු පූර්ව දැනට පවත්වාගෙන යන දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3ක පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි පන්දුවාරයකට රැඳී තිබෙන්නේ. 3.26යි. නමුත් ලබාගත යුතු ලකුණු වේගය 21.6යි. පන්දු රකින්නාව නිවැරදි විස්ථානගත කර තිබුණා. නමුත් ඒ අතර වාරයේදී එක් ලකුණක් කරා අන්තයන් මාරු කර ගන්නවා. නැවත අත්තුරුවල පන්දු පාර කිරීමක්. ඒ අවසරයෙන් දෙවන ලකුණත් සම්පූර්ණ කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නේ. ලකුණු 20යි කඩලු 4යි පන්දු 6ක් පන්දුවර 6ක් අවසානයේදී. නෑ අපිට හරි ප්ලෑන් එකක් ඕන. එන්නේ තියන්නේ කංකරච්චලි තම මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. ලකුණු 20යි කඳුළු 4යි පන්දුවාර 6ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. තවත් පන්දු 24ක් තුල ලකුණු 89ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. මිෂාල් සමගින් හර්ෂණ නොදවී කඳුල්ලේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලිනාල් යලිත් වරක් පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් හොඳ පන්දුවක්. ලිනාල්ගේ පන්දුවේම තුර නලින්ද හොඳ ඉපිලීමක්. සෑම පන්දුවක් තුළම ඔහු පවත්වා ගන්නවා පන්දු යැවීමෙන්. ඒ තාමත් වැදගත් දග කැවීමට සමානව
ඉපිලීමක් තිබෙනවා නම් පිතිකරුවාට පන්දුව කියවීම ලෙහෙසි දෙයක් නෙවෙයි. හොඳ උත්සාහයක්. ඔබ සඳහන් කළ අනිවැරදි චමුදිත ඒ වගේම සඳහන් කළ යුතුයි අත්‍රවාරයේදී දුර්වල පන්දු රැකීමක් එක් ලකුණකින් නවතාගත හැකිව තිබූ ලකුණු ලබා දීමක් 4 සීමාව පසු කර යන්නට පන්දු රකින්නාගේ දුර්වල පන්දු රැකීම හමුවේ අවස්ථාව උදා කර ගන්නවා. කිසිසේත්ම අනුමත කළ නොහැකි ආකාරයේ පන්දු රැකීමක් එවර පන්දු රකින්නාගෙන් දසුන් පන්දු රකින්නා ලෙස සඳහන් කරා චමුදිත ඩිනාල්ගේ පන්දු ඇවිමේ තිබෙනා වූ පන්දුවේ ඉපිලීම මේ ඉපිලීම අප දොටුවා දඟ පන්දු යවන්නන් රැසක්ම මේ තරඟ ඒ අද දවස පුරාවට මේ තනතිරුවේදී යොදා ගන්න ආකාරය. දැන් ලකුණු 25යි තවම ලකුණු පූර්ව යාල් සුබසිංහ පන්දු අර 1යි පන්දු 3කදී ලකුණු 7කට එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. දැන් මිෂාල් ඩෙරහිල් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා තරමක් ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසට වන්නට යොදාගෙන තිබෙනවා. රිනාල්ඩෝගේ පන්දු වීම තුල පිටිනට එපිටින් නමුත් විශ්වාසයක් නැහැ. ස්ථානගත වීම ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් 4 සීමාව අවසානයේදී පන්දුව නතර කරගන්නවා. ලකුණු 27යි කඩුළු 4යි ඒ ලකුණු දෙක මිෂාල්ගේ පිටතට එකතු වන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. නැවතත් වේගවත් පහරකට උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. සුබසිංහ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරනවා පිතිකරුවාව කියවා ගනිමින් තවම මිෂාල්ටත් හර්ෂණටත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. Taman මුහුණ දුන් පන්දු ප්‍රමාණයට වඩාවත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය රඳවා ගන්නට. ඒ අතර වාරයේදී තවත් එක් ලකුණක් 7 වන පන්දු අරය මේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 28යි කඩුළු 4යි. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing. ලකුණු 28යි කඩුළු 4යි ලයන් බ්‍රේවරි කණ්ඩායම ලකුණු 81ක් අවශ්‍යයි. දැන් නලින්ද ලයන් කණ්ඩායමට ගිලිහෙන්නට දෙයක් නැහැ. ඔවුන්ට මීළඟ තරග සඳහා හෝ ඔවුන්ගේ රිද්මය පිතිකරණයේ පැත්තෙන් ඉදිරියට ගෙනෙන්නට මේ පන්දුවාරයේ 3 යම් විදියකින් පියවරක් ඉදිරියට තබාගෙන මෙන්න මේ ආකාරයෙන් විශාල පහරවලට යන්නට උත්සාහ කරත් පන්දු යැවීම අසන්තේ කණ්ඩායමේ පෙරමුණු ලබා ගන්න නිසා හැකියාවක් නැහැ. ඔවුන්ගේ රිද්මය තෝරා බේරා ගන්නට තවත් කණුලක් විද වැටෙනවා. ලයන් බ්‍රේවරි කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 28ක් වන විටදී හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුසු කරා. පන්දුව පැමිණෙන මාවත තෝරාගත්තේ නැහැ මිෂාල්. පස්වන කඩුල්ලත් එයාකාරයෙන් විද වැටෙනා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 28ක් වන විටදී මිෂාල් මස්කොට් ලකුණු 6කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට. පන්දුවර 7කින් අනතුරුව ලකුණු 28යි කඩුළු 5යි පෙර පන්දුවේදී පස්වන කඩුල්ල දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා ප්‍රේමරත්නට. දැන් නවක පිටුකරුවා මදුශංක හර්ෂණ සමගින් සෝදානම් ඉනිම කොට නගන්නට තවත් ඉනිමේ ඔවුන්ට ඉතිරිව පවතින පන්දු 17ක් පමණයි. චමුදිත ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයෙන් මේ පන්දු 17 තුල ඔවුන් උත්සාහ දැරිය යුතුයි මේ T10 තරඟ රටාවට ගැළපෙන ආකාරයට Tamanගේ ඉදිරි තරඟ සඳහාවත් සූදානම් වන්නට.
ඔබට පෙනෙන්නේ සීමා ඉරෙන් එපිටට පැමිණ පහරක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ දරන සෑම අවස්ථාවකදීම මේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් පිතිකරුවන් හොඳින් කියවා ගනිමින් එයට ඉඩ හසුරවන ආකාරය, ඉඩ අවහිර කරන ආකාරය, නැවතත් පන්දුව සාර්ථක හොඳයි පිළීමක් පන්දුවේ දකින්නට තිබෙනවා. මේ වගේ සමබර තනතිරුවක් තුළ විශේෂයෙන්ම දකුණත් පාදංග පන්දු යවන්නෙකුට හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුසු කරන්න විශ්වාසය නිර්මාණය වෙනවා කියන්නේ ඒ හොඳින් ඔහු තරගයේ තත්ත්වයේ තේරුම්ගෙන තිබීමක්. මොකද අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම පන්දුව දක කැවෙනවත් සමකින් බොහෝ පිතිකරුවන් මග බලාගෙන සිටින මාන බලාගෙන සිටින විශාල පහරක් කරා යන්නට. ස්ලොක් ස්වීප් පහර ස්ථානගත වීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක්. නාවක පිතිකරුවා මදුශංකට ඒ ලකුණු 4. පන්දු ඉතාමත් හොඳින් කියවා ගනිමින් ඔහු ඒ පහර එල්ල කරා පන්දු රකින්නන් අතරින්. මේ ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. ස්ලොක් ස්වීප් පහර 4 පහරක් බවට පරිවර්තන වූ ආකාරය, පන්දු යවන්නා පන්දු ගුවනට මුසු කරමින් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරා මෙතෙක් වේලා. නමුත් මෙවර පිතිකරුවාහි උපරිම ඵල නිලාගත් ආකාරය අප දැක්කා. ප්‍රේමරත්නගේ පන්දු යැවීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම කතා කළ යුතුයි. චමුදිත පන්දුවාර 1යි පන්දු 3කදී ලකුණු 4කට කඩලු 3ක් දවා ගන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. හොඳ පන්දු යැවීමක්. ලයන් බ්‍රේවරි කණ්ඩායමෙන් වේග පන්දු යැවීමෙන් ප්‍රමුඛයා වුණේ මිෂාල්. ඔහු කඩලු 5ක් දවා ගනිති. දැන් ප්‍රේමරත්න කඩලු 3ක් දවාගෙන පෙරපුණේ. හොඳ ආගමනයක්. එක් පන්දුවක් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණොත් මීළඟ පන්දුව අතිශය තීරණාත්මකයි. මේ දකුණත් පාදක පන්දු යවන්නගේ පන්දු යැවීම තුන. ඔබ දකින්නේ අනුෂගේ පන්දු යැවීම හමුවේ ස්ටම්ප් කිරීමකට දර උත්සාහය. මිනිස්සුතුමන්ගේ තීරණය අතිශය නිවැරදි බවට මේ පුනරූපණය තුළින් අපට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. 8 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු දිත්වය ක්‍රියාත්මක වන්නට දැන් සූදානම්. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. ලකුණු 32ක් පමණයි තවමත් පන්දුවාර 8 නිමා වෙද්දී ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙන්නේ මේ ලයන්ස් කණ්ඩායමට. සමගින් පන්දුවාර 8ක් නිමාව දකිනවා. Asante, we deliver with infinite care. තිස් දෙකයි කල්ඩු 5යි. පන්දුවාර 8ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. අසන්තේ කණ්ඩායම තරඟ මාලාව තුළ බොහෝ ගමනක් ලොකු වෙනස්කමක් කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් වට පත් වෙවි. මේ තිබෙන තරක රටාවත් එක්ක සහ ඔවුන් පෙන්නුම් කරන දක්ෂතාවයත් එක්ක නරින්ද ප්‍රතිකරණය තුළ අපි පීටත් වඩා ලකුණු පුරවක් අනිවාර්යයෙන්ම ආරම්භයේදීම අසන්තේ කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු වුණා. විශේෂයෙන්ම ගෝමස්ගේ ප්‍රතිකරණයත් එක්ක බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරා පන්දුවාර 10ක් තුළ ලකුණු 130ක් ලකුණු 140ක් වැනි දෙවන්ත ලකුණු පුරකට යන්නට හැකියාවක් ලැබෙවි කියන දේ. මොකද ඒ වගේ තැනකට රැගෙන යන්න පුළුවන් ප්‍රතිකරුවෙක් තමයි ගෝමස් කියන්නේ. හැබැයි පන්දුවේම ලයන්ස් කණ්ඩායම හොඳින් පවත්වා ගත්තා. හොඳ පන්දුවක්. නමවන පන්දුවාරය මෙබ දකින්නේ ලකුණු ලබාගත යුතු අසාමාන්‍ය ආකාරයෙන් මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය ඉහළ ගොස් තිබෙන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. පන්දුවාරයකට ලකුණු 38ක් ලබා ගන්නට නොහැකි මට්ටමටම දැන් ජයග්‍රහණය ලයන් කණ්ඩායමින් ඉවත්ව ගොස් තිබියදී තමයි හර්ෂණත් මදුශංකත් පිටිහරඹේ යෙදෙන්නේ. තවත් එක් ලකුණක්. රෙවෝ ප්‍රීමියර් ලීග් තරග මාලාව 2026 තවත් අතිශය තීරණාත්මක ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය
ඉහළින්ම තිබෙන තරග මාලාවක් විදියට අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. පිටිනට එපිටින් ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් deep extra covers දෙසින්. අපි සඳහන් කරා මේ තරග මාලාව පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම මේ ගෙවිගෙන යන කාලය ක්‍රිකට් වලට ප්‍රේක්ෂකයින් වැඩි වශයෙන්ම රඳවා තබා ගන්න පුළුවන් කාලයක්. මොකද 2020 ලෝක කුසලානය අද දවසේදී ආරම්භ වුණා. පාකිස්තාන කණ්ඩායම සහ නෙදර්ලන්තයත් එක්ක ජාත්‍යන්තර වශයෙන් එම තරගමාලාව ක්‍රියාත්මක වද්දී දේශීයවත් මෙවැනි තරගමාලා ක්‍රියාත්මක කරන ඉතින් අපි ප්‍රේක්ෂකයින්ට ආරාධනා කරනවා ThePapare එක්ක රැඳෙන්න ක්‍රීඩාවත් එක්ක නිරන්තරයෙන්ම ඔබව සමීප කරන්න සූදානම්. 38යි කඳුළු 5යි. අවසන් පන්දු 30 තුල නලින්ද නිලකුණු පන්දු 13ක් 4 පාරවල් 3ක් පමණයි අන්තර්ගත. ලකුණු 26ක් කඩුළු 3ක් කියලා අවසන් පන්දු 30 තුලදී දවා ගන්නට අවස්ථාව උදා කරගෙන තිබෙනවා අසන්තේ කණ්ඩායම. වේගවත් පහරක් පන්දුව ඉහළින්මයි උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඉතාමත් විශිෂ්ටාන්දමේ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා මේ මොහොතේදී පිරිපුන් ගෝමස්. අපි ඔහුගේ පිටිහරඹය පිළිබඳව කතා කරා මොහොතකට පෙර. දැන් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ඒ උඩ පන්දුව රැකගත්තා. පන්දු රකින්නෙකු ලෙසට ඒ සමගින් 6 වන කඩුල්ලයින් මේ මොහොතේදී පිටියෙන් ඉවත් වන්නේ. ඔබ දකින්නේ එහි පුනරූපණය. පන්දුවේ පතිතය වෙත සහ පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මඟ වෙතට පිතිකරුවා යොමුනේ නැහැ. සහ ඉපිලීම අපේක්ෂා කළ මට්ටමට වඩා තිබුණා පිතිකරුවා වෙතට පන්දුව පැමිණීමේදී. එනිසා පහර යම් විදිහකින් වේගවත් වන්නට උත්සාහ කරත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ සාර්ථක කරගන්නට. තවත් කඳුලක් බිඳ වැටෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 38ක් වන විටදී හර්ෂණ මැදගොඩ ලකුණු 15කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් නිවතට. නවවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නට සූදානම්. ලකුණු 38යි කඩුළු 6යි ලකුණු පුවරුව. රවින් තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරයයි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පන්දු 5කදී ලකුණු 5කට එක් කඩුල්ලක් ඔහු දවාගෙන තිබෙනවා. පයිනෙන් සෑහෙන පිටයි. වයිට් පන්දුවක්. තිස්නමයයි කඩලු 6යි. ගවේෂ් සමකින් මදුශංක පිතිකරණේ. පන්දුව කෙටි. පන්දුව නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මදක් වේගය අඩාල වුණ අපහසුවෙන්ම ලකුණු 2ක්. පන්දුවාරේ නිබව පන්දුවාර 9ක් නිමයි ලකුණු 41යි කඳුළු 6යි. Be a part of the fast-paced industry. Opportunity to learn and earn more. Fun-filled work environment with extensive training. This is your opportunity to kickstart your career. Revo Care Solutions. Revolution with care. ලකුණු 41යි කඩුළු 6යි. අවසන් පන්දුවාරය තුල ලකුණු 68ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. දැන් ආසන්දේ කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය පෙරිනමානේ. ඉහළින් පහර ලොෆ්ට් ඩවුන් ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඔන් දෙසින් පහසෙන්ම ලකුණක්. ඉතා සමබර තරගමාලාවක් නලින්ද අපි කතා කරොත් රෙවෝ කියා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගමාලාව අත්දැකීම් මතිනුත් එවැගේම නවයුන් ක්‍රීඩකයින් මේ සියලු දෙනා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා සකස් කරපු කණ්ඩායම් කිහිපයක එකතුවෙන් තමයි මේ තරගමාලාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ.
අනිවාර්යෙන්ම චමුදිත සඳහන් කරා වයස් සීමාවන් කිහිපයක ක්‍රීඩකීන් මේ තරඟමාලාව ක්‍රීඩා කරන බවට. ඒ වගේම තමයි විදෙස් රටවල් වල ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකීන් පවා මේ තරඟමාලාව තුල ඇතැම් කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අද දවසේදීත් අප දුටුවා. ඒ අත්දැකීමුත් මේ දේශීය තරඟ රටාවේ තරඟ කරන ක්‍රීඩකීන්ට ඉතාමත් වැදගත් බව සඳහන් කළ යුතුමයි. මෙතෙවන පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්නට උත්සාහය සාර්ථක නැහැ එවර. සුපුන් තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය තමයි මේ ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින්නේ. කිසිදු ආකාරයක තර්ජනයක් ලයන් කණ්ඩායමෙන් නොමැති නිසාවෙන්ම ප්‍රථම පන්දුවාර දියත් කරන්නට අවසන් පන්දුවාරය ලබා දෙනවා සුපුන් වෙතට. තවත් එක් ලකුණක්. නැවතත් වේගවත් පහරකට උත්සාහ දරුවා පිතිකරුවා මදුශංක. නමුත් තවම පිත්ත හරිහැටි පන්දුව වෙත යොමු කරන්නට කිසිදු ආකාරයකින් ලයන් කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ මේ ඉනිම පුරාවටම. ඒ නිසාවෙන්ම ලකුණු 64ක් අවසන් පන්දුවට ලබා ගන්නට ඉතිරිව තිබියදී තරඟයේ අවසන් පන්දුවට පෙර වයිට් පන්දුවක් අපට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ මොහොතේ. අද දවසේ චමුදිත ලකුණු 109ක ඉලක්කයක් තමයි ලයන් කණ්ඩායම හඹා ගියේ. ලකුණු 108ක ලකුණු පෝරුවක් නිර්මාණය කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා අසන්තේ කණ්ඩායමට. නමුත් ආරම්භයේ පටන් ලයන් කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණයක් යොමු කරන්නට. මේ අවසන් පන්දුව ඉනිමේ උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක්. නමුත් උඩ පන්දුවක් බවට එය රැක ගන්නට දසිෂ්ට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. ඒ අතර වාරයේදී එක් ලකුණක් ඉනිමට එකතු වද්දී පන්දුවාර 10 නිමා වන විට ලකුණු 47යි කඩලු 6යි ලයන් සිනිම ලකුණු 66ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් T10 තරඟ රටාව තුල මේ මොහොතේදී අසන්තේ කණ්ඩායම තමන් සතු කර ගන්නවා. මේ මොහොතේදී තාමත් ප්‍රබල ජයග්‍රහණයක්. Revo Premier League 2026 T10 තරඟමාලාවේ තෙවන තරඟයයි මේ ආකාරයෙන් අසන්තේ CMB කණ්ඩායමට ලකුණු 61ක ජයග්‍රහණයක් හිමි කර දෙමින් අවසන් වන්නේ. අද දවසේදී තරඟ 4ක් ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතයි. උදැසන පටන් තරඟ 3ක් මේ දක්වා දැන් නිමා වී අවසන්. තවත් එක් තරඟයක් ස්වල්ප මොහොතකින් මේ තනතිරුව මතම ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතව තිබෙන අතරේදී තෙවන තරඟයේ ජයග්‍රාහකීන් සහ පරාජිතයින් දෙපළම තමන්ගේ තරගෙන් අනතුරුව සුහදත්වයේ බෙදා ගන්න ආකාරයයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. මේ ලයන් කණ්ඩායමේ පිටිහරඹය හර්ෂණ ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු 15ක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව පිටියට පිවිසි කිසිදු පිතිකරුවෙකුට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ ලකුණු 10 සීමාව කොයිම ආකාරයකින්වත් පසු කර යන්නට. පන්දුවාර 10ක් අවසානයේදී අතිරේක ලකුණු 6ක්ද සමගින් ලකුණු 47ක් පමණයි ලයන් කණ්ඩායමට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. ඉන් අනතුරුව මේ අප දකින්නේ අසන්තේ CMB කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම. පන්දු යැවීමේදී ප්‍රේමරත්න ප්‍රමුඛයා බවට පත් වුණා. පන්දුවාර දෙකක් තුල ලකුණු 4කට කඳුළු 3යි. ලිනාල් සුබසිංහ සමගින් පැතුම් එක් කඳුළු බැගින් දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. විශාල සම්බන්ධතා නිර්මාණය වුණේ නැහැ. ලයන් බ්‍රේවරි කණ්ඩායම දෙසින් ඔවුන්ගේ ඉනිම පන්දුවාර 10ක් තුල කඳුළු 6කට ලකුණු 47ක් වශයෙන්ුයි නිමාවට පත් කළේ. මේ ඔබ දකින්නේ ලයන් කණ්ඩායමේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය ආරම්භයේ පටන් තරම් හොඳ සුබදායී ආරම්භයක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. සාර්ථක වුණු එකම පිතිකරුවා ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවා පමණයි. අනෙක් සෑම අවස්ථාවකම පන්දු යැවීමෙන් Tamanගේ අනසක පිටිය තුල පතුරවන්නට හැකියාවක් ලැබුණා අසන්තේ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට. ලිනාල් අනුෂ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ගුවන්නට මුසු කරමින් තාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් මේ තරඟයේ පුරාවට සිදු කරා. ඒ වගේම සඳහන් කළ යුතුයි මේ කඩුළු රකින්න ඉතාමත් හොඳින් Tamanගේ කඩුළු රැකීමේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරා මේ තරඟයේ පුරාවටම. අසන්තේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 47ක් පමණයි පන්දුවාර 10 අවසානයේදී සියලු කඩුළුත් නොදැවි ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ ලයන් කණ්ඩායමට. මේ ඔබ දකින්නේ ඉනිමේ අවසන් භාගයේදී පිරිපුන් ගෝමස් ලබාගත් උඩ පන්දුව.
මේ තරග සාරාංශය අසන්තේ කණ්ඩායම පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන කඩුළු 8යි ලකුණු 108යි. එහිදී අසන්තේ ඉනිම වෙනුවෙන් පැතුම් ලකුණු 31යි දසස් ලකුණු 24යි. පන්දු යෑමේදී ලයන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛයා බවට පත් වුණා මිෂාල් කඩුළු ත්‍රිත්වයක්ද සහිතව ලකුණු 8කට කඩුළු 5යි. තිලින ලකුණු 6කට කඩුළු 2ක් දවා ගනිදී ලකුණු 109ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් වෙනුවෙන් පිටිට පිවිසි ලයන් බ්‍රේවරි කණ්ඩායමට සිය පන්දු වර 10 අවසානයේ කඩුළු 6කට ලකුණු 47ක් පමණ රැස් කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. පන්දු යෑමේදී ආසන්තේ වෙනුවෙන් ප්‍රේමරත්න ලකුණු 4කට කඩලු 3ක් දබා ගනිද්දී ලකුණු 61ක ජයක් ආසන්තේ කණ්ඩායමට මේ ආකාරයෙන් හිමි වුණේ. හොඳයි අප සූදානම් මීළඟ තරගයේ තව සල්ප මොහොතකින් ආරම්භ කරන්නට ඇතෙක් අපි ලබා ගමු කෙටි විරාමයක්. වයසවරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026 ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. ඉතිහාසය අලුතින් නිමවන වයසවරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2026 ලෝකයේ සියුදිගින් පැමිණෙන කණ්ඩායම් 16ක් කීර්තිය සඳහා තරඟ වදිමින් යොවුන් ක්‍රිකට් සඳහා වන සටනේදී ජයගන්නේ කවුද? ඩයලොග් ටෙලිවිෂනය, ඩයලොග් ViU+ සහ ThePapare.com ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවෙන් තරඟ උණුසුම එසැනින් අත්විඳින්න. Hello there and welcome to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Today we are here with the iconic Sugadasa swimming complex as we welcome you to witness the second leg day of 32nd Dr. R.L. Heyman Trophy water polo encounters fought by Royal College versus St. Thomas's College.
අයිබෝන් මම නිපුන් මදුරංග මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකත් එක්ක මම ඉන්නේ CRN FC ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ගිහින් බලමු මේ සැරේ මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් ටූර්නමන්ට් එකේ සුවිශේෂී අවස්ථා මොනවද කියලා. What do you think about this event? A really, really big event. We don't hear about Sri Lankan rugby in England, so it's surprising to see how many people are here and how many players there are. It's really well organised, yeah. So Dan, any thoughts of level in rugby in Sri Lanka? Really good. Surprisingly, again, we don't hear much about Sri Lankan rugby, so it's good to come over here and see how high quality the sevens rugby is. Yeah. මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ ටයිටල් ස්පොන්සර් මාස්ටර්කාඩ් මර්කන්ටයිල් රග්බි සෙවන්ස් විදිහට තමයි ටූර්නමන්ට් එක අපි යන්නේ. ඉතින් මාස්ටර්කාඩ් මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ සමගාමී වෙන්න ඉතුරු සියලුම ස්පොන්සර්ස්ලා අපේ මීඩියා Papare සුප්‍රීම් TV සුප්‍රීම් SFM ඔය කට්ටිය ඒ හැමෝම මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ටීම්ස් වලට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ටීම්ස් එක ඒගොල්ලෝගේ පාටිසිපේෂන් එක නැත්නම් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඉවෙන්ට් එකේ මේන්ම පාර්ට් එක. So ඒගොල්ලන්ට especially thank කරන්න ඕනේ and my committee. So they done a wonderful job here. ඒගොල්ලෝ මේ organize කරන හැම දෙයකම කරපු විදිහට especially thank කරන්න ඕනේ. එතන කිව්වොත් මේ ශ්‍රී ලංකාව අපි වැඩි practice sessions තිබ්බේ නැහැ. අපි සති දෙකක් විතර එකට ඇවිල්ලා පොඩි sessions ටිකක් තියලා මේ video sessions ටිකක් අපි ඔක්කොම එකට හිටියා. මේ ටූර්නමන්ට් එක මම හිතන්නේ ගොඩක් මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකක් ගහන එක අපිට ඒ වගේ ඒෂියා රග්බි සීරීස් එකක් යන්න මේ ගොඩක් උදව් වෙනවා. මම හිතන්නේ ප්ලේයර්ස් ලා ඔක්කොම අගේන්ස්ට් හිටපු එකේ දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ ලංකාව වෙනුවෙන් හොඳ මේ සුදාමයක ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒෂියා සෙවන්ස් රග්බි ටූර්නමන්ට් එක ගැන ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදිහට අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ගොඩක් සතුටුයි හැමෝටම ලොකු chance එකක්. ඉතින් මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා ඊළඟ පාර ගොඩක් අය අපට තරගයක් වෙන්න එන්න කියලා. Welcome back to the Sappers Cricket Grounds here in Mattegoda. We are in for the final game of the day. Lovely conditions. We did expect there might be some kind of rain which might come towards the latter part of the day, but luckily the weather gods have been very kind and we have had a great day so far. There you go. The two opening batters making their way to the middle. Joining me in the com box again, Nimantha. Very good afternoon. You could call it an evening as well. A pleasant evening here. Pleasant evening to you too, Eran. Like I said, we're here for the fourth and the final game of the day. Valley Cricket Club versus Dapa. Valley Cricket Club batting first. Let's see what they've got in their sleeves. It looks a good surface to me. It has been very nicely done throughout.
no big runs towards the latter part of the game, but there were quite a bit of runs in the morning. Teams were batting beautifully. Beautiful shot, stand and deliver. First boundary of the day in this very final game. Just outside the off stump, he decides to give it a proper whack over the mid-off fielder. Look at that beautiful shot. No stopping there. Wonderfully connected. Samika not successful this time with the line and length. Was hammered away for a boundary. As batters, this is one area that you could focus on. Play through the line. Do not try to do anything different. Yes, it is a shorter format of the game. You need plenty of runs in an over, in fact. But try and play those cricketing shots. Just like that. Brilliantly done. Nicely crafted towards the back foot of point boundary. The third man player was much finer, so he hardly got an opportunity to get alongside that one. Short delivery, asking for trouble outside the off stump. Look at that wonderful shot by Suneth. Oh, well over the fielder. Races away for a boundary. Score stands at 8 runs in this over so far. Beautiful start for the Valley Area Cricket Club. Short again. That was an intelligent piece of bowling by Chamika. He got the height. The previous delivery, unfortunately, he got the height, but he got the line wrong. It went outside the off stump. That was a little over the head too, wasn't it? Well, touch and go maybe. But the important fact is that he got it in line of the batter. It didn't give him any kind of room outside the off stump as he did in the previous delivery. So he just manages to pull things back. That's a beautiful stroke. Hammers it over mid-wicket. Fantastic shot. Realizing that was sliding in towards the right-hand batter. No holding back at this point. Beautiful shot, look at that. 2 boundaries and a maximum 14 runs in the very first over. That's a wonderful piece of batting by Valley Area Cricket Club. Perfectly timed. Sends out. This has been a dream start. The very first over. Taking the ball out the park. Bowler straight away under pressure. There you go. The fielding change getting on the way. There was a fielder at the deep point boundary. Now it has been changed to a deep third man, and we do have another fielder at deep fine leg as well. In fact, deep backward point. Deep backward point and a deep third man. Down the ground, a fielder settling under. Going to be a tough chance, and he spills it. It was always a question whether the fielder would be able to get to it, because he had to run towards the delivery. Probably might have worked if he tried a little bit of backpedaling, but that wasn't the case. A lifesaver for the batter. 18 runs coming off over number 1. අපිට හරි ප්ලෑන් එකක්. තියනේ කංකරච්චලේ කියෝ. තමන් මෙතන වෙන ප්ලෑන් එකක්ද? නෑ ඉතින් ඒකට එච්චර වද වෙන දෙයක් නෑ. ThePapare.com එකෙන් ලේසියෙන් මැච් එක බලන්න පුළුවන්. Well, 16 on the board, beg your pardon. First over done. The second over of the power play, mandatory power play. So this is a very crucial over again, Imata. They'll try to maximize this over as well. Absolutely, just like they did in the first over. 1 or 2 loose balls, but they get going to a different level. Beautiful batting. That was a wonderful display. Way outside the off stump. A bit of exercise for the umpire.
Great job by the umpires throughout the day. They have been really good with their decisions. Couple of maybe touch and goes, but without the help of the third eye, it's really tough to be out there in the middle. Absolutely. They've been very sharp. They've been very good with their decisions. Like you said, could have been few decisions, or one or two rather, not many. But they've been very good with their eyes today. Quick single. Basics done very nicely. Good running between the wickets. Sunith, he got off to a fly in the first over. And he's back on strike. Divan, he's the bowler. Hansen are doing the right thing, giving the strike back to Sunith, as he's been seeing the ball quite well in the first over, and hoping that they could give Divan a go as well in his over. One wide, one single, and here comes for the second delivery. Short, pulls it over mid-wicket. Easy pickings for Sunith, isn't it? He's just toying with the bowlers. This is not good bowling. You need to realize and understand what kind of a player when he play a couple of shots. Now he's very strong off his back foot, and they are going short at him. Look at that. He had no problem just to stand and pulls it away. Beautiful. Just one bounce or two. Beautiful. That's good cricket by Sunith there. Picks his ball as well and hammers it across. Straight away, we have a deep mid-wicket fielder in place now. That's poor. Absolutely poor bit of bowling. With a short fine leg coming inside the circle, you straight down one the leg side, and he had to just work it on its way. Easy pickings for Sunith. He's just running away at this moment. Dapper boys are giving away runs just as they go. Look at that. Fix the fielder and bowls to a different line. Very poor bowling here. 24 of 8 for Sunith. Short. This time there is protection at deep mid-wicket. Now that's bowling to your field. There is a fielder at deep mid-wicket, but it really doesn't make sense to have a deep mid-wicket and a long on-fielder, probably looking to cover that slog maybe. They could have used the long on-field and right towards a little bit of mid-wicket and then take use of that fielder in somewhere else. Beautifully played. Lovely piece of timing, but brilliant work at the boundary. Running across from square leg. Saves a couple of runs for the team. Beautiful fielding. De Silva there with the stop. Saved a couple there for their team. Every run would count at the end of the innings. You need to be very sharp in the field. Touch and go. This is beautiful. Played with soft hands. Realizing that the fielders in the 30-yard circle are right at the edge of the circle. Playing it smartly. 2 overs done. 30 without loss. This is the story of how everyone wants to be the king. Champions forged by victory. All roads collide. Every sacrifice is tested. Legends will rise and kings will fall. Because in the end, they all want the same thing.